Hello everyone, today we're gonna be playing demos all day, video games, woohoo, we have a chill day. ATMs is not the play. Maybe we'll work on get Like on the whole game, wow. but who the fuck knows, maybe I'll do not. that then. A good idea. Holy Rayfman, 1 second, let me put it at 12, there we go. Milo Flora Janta, Janto Vesta, Bianco, Mirabella, Riva Weekly Spiro. deposit limit, online. What do you, wait. Wait, what? Oh, I need a deposit. Jaro, Oops. Biarco Lomas, Parantol Biarco Lomas. Emendar. Inzenvendaram. Hey! Here we go. Oi! Hey! And by the time I get those baggies, I should have my weed grown fully. Oi! I think. Parantol. Everything won't fit. Wait, why? Aena Humbale. Janto Vesta, Vito Wait, how many? Banza. Is it 10 per stack? Mira That's fella. Liberu, liberu. You have to grappler. It's 20 per stack. Over here! Got it. Hey! Not too bad. Hey! It's extra 20 per. Oi! Okay, we're moving up in live chat. We're no longer renting. We already bought a place to stay at. Oh! Awesome. Mirabella, Should be Gondo done. Riva Spiro. And first things first. Bagging station. Baggies in here. Snip time. Beautiful. Humbare drum. Snip, snip. Hmm. Okay. A lot of this stuff. Holy. Right. Quick move is shift. Torino What soltavo. do you Mira, mean quick Torino move? soltavo. Brava, Lungo Mira fella. Spirito. Torino What soltavo. does quick move mean? Jibitambro. Mira Jimbaram. fella. Condorella And click. Doesn't work. Torino sol. Mira fella. Condorella spiro. Torino soltavo. Mira fella. Mira fella. Torino Higher sales. soltavo. Nope. I've not done much yet. We had a bit of a slow start. You can ask chat why. I just got really bad RNG, as always. Like, my life is just bad RNG, chat. Everyone knows this. So yeah, we just got very unlucky. So it was a bit of a slow start. Sweet. Mira fella. Condorella spiro. Of these. How much marijuana do I have left? Ooh, 16, 18, nice. It's a bit risky to take them all in the same time though, so gotta be careful. World record pace. Don't worry, we got this, guys. We're getting rich and we're growing product. That's all we could ever ask for. Biarco, Janto, Tandy, Mira, Biar, Milo Flora, Mira, Tandy Jaro, Janto Vesta, Bello Biarco Buntare. Lomas. All right, we're good. Sweet. 18 more of these. So now we gotta move everything one thing at a time. We'll move the marijuana last. Brava, Okay. Lungo, Mirafella, Gondo Riva Spiro. Tandy Jaro, Doli Rava. Those. Jimbender al fontel para Janto cantar. Vesta, Vito Banza. Bello montare combo. Aena Humbale. Jibitambro. Jimbaram. Where is my house again?
The northwest, I think. No, northeast. The really good thing about this new place, though, is it's right next to my salesman. Ha ha! War OG Hush for 100. Umbere Dumbo. Huh? Take that. A good amount. It's a nice amount. Torino solta Mirafella Milo Gondor Flora Torino Gianta, solta Tori Mirafella Ramba Torino Lino. solta Mirafella Torino Setup solta station Bo. nice. Like it. Do some growth somewhere around here. Nice. Yarko No. Roma Mirafella Beautiful. Gondor Respiro Torino solta Mirafella Torino solta Bo. Rava Lungo Trash can next to Tirto that. What else we Neve. got? Mirafella Gondor Where's the- Respiro Wait, where's the table? Am I crazy? Didn't it have a table? Oh no, I did. That's we're good. Torino solta Bo. Mirafella Torino solta Mirafella. We gotta sell these guys. We gotta sell the product. That's a lot of cash flow. I went the wrong way. Google if you can batch process them. A new TFT patch, something like that. Yeah. Parantol. Milo Flora Hundred. Gianta Tori Ramba Lino. I want 4 of these. Where's my dude? He's right around the corner. Make a deal, brother. Interesting. Sweet. You got it. Good money. All right. All right, chat. We got to move all the product now. All of it. The hell was that beep? Everything must be moved. The thing is, we can only move one set of marijuana at a time. Okay? We can't move... Like, we have to do one at a time. When it doesn't yield enough gold, you gotta think outside the box. Curfew starting soon. Wait, where's the... Oh, God. Wait, where's my house? Chat, where's my house again? Oh, my God. Where's the restaurant? We're fine. Save game? What? Wait, are you telling me if I didn't save before this, I was screwed? If my game crashed, that was it? No way. No way. Saves when you sleep. I don't know how important horse semen is to this game, but we'll take it. Sleeping is for noobs. Ну, в путь. Sort of every new day. Got it. Да, выходим. I don't like the fact there's police out here. I really don't. What else do we have? Marijuana, soil. You know what? They're not gonna catch me. You know, okay, no, no. Let's not be silly. Let's not get caught for marijuana. They might catch me. У входа в кунсткамеру будут гвардейцы. Внутри что угодно. Эшвард водит дружбу с очень разношерстной компанией. И ее друзья могут оказаться весьма опасны. I need bigger. При случае мне хотелось бы узнать, как вы познакомились с Эшем. Не сомневаюсь. Поверьте, Эшвард очень важна для Далилы. Got a lot of money. Это подводит нас к другому вопросу. Вы могли бы вывести Эшвард из игры с помощью аббатства обывателей. Судя по всему, наместник наблюдает за Эшвард из тайного форпоста рядом с королевской кунсткамерой. Загляните сперва туда, вдруг что найдете. И помните, если Эшвард все еще служит Далиле, она очень опасна. Let me say to Ладно, the Мэлен. person. До встречи. She wants a free sample. I see. Okay. Right click.
Самара. Thief? Guys, we gotta make money somehow, okay? Сколько нужно? Нам привезут We gotta, like, we start off small, and then we grow strong. старый герцог запретил Alright, how do I close? There's no scrum. За всеми указами не уследишь. There's no Мой shutters over here. клиент хочет перестроить беседку в We южном need more стиле. storage. We need a lot more storage. Когда я уезжал из Дануала, We need so much more storage. I gotta go to the bathroom now. I'll be right back, chat. Никто не знает, что произошло. Да что угодно. Главное теперь не убивать. О боже, это у меня изо рта так воняет. Зубы что ли почистить? Alright, we're back. Spam chat. Hide the what? Кусали до смерти всю семью. До того тела раздули. Wait. Кругом гнезда How did I just get 5 subs? What? Yo, Hydromancer. Thank you for the 5 gifted, man. All of us got away with it too. Thank you, brother. Thank you very much. I appreciate that. Thanks, man. Alright, chat. We're sleeping, and then we're shopping. We need so much money right now. We're so broke. Street Rat 3, now available. Мне Jar, достаются эти СМИ. Speed Grow, and whatever Спорю that на is. недельную получку, что EGR. хуже... We need to grow more stuff, obviously. We need to grow a lot more stuff. Eventually we'll automate the process, obviously, as well. Right? We're not there yet. We just need to sell them. I think we need more growth stuff. There's no excuse to have this little. I need more storage as well. We are going shopping. We need to shop as well. Super important. I also need more seeds. А? Oh, we have no more seeds. Эй ты, сюда нельзя! We gotta sell these. Я проведу ритуалы над твоим нечестивым трупом. I do have no, I'm lying. Смотрители, лицо аббатства. Но наши сестры из Ордена Оракулов не менее важны. Буду говорить прямо. С ними происходит что-то чрезвычайно странное. Характер их предсказаний неуловимо меняется. Кроме того, я вижу незначительное, но неприятное. Now time to sell some product as well. Впрочем, стоит мне упомянуть о чем-то подобном на публике. Мои соперники тут же обвинят меня в ереси. Возможно ли, что это Эшвард проникла в Орден Оракулов? Наместник Бирн считает, что Эшвард лезет в дела Ордена Оракулов. Если это действительно так, это еще одна причина для ее устранения. Ну давай, мне не до шуток. Where's he at? Oh, that was fast. Alright, we're raking in the dough, chat. You're absolutely well. I got your professional salesman. Enjoy. What about you? You look like you want some free product. No? Not interested?
Collect trash and cash for ATM. Yeah, yeah. I mean, you mean like right now? You think I should be collecting all this stuff right now? Nah, I don't want to. Maybe. Yeah, I need to do shopping. Also, I need a deposit this from here. Хорошо. Dan the man. Brother, I need some really good storage. Дождусь конца дежурства. Пойду домой. Large storage. Не буду в потолок плевать. Treasure grabber. Есть хочется. Display cabinet. You're putting all your fancy stuff. Dude, display cabinet? That's crazy. Fertilizer. Ночь провел в борделе. Одну ночь. Okay. А теперь вот Grocery packaging tool. Well, I definitely want one of these. Really bad. Скучный. Holds 5 units. Interesting. Okay. Наверное, ничего такого, но... Holds only 1 unit. Ладно, Interesting. смотрюсь. Увидишь что Mixing подозрительное. station. We're gonna buy one of these. Very important. Наверное, ничего такого, но... Темный человек. Я сейчас сразу... Точно, одни башмаки. Ничего себе. Показалось. Two more of these. Интересно, кто это был? Just the one. I think this is good. We need a bigger house soon. We need to find now people. Wait, I remember the Chinese lady. She was down. Чтоб She was тебе a всегда potential лучше knock. знать, с чем имеешь дело. Knock knock. Ничего. Unlock one of Mr. Wait. What do you mean? He was literally down a while ago. What do you mean? Нет. Надо осмотреться. Что? Тебя у тебя осталось так мало союзников. Сюда! Да ну! Не уйдешь! Не можешь! Уже выяснил. Мне не до шуток. Выходи. Где ты прячешься? Вылазь, я тебя не трону. You there! Что тут творится? The horse seeming guy. Surely you want to say. He was an ark! Давай, выходи. Где ты там? Сейчас исправишь. Nine! Рома испугался, что ли? Из-за любой ерунды. Кто там? Ты не сможешь прятаться вечно! I'm wanted? Ты где-то здесь. What the frick is Меня Я тебя wanted? все равно найду. Кого-то заметили. Что? Зачем ты это делаешь? У нас потери! Bruh. Can't get me. Redhead girl, where's she at? Redhead somewhere else. You know what you're One sec. You like the product? Ты, трусливая тварь! Давай драться лицом к лицу! What do you mean it's crap? Huh?
myself. It's all organic. He's in here. Knock, knock. Is it Benji? Покажись и назови себя. Ну давай, мне не до шуток. He is a pull. Кое-кто из вас недоволен новыми нормами по добыче серебра и новыми налогами. Отвечу и тем, и другим. Предатели. Суровая кара. Посмотрите на моего друга Дункана Бэйнса. Он истинный патриот. Он не успокоится, покуда не превратится. Кто здесь? Не заставляй меня за тобой носиться. Умоляю. Без вопросов и жалоб. Карнака нуждалась в шахтерах, и он добыл их. Эй, ты в порядке? Теперь я тебя пойму. Стоять! Нет! Бежать некуда! Пусти его! Oh, he was down before. Why is the police? I can stop him like this, right? Talk to Peter. Talk to Peter. I wait a bit. Народ Карнака моя! Мои братья и сестры! Все те, кто приводит в движение маховики великого города! Some good stuff you'll hear from me. I love it. Love it. All right, we're moving up in the middle, chat. Теперь сонная императрица Кара налила дерзость на моего друга Дункана Бэйнса. Там точно кто-то есть. Лучший хер косматый. Королевская кунсткамера. Что скрывают ее стены? Now he's a friend. Надо осмотреться. Oh, now you're a У friend of тебя нет hers. шансов. Я тебя все равно найду. Спрятаться вечно! Вот сука, да где она? Вылазь, я тебя не трону. I'm gonna sell you stuff right now. Not what you like, really? God. That's fine. I need 2 more customers. Find Ludwig. We saw Ludwig before. Somewhere around here. Is that him? I think that's Austin. That's There's Ludwig, dude. Is he a store owner or something? Back somewhere? I've seen him before. Yeah, I'm sure there's not any of those. Jeff. Коварные дамы, охотницы на скользящих ночных тварей, бывшие молочницы и властители мира, придите ко мне и склонитесь предо мной, ибо я Далила, ваша королева.
It's almost nighttime anyway. Славься, Далила! Луна в небе! Густой туман укрыл озеро Yeah, одеялом. alright. Street cred is going up. Beautiful. There it is. Street Rat 4. услышит, и у нее будет Lead grow light. то за такие шутки ты Moisture лишишься preserving. глаза. Ooh. Она же просто Yo, we шутит, got better Франческа. pots. А Бриана слишком занята причастием. Конскамера. Я собиралась посетить ее вместе с Уименом. Oh, so much better. Вот такой клубок из кожи и костей. Это же куклы для глупых куриц из Ордена Оракулов. What do I do with this? Can I just throw this away, chat? How do I get rid of this? Тебя в таком виде. Лучше уж тогда портрет кисти Далилы. Мне нравится. Can I throw it away? Стиль Брианы, есть в нем это свойство. В нем Кажется, это важная штука. Интересно, зачем она? чрева и холодной могилы, что суть одно. Но Нет, сестра, у него совершенно другие планы. Он хочет продать все на рынке, как и обещал. Только урожай... Я вижу его Is that earlier? Put it beside the package. No, but I want to get rid of it. Она не поняла. Вы должны предупредить. Зажгите его. Проведите черный щиток. Остановите торчу. I want to get rid of it. Никас Паоло все иначе. Он It's not просто useless, takes up space. ловкий головорез. These are not that А вот expensive. Далила способна Wait, на wait, многое. actually, the Вернуться exact в мир? same amount. Кажется, это невозможно, вот и все. Милая Орландо, там, где мы с тобой видим стены, другие видят I have the дверь. exact same amount of space. Лиса или бродячая собака. Или что-то похожее. Убийца. Здесь явно что-то. Нам всем надо быть начеку. Packaging while I'm looking out the window. Проклятие на мою голову! Я тебе помогу! Хвала бездне. Is there any of those big trash that I want to see what this makes? Something. We can see you? No, so I can see them. So I can see them trying. So, first things first. Where's my pliers? Какой-то звук. Whoa, 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 whoa! That's some big deals coming in, chat. That's some big deals. Бриана, что случилось с Джинглишем? Говорят, он вдруг стал слюнявым идиотом. A lot of deals happening. Now the money comes in. Now the plantation begins. Что у тебя с причастием? Мечтаю дышать на Need more baggies eventually. All right, we're looking organized. I'm liking it. Ночью я гуляла I'm во liking сне this с so одной far. из них. И мы пили из фонтана. So we'll put Наместник Бирн не ошибся.
Fantastic. We need more supplies in a second. Let me... And by the way, do you guys know how to do this how to get rid of an item? Am I falling in the bottom Big sales are coming. 5. Fantastic. Alright, there's my third delivery. Oh, what's in the menu or something like a shelf discarded? I see. We'll figure it out. No rush. You still need to get 2 new clients. Ah, my boy. He's one of the guys I picked up as a client. 5 more here. Beautiful. We want a lot of baggies, please. 100 of these. Maybe we should start doing jars. Just think about it. Then I can just take people who buy 5 or more, right? Reduces plant quality. What else do we have? We'll do these for now. This is not the same. Oh wait, where's my house? Oh, you? Ludwig! I found you, brother. Good stuff, right? Damn! That's what I like to hear. Fantastic. Move it up. We have 1 more customer to go, Chad, and we're good. Alright, real quick. It's in there. Storage stuff can go in here. Fantastic. Looking better and better. You got that good? I did. Ready? I don't want any of them, actually. I don't want any of them because right now, wait, am I low on? I have more product. I need to give away some free samples. I'm sure I have some product. We got 10. Слышу ее голос, ее дух. Mrs. Ming? Wait, has she changed her mind? Isn't Mrs. Ming the lady who sold me the Chinese thing? Where's Mrs. Ming? Yes. Isn't this Mrs. Ming? It is. Here you go, Mrs. Ming. You're gonna like it. I know you will. Very nice. There it is. Talk to Uncle Nelson. Yo, Uncle! You've got a decent base of operation and growing customer base. You've been pulling help from something about recruiting a dealer. Good God. Benji Collins. Ooh. Hired dealer until one of their friends. Benji's friends with Peggy, Beth, and Ludwig. Folks and selling to them until one of their friends. You got it, brother. Whenever you want, right now. I got you, brother. All right, we gotta buy more. Oh, I gotta talk to a dealer as well. I gotta get more seeds. Was Kathy one of them? Was Kathy one of them? Forgot.
Kathy a friend? No Beth? It was Beth, Ludwig, and who? Beth, Ludwig, and someone else. Поймай, если сможешь. А ладно, неважно. Good stuff. I could have sworn Peggy was one of them. Dude, I feel like Peggy's one of them. Тебе придется уворачиваться быстрее. By the way, she didn't accept. Hi, right here. Hey. Friendly relationship with Chloe, Ludwig, or Beth? Это как-то грубо. Chloe. Peggy. Cat. Chloe, Ludwig, or Beth? Alright, we need to get more seeds. Ничего. Ну и ладно. Oh my god. Мои пульки. Разок, дорогусь. Что, боишься меня, а? Я не дам им бежать. Awesome. The guy on my phone. Dude, there's a mosquito here. What the how did you get in? Кто бы это ни был, No, I missed! здесь? Bro. Это как-то грубо. We gotta sleep. Where's my house again? Where am I at? Use your tents efficiently, you'll sell to anybody who texts you. I'm sure I will. It's just I forgot how to get seeds. Ничего. I don't remember where to get seeds from. Call your uncle for seeds. Definitely use the first one for that, man. Misses, wins. Always love it. There's a Texas supplier. I think we leveled up here. We did. Alright, Street Red 5. Кто-то есть? Sour Diesel? Yo, chat, we're gonna go for the good stuff now. Это как-то грубо. Why can't I? Little order? Order limit? Wait, why is there an order limit? Возможно, дневник Эшвард объяснит, почему Далилу нельзя убить. Got a lot. So let me see how deliveries work. Deliveries. Man, he's older. He's seen more stuff. He's less likely to screw me over. Long life soil. I gotta visit just to see the description. It does. You there. You look like
Let's see. So, long life soil can be used to grow 2 plants before expiring. Oh, that's so good. When activated, will water the adjacent water grow stuff. Oh, that's so good as well. Что происходит? Dragon Forest. I like that. Guys, I need to find out how to delete stuff because I have a lot of trash. Alright, well we need ATM. Or deposit 500, right? Need I think 600 actually. Let's do the drop off. The drop off is back here, right? Behind and dance hardware. Game off. Nice. Press tab when there's a discard. Oh, I see. Nice, nice. Thank you. Thank you. Good call. Alright. Station. Unique new products. Extra long is 3. Fertilizer. Increase the quality of your plants. Interesting. In the future, I'll do that. Alright. Sand. It's fine. По крайней мере, все это отпугивает зевак. Госпожа не против. Так что извольте этим делиться. Да, но иногда... Wait, what? Сладится тишиной. Это загадка? I already Мы sold же to him, про right? гвардейцев, да? Не про трупных ос, они же I vote милые. Gina. Конечно, я не про Они же нас обожают. Нужно добыть им побольше свежих трупов для гнезд. Тогда я согласна. Но милая Бриана просила заниматься этим после причастия, когда она разберется с Оракулом. А пока нельзя вызывать подозрений. Delivery Значит, from подождем. Dan. Гнезд и We'll так go for мало. some long life soil. 10 of those. И Then ничего. we want. What else? There's really a lot of bags. Wait. What is this? What? Wait, select destination? I'm not in an RV or a motel room or a sweatshop. Wait, where am I? Am I in sweatshop? Huh? Delivery fee 200. Когда Далила пала от руки Дауда, ее магия развеялась, и ведьмы разбежались. Я начала новую жизнь в Карнаке, но потом вновь услышала ее шепот из бездны. Она вела меня к герцогу. Мы вместе вернули Далилу в этот мир. В доме Арамиса Стилтона 3 года назад мы изменили всю империю. Мы все, кто был с нею в Бригмаре прежде, почувствовали, что магия возвращается. Вскоре к нам присоединились другие. Is there a reason not to go for 10 more? Is there anything else I can Далила do? бессмертна. Она владела Данолом, а мы проникли в Орден Оракулов. I like those. Смотрители получают указания от сестер-прорицательниц, а мы скоро подчиним себе их сны и видения. Cost of quality. I'll try this, just this is how it works. Albert, grab it behind the western station. Be very careful because we're gonna have more than one elite thing on us. Can't afford that to happen. Can't get caught. No one
I'm way too good at this game. Not even walking around. Order more since there's a limit. Alright, chat. Time to pull it off. Let's see what happens here. So, first things first, let's use up this sword. Cooking time. Now we cook. For a trash picker, maybe. This is very inefficient to throw one at a time, right? Oh my god, bro. Hey, where's the last one? Give me the year. Let's water it. I'm not casino anymore, chat. Casino, I'm done with the casino. I've learned my lesson. It's not worth it. They take your money, they steal it. Also, the fact that there's no way to double, like, to double means you're at a severe disadvantage. Like, doubling is one of the reasons, like, you can get closer to 50% on blackjack. Not being able to double down is, horrendous. Here's some good stuff, chat. Great. Got some better stuff now incoming. Some of the good products. Yet? Nope. I have some horse semen though. That might be something we mix it with. Okay, this is silly. There's gotta be a better way. So far, so good. Kathy, Chloe. We're missing a Beth and a Chloe. Gerald. Wait. We're gonna find Chloe. We're gonna meet her. We're gonna try Does that mean it sells for more, or is it just good to gift to potential clients? I don't know. Let's find out. Like, does it come out like as rare, like rare rarity? Or, okay, we only use 3 of those. It's fine. It's higher. Yeah, but like, how can I sell it for more? That's the question. Where's Chloe? Chloe was to the west. Come on, Chloe, where you at? I gotta meet Она хотела создать кровавый вереск, но не смогла. Потратила столько недель на могильных псов и снова сдалась. У нее получались одни только носы, зубы и хвосты. Так уж устроен мир, дорогая Пармелия. Надалили знак чужого, и часть ее способностей перетекает к нам. Это нечестно. Тогда представь, что ты всю жизнь плетешь сети или пасешь коров. Любые ее дары лучше, чем жизнь под сапогом у господ.
Совершенно согласна, но твои мудрые слова не помогут Люсинде завоевать расположение Далилы. Now we just need Beth. Let me find Beth. Where's Beth? Martin. Who's Я Beth? верно служу тебе. Roll. Да. Ben. Maybe I already have that. OG Hush. Now let's go back to our place. Oh, I should have left the seeds inside the apartment. Police curfew start coming soon. We gotta get out of here. I'm a bit of a bad spot. More than they ordered, methinks. That could be. You're right. Oh, Beth! Beth, my love! You got some. 65% chance. Come on. Come on, you're my friend! More than 50. Get out of here, lady. It's free. You see one of my customers? Peter. Alright, let's have a look. Has anything grown? What are we looking for? Oh, it's growing, chat. Not bad. So far, so good. Let's seeds here. We only got 4 more of these. We're gonna stop selling these. I should be selling these at larger amounts. We'll need a dealer soon, though. Dealer's gonna make your life a lot easier. Drug exploration, pop off. Perfection. The Grapplordo Drug Cartel. Yes. Oh, we call it Papaya Drug Cartel. Let's do that one. Donna, Catherine. Alright. Time to test our. Wait, first things first. Let me get rid of this. Let me see how it works then. Time to test our new trimmers, chat. Our new trimmers are available. Let's see. Oh, baby! That's what I like to see. Yo, we're popping out. Electric trimmers, chat. Look at the efficiency. There's no stopping me. All about efficiency. Love it. Very cool. Premium marijuana? Premium sour. Wait, okay. I still don't understand. Premium works, unfortunately. Like, how could the client tell the difference? Does it mean you get happier faster?
Oh, you mean here? You guys see it? What? I gotta get my first dealer. Who's that? Kathy? Chloe? Ludwig. I'm trying to get Ludwig really happy. Should you be able to get a little bit more? But like, I never. Okay, I'll figure it out. Banger song. The premium stuff. We gotta figure out how this premium stuff works. I'll pack both and I'll figure out how the sale differs. We got a lot of this stuff now though. For different effects. It doesn't say a different effect. I mean, for free samples that makes a lot of sense, but am I only then using premiums for free samples? And nothing else? Is that what it's about? You pay a lot for premium, sure, but like the price is already preset on the selling app, right? Like it's already being preset. It's kind of weird. Charge premium for premium, but there's no way to advertise premium, right? If I go to products, I can't advertise the product as premium. I know I can negotiate. List for sale. Peter file needs 6 of these. Ocean Crush. You gotta start selling stuff. 5, okay. So, yes. 5. Yep. 6, yes. Let's see. How many was it? It's 15. I need to sell 5 more. Oh, we gotta sell 5 more, guy. We'll be okay. Either way. Если перенастрою устройство Эшвард, то она лишится силы. Sales time. I can put more to go. Я обещала защищать ее. Where's the sale? Builds relationships faster. I see. Make a few bucks real quick. Kind of broke. Осталось запустить прибор, и Эшвард лишится сил. Что теперь? Это конец. Это чувство. Все, что я могла делать. Прикосновение бездны. Далила. У меня больше ничего нет. Тип. Оставь меня. Я погибла. Perfection. That's exact money. All right. Products D list.
perfection. Got the exact amount for sale, chat. That's awesome. Complete the deal. More. And then one more guy. You. Elaborate. Я тут проверю. Давай с тобой поищу. Only one or two? What? Let me test the series. Я с тобой поищу. Я там посмотрю. Всегда лучше знать, с чем имеешь дело. Cheers, my friend Benji Coleman is a dealer and might be able to help you sell. You should go speak to them. Что? Nice. Кого-то убили. Now we're talking, brother. Where's Benji? Now we're talking. Where the hell is Benji though? Oh, bro, I'm so bad. By the way, I'm so lost. It tells you not right. How am I this bad at directions? I still can't tell where anything is. Here we go. Есть хочется. Кто-то? Кто-то есть? What's up, Benji? Want to work with a distributor? Yeah, alright, dealer. There's a 500 signing fee. 3% cut for each sale. Sounds good, man. Thank you. Bring me some customers. How do I sign customers? Dealer management. Okay, okay. Значит, I сделано. gotta give him items first. Эшвард. Interesting. Да, идем. Возвращаемся на падший The дом. Empire starts? Absolutely. It Еще absolutely один does. шаг к победе над Cost us $500 герцогом bucks though. и Далилой. But we're getting somewhere. Provide Benji with at least 10 weed. Oh, I'll give him 20. I'll give him more than that. I'm lost again. Далила провела здесь несколько лет. Копила силу, настраивала людей против меня. Почему я ничего не заметила? Чем занималась я? Притворялась, что слушаю придворных, правила целой армии бюрократов, ждала следующей возможности сбежать из башни Дануола. Но вот, сбежала. Только вернуться не могу. Арамис Стилтон когда-то был союзником герцога. Стилтон, владелец рудников в Карнаке, жил в укрепленном бункере в центре пыльного квартала. Его несколько лет никто не видел, примерно с того времени, как Далила начала действовать. Жив Стилтон или мертв, но его дом — ключ к бессмертию Далилы. Need to try negotiating. But then I gotta do the sales myself, right? I guess I'll sell the premium myself and I'll do the standard for my dealer because he doesn't know how to negotiate this. Oh, both? Yeah, I'll give these to the dealer and I'll do the other ones myself. Let's see how this feels. That's the standard stuff. I have more here. More premium stuff. Oh, sweet.
So we have 24 premium. We got 2 standard cushion. I'm gonna just throw away. I don't need it anymore. Give me the whatever. Peace. We got 16 standard. Okay. The soil here, whatever. We can grow more soon. But for now, let's do some business. So, 20 for me to sell. 16 for him to sell. Holy sleep first though. Gaming early, streaming early, thing. Sell both. I'm hoodlum one, chat. Мне нужно понять, почему Далила бессмертна. Пока мы знаем, что 3 года назад в доме Арамиса Стилтона произошло нечто странное. Сам Стилтон исчез. Стилтон жил в бункере, запертом на хитроумный замок работы Джиндаша. Возможно, в этом доме вы узнаете, как победить Далилу. Сперва надо туда добраться, через развалины, которые устроил герцог, через дом, где вырос мой отец. У Меган появилась интересная мысль. Пауло — лидер стенателей. Он хочет убить Бирна, а тот, конечно, мечтает уничтожить Паула. Оба нападут на вас, не задумываясь. Но если вы принесете труп их заклятого врага, они примут вас в семью. По-вашему, они помогут мне попасть в дом Арамиса Стилтона? Я уверен, что все получится. Я смотрю на этот город, на этих людей, и мой взгляд на мир меняется. Как сильно я изменюсь, когда все закончится. Что это? Меган оставила вам записку. Она будет вас ждать. Ну, уверен, вы ее найдете. How the hell did what? So, wait. Does that mean when they call me, that's when I do it? You're just gonna call him instead? Get at him directly. So it could be anybody I want. I got so many customers, dude. Fish. So I just give any 8. Doesn't really matter who I give, right? Because you're all low standard people, right? So I can just do this, right? It doesn't make a difference who I put. Looks Megan. Don't buy a lot. I don't know who buys a lot. Вы готовы? Right? Да, вполне. Я подойду как можно ближе. It doesn't say who buys a lot. Maybe Jesse buys a lot because they have addiction 40%. It does? Wait. High addiction probably means buys a lot. Кто такой этот Арамис Стилтон? Верный и умный союзник старого герцога. Его серебряные рудники помогли построить Карнаку. Он начинал простым шахтером, расколотил состояние и стал промышленником. Теперь новый герцог выжимает из рудников все соки, а некогда богатый район покрыт пылью и приходит упадок. Похоже, герцогу на это плевать, пока он может пить из серебряных кубков. А из чего сделаны кубки в башне Дануола, императрица? В общем, в дом Стилтона можно попасть только через пыльный квартал. Может, Стилтон еще там? Или умер уже? До пыльного квартала и найдите Меган. Я буду ждать здесь на шлюпке, когда закончите. Я доставлю вас на падший дом. I don't get it. I know, guys, I know I sold him a lot. Like... Кто там носится?
So what? Like, I'll sell anyone online. Oh fuck. Alright. Jesse Waters has 40% addiction. Austin Steiner has 20% addiction. Jesse and Austin. So, where's dealers? Austin and Jesse are not it. Ming. Now, products. We put up some sour Что за херня тут творится? Это не надо. Не дергайся! Защищайте капитана, мать вашу! Капитан! I'll figure that out later, though. I'll stick with the recommended for now. Geraldine Queen. One called Uncle Nelson. What's up, Uncle? They just help people to move a good quantity of products, and now it's time to start manufacturing and selling higher value products. You can buy different weed stains and how you can create even more unique products with a mixing station. Mix products with special ingredients to create new mixtures with unique effects. They'll pay more for these products. What are the... okay. Something to mix your meat in a local gas No man. Horse semen mix time? Sure. Sure. Alright, where's the mixing station? Oh god, we can't afford it. Actually, we can't afford it. I need to sell some stuff. Alright, we gotta wait for somebody to buy some stuff, chat. No money? Yeah, we just gotta wait for some sales. Some phone calls. Chill a bit. In the meantime, we should probably put more to grow. I'm going the wrong way. My sense of direction is so bad. Сейчас бы виски или еще чего. Let's do it. Хоть бы того пойла за 2 монеты. Actually, this is gonna tilt the hell out of me. I'm actually gonna wait for the next weed to grow, because otherwise it's always gonna be asynchronous. Because this one still has 1 to go, so I'm gonna wait. Once this one is fully grown, then I'll just do all at the same time. Otherwise, that would just be a pain in the ass. There's nice. Alright, that'll grow eventually. And we need more weed as well. Ludwig, you got it. We want to make a twisted man machine soon as well. Imagine leaving your home and being a drug dealer, growing weed. That's genius. I'm gonna be honest, I'm kind of... I went the wrong way. I think I've played enough. Is Ludwig always here? I'm a little bit bored. I feel like he is. Let me do something a little bit more interesting. And that is Godot engine. So there's no negotiation right now, right? There's no way to negotiate. I'm giving him premium here for no reason. But it works. Sure. In the text? Got it. It's when you talk, right? Got it. So when I go for sales, all right, let's find a customer. Police are over there. You avoid those. What about you?
What? You there. 2 for 100. Sells for way more money. Yeah, but that was a pre-negotiated price. Peter. What about you? Peggy. Why do you see it for a split rank? Mm. 0% chance of success. I remember what kind of bug I was fixing. God. Wait, they sell for like 50 each. So if I put like, let's say 5, that should be 250 bucks. What? 8? Oh, it's putting it at 40. 73% chance. 70% chance. So the more I try to sell, the worse it is. Aware of inflation. %10% for 10%. It's pretty on point, it seems. Alright. She wants to buy up to 4 basically. That's what's happening here. Got it. That's fine. So basically, the quality is good for manual sales, you're saying, right? She's gonna love this stuff. This is the 65. This is premium marijuana, and you're low standards. How's that 65, bro? Huh? What do you mean 1 second runs away? You better like it. Not bad. I'll miss. Bro, I was about to pull out the baseball bat. I swear to God, chat. I was about to pull out the baseball bat. I'm not even kidding. I was gonna swing for the fences. Look at favorite effects. I see. Before you get to the ATM. Oh, that was fast. Holy crap. Oh, because of these guys. Maybe that's the issue. Oh, he's pulling money out! The marker is always centered. Oh, he was broke and then he took his money out. Wait. It's kind of weird. I don't know. I don't know why that bug is happening. I'm so confused. Yeah, it does that. It blinks for like entering and exiting. It blinks. Through it. True. True. All right, let me talk to my dude. How much does he sell? Let's hear it. Maybe when it's instantiated, it's not hidden. My man. It could be an issue. You got it. Just keep selling, brother. Holy! Yeah, we're not broke anymore, chat. The money's there. Someone's 2 times sour. Why is it up to 45 now? Check the new area eventually. Let me I should probably sleep, and I should check my growth as well. I think my next plant is ready. Minimap icon dot duplicate. Oh, it's 83%. I don't get this, man. I'll be honest. Like, why? I need to buy more of these as well. So, let's have a conversation with my man here. Wait, what if we do... Maybe we could just have a check that the marker that we duplicate is hidden. Because that might be the issue. Now we want to do what again? We want to sell this stuff to whoever is buying. You there. Oh my god, bro, making this minimap is a fucking hassle. Okay, how many do I have? I mean, like... We're making it work now. 4 left. Oh, I mean...
It looks like it works. 2 and 2. Perfection. Perfection, chat. Perfuse up, even better. But it still blinks. So the issue is not really in marker instantiation. What the fuck is the issue then? Where's my sail at? What the hell? Maybe the issue is just the fact that I'm going. Money, money, money. Must be funny. In Grappler's world. Alright. Oh god. Probably the most scuffed minimap I've ever made. Heal expiring soon? Whose bright idea was this? We're literally right next to the police. You idiot! Yeah, I don't know. I'll be honest, I have no clue. I guess hiding is just redundant, but I don't care. I don't think I should care. I'll be honest. There's no way. Nope. It's over. Because it could potentially fix our errors. Let's pick up the delivery. You got more seeds being delivered. That's a narc. For sure. We're safe. It's such a hard thing to do. I'm gonna be planting more now. I'm really thinking about the way I designed this minimap. That They like tried their best, but they couldn't pull it I off. made They it weren't good so enough. fucking bad. What the hell? Wait, what does he say? Purchase a big station from hardware store. Oh. Oh wait, where's my delivery supposed to be here? Where the fuck is my game? First person grid movement is this? What was my latest issues here? The library that generated a function generated this. Okay, yeah, I was trying to fix this bug. Actually, I was. I've come to the conclusion that's like, this is impossible to fix. World to tile. Yeah, there's nothing wrong with instantiating it, so it has to be with this. Wait a second. Maybe that's the problem. Maybe it's this. This is the issue. That we're showing the marker. If we do a marker.hide, might change anything. But I mean, doing it like this, it should probably be something like this. Then add it as a child because it's already hidden.
Oh no, I think they just made it worse. Genuinely. Why did that make it worse? This actually makes no sense. You kind of see it floating. Like a split second when it shows itself. Update player marker rotation, yep, for item and markers. What is the player tile? Is player tile just not being calculated? Is that the issue? Huh. World to tile. Oh my god, don't tell me it's the vector function. If this is the vector function's fault, I cannot fix it. This is just too much math for me, I'll be honest. It takes the world position coordinates. But the whole... Why I could do that is just... And grid size is 1. So it's a 1-to-1 translation. Yeah, I don't fucking know actually. That's a good question. Yeah, it shouldn't really be an issue, I'll be honest. Oh, yeah, Andrew, I remember what I wanted to do. I want actually to make it so that the update minimap function is called every time the player makes a move, rather than it being constantly updated. Which would make sense. Yeah. I feel like that makes a lot of sense. This function is unnecessary then. Because then both the player... I mean, the player would need to know where the minimap is, but that's a given because the player and the minimap works together. The enemy and the minimap also works together. Right. So could export it so it doesn't. That's just realized maybe exporting it is better. But it's all right. If I have some errors, I can just export it. Oh fuck. Really?
I mean, I can try. Maybe this will work out. It's a bit optimistic, but I think it'll work out. Oh my god, it does it before it's assigned the position. It needs to. It still has that issue. Yeah, it still has that issue. Because, I don't know, is it happening like on a thread? Maybe. Yeah, never mind. Maybe this process approach is actually better, I'll be honest. I've realized that, like, yeah, probably it's a better approach. Yeah, because it gives you this nice, yeah, I see what's going on now. Because if you don't have this approach, it would not do this, like, nice wouldn't update in real time that good. I don't know why that's happening. It's really weird. Okay, I'll be honest. I feel like I need to. What is this print? Um, wait, that's weird. What is Marcus even doing? Working on this code is fucking.
It's just called character body 3D2, 3D3. It's not called an enemy. Yeah. I get it. I feel like I get it. Why is this like this? I'll be honest, like, it's a little bit weird. Mob marker, exit marker. Yeah, I mean, that makes sense. Get markers. How is get markers? Okay. So it prints its icon and the potential icons. What the fuck? Oh, okay. Holy shit. So, yeah, I have these two icons. It says found an enemy, found an enemy, found an enemy, and found an exit. Enemy. For some reason, okay, wait, enemy, enemy, enemy. Oh. No, everything is alright. Okay, this is the three enemies, and here's one exit. Okay, I'm actually Pepega, holy shit. So, I have two tiles above. The enemy marker disappears. New marker or exit disappears.
Okay, now the minimap at least works. I generally don't know why the assignment. Mm. Mm. Want you. Still don't know what might be the issue. Right as stop it. Yeah, it's too much. It updates too fast. I'm not gonna add fucking this shit. It's just for debugging, man.
Oh my god, it works. It actually fucking works. That's crazy. I fixed the bug. I fixed the bug. Holy fuck, I fixed the bug. I need to commit this. I need to get up, commit this. Okay, now I just need to properly spawn enemies.
Spawn position in. What the fuck? It's wild loop, no wonder. It was fucking infinite, damn. Oh, these markers are unnecessary. Where's minimap now? Yeah. Wait, it uses two algorithms at the same time? What? Why the fuck does it do that? Wait, every single time? Wait, this is not Prim's algorithm. Bro, no wonder. It's actually just mad fucking schizo. The generator is just so fucking schizo. Generate maze, build maze, spawn enemies. Wait, it's just gonna return 1-1. Oh my god, that's so retarded. Who thought about this? What? Shouldn't they just say that? Shouldn't they just throw an error? I mean, okay, fine. I can get behind that. Who cares? If we need to pick a location far from another point, ensure it's different.
Okay. I mean, I can get behind that. Don't tell me that my karming algorithm is wrong though. This is correct. I think I understand what's wrong. Maybe the way it's spawning with the coordinates isn't the same. Like the enemy's coordinate. So like spawn new enemies. For E in range, number enemy spawn position, find random open space, keep looking at it, find unique spawn, spawn position. Spawn. Oh my god, bro. Wait, they all spawn at 1-1. That means... Find random open space is just not working. Why shouldn't you just click on it? Okay. Okay, so it fucks up with the zeros. So it must be the way the algorithm is making it. But the print maze is working really, really well.
it can't do two-dimensional? It's not two-dimensional? No, maze is two-dimensional. It makes sense for maze not to be two-dimensional. But kind of like changing what I wanted to print out, but it doesn't matter. No, no, it does print out. Hey, what is this? Bro, it's actually being called multiple times. But because here it generated something nonsensical. And here it actually generated something that made sense. It basically regenerated it, right? But it didn't respawn the enemies when it regenerated it. Also, the question is, why? Who made it run again? Who made the maze run again? And it works, the maze works. Like, I don't... Oh, there's nothing... Nothing should be calling. Except for maybe this. But it's only the player that can regenerate the maze. This is weird. Ready. If labyrinth maze labyrinth generator dot maze. Else labyrinth generator not assigned. Huh. Then how does it two matches? It how like I understood what happens here. But like binary tree algorithm. Binary Wait, binary tree algorithm is trash. It can never generate. What? This is such a trash way of generating a fucking maze.
Oh, I actually understand what happened here. So it spawned, it generated this, and my starting position was this, and it was also where the exit was and where the 3 enemies was, so it instantly... I need to improve my maze generation, but that's not the point. Even improving my generation is a very like contradicting point. I kind of want to make a little bit more of a dynamic minimap rather than freaking generating it, but it is what it is. Yeah, so it instantly just made a new maze, this time using carve pad. There was no enemies that spawned. What? So enemies spawned here. And here doesn't even say where enemies spawned. Bro, what is this labyrinth generator? It's cursed. It's actually cursed. Doesn't make any fucking sense. I mean, it's not random. I think you should just shuffle. You should just shuffle it, shouldn't you? Oh, I'll fix it later. Well, I'll fix it now, but god damn it. Mark exit in maze for debugging. Yeah, this is retarded. It should just do like there it is. Just shuffle it. And then it won't always spawn me in like top right. Yeah. Makes it better. Yeah, now it's an actual maze. The problem is that the enemies, for some reason, appear in very weird places and not on the actual minimap. What? What was this? Binary tree algorithm. Oh my god.
We're so close. We're actually so close. I ain't gonna lie. Oh my god, this could work so well. I'll be honest, this shit could work so well. Oh man, I can actually feel that the game is fun. I'm not gonna lie. I have like very big hopes for this. I think this shit can turn into very, very interesting stuff. Okay. Used room based. There you go. Okay. Okay, enemies. I fixed the generator. Now the spawn location is also much better in my opinion. The shuffle really does help. Now let's see, how does it... Like, I don't know, I feel like genuinely coding is gonna become much more like reverse engineered based, where like you kind of have to look at other people's code and really be good at figuring out what that code does, rather than like building your code from scratch. Like you would like... Because there's just so... It's gonna be so easy to kind of like generate a quick sketch prototype, and you're gonna generate it to the point where you're like, well, fuck, how do I make it better? You know, you're gonna reach a point where you have like tech debt. You know, you've tech debt at yourself so much that you don't understand the code that you're doing, right? Because ChatGPT wrote it, and you don't like basically, yeah, it's knowledge debt, but you can call it almost as tech debt. And then what I think is gonna happen is that like
yeah, there would be a lot more programmers whose job is much more like reverse engineering code rather than writing new code from scratch. You would need to go into other people's code bases, other people's like stuff, and just try to really understand what the fuck they've written here, man. Because that's what it literally is. Like this ChatGPT, this carve path function, like all of this is like an amalgamation of the training data that it's been fed on. So in the end, it's almost like as if another person just wrote this code and you're trying to understand what the fuck this person did, because you can't ask them, hey, what the fuck is it? Well, you can ask ChatGPT what the fuck the code does, but like in a lot of case scenarios, it generates the code, but it doesn't have the context to all the fucking code it generates, right? So you can't like really look at the whole fucking code base and say that like, oh yeah, this is kind of wrong, this is kind of right. I mean, there is a asterisk to that. It kind of does that, but it kind of also doesn't do that. So there's like a big asterisk on that kind of side. But it's like, it's very like, how can I say it, you know, like you just try coding with ChatGPT and see how far that gets you. You know, you will reach a point where like you will get so much like bugs, errors, improvements, like basically a little bit of the stages that I'm on, where like you can no longer just say, well, ChatGPT, just keep generating, I have this problem, could you fix it? No, you have to, you reach a point where you just have to understand what the fuck this code does, and you need to just you need to figure it out, and you need to fix it yourself, right? Like, of course you can ask ChatGPT, but the fundamental is that you have to learn it yourself as well. It's not really a bad thing, because you can also ask ChatGPT what it means. So you're kind of also learning with it. Or from it. That's a better way put. For example, this room-based algorithm, I have no fucking clue how the fuck it works. I don't need to know how the fuck it works. It works. That's the most important thing. When it doesn't work, that's when I need to know how the fuck it works. You know, when something doesn't work, that's when I need to know how the fuck it works. When something works, you don't need to figure out what the fuck you don't need to fix it because it's not broken, right? Basically that's saying. But right now, fucking the enemy spawning location is fucking broken though, and I have no clue why. Cause I don't think it spawns new enemies. Like build maze, spawn maze. Where's this? Yeah, that's the problem. Yup, I see it now. Okay, yeah, that's the issue. The issue is that it doesn't spawn new fucking enemies. That's crazy. And I also want the algorithm to spawn enemies itself without telling how many enemies it wants to spawn, but that's not necessary because right now I don't have a database. Because I could have what I do need, like what I'm thinking about is like you could have data about how many levels the player cleared, and once they cleared, actually you can put it in the maze as well. Yeah, you can do that in the maze. But yeah, once they cleared enough, or like once the maze has been generated enough times, it will start harder generations, meaning that like the size increases, the amount of enemies increases, shit like that, you know? Yeah, 3 new enemies. Let's see how that works. Cause it might work, it might not work. This is really weird. I have no clue what it does this. Actually, I think I understand what it does this. It takes the relative position, not to the map. It takes it to the... Yeah. Hello? Is this thing... Oh man, it did really nice room-based algorithm. I'm not gonna lie. This is really nice. Very nice room. It's like generated.
Yeah, I have no clue why the enemies are not being properly, you know? Why don't they move? Maybe that's the issue, they don't move. I mean, that might be an issue. Might be an issue. Maybe the way the enemies are coded with their movement is bad. Yeah, another thing I was talking about ChatGPT lacking context, that's literally what just happened. Like, I just told it to fix the enemies and it proposed to me if it wanted to add movement to the enemies. Well, it already did add movement to the fucking enemies a long time ago. Oh my god, okay. I have two bugs. Enemies don't move, enemies spawning in walls. Which one do I fix? I mean, enemies spawning in walls makes no sense. The fact that enemies are spawning in walls actually makes no sense, because the spawn location of the spawn location of spawn or move the maze if exit point X times tile scale is the enemies not maybe this is the issue, because here it calculates tile scale. Oh wait, maybe this is the issue. God, why vector placement here is horrendous. I mean the code placement here is horrendous. There it is. There it is. That's a little bit more readable. Yeah, maybe I'm just doing it wrong. It's supposed to spawn like this. But it worked. Oh my god, it was just tile scale. That was the issue. And okay. Now a bit problematic, they're not moving at all. Oh my god, they're spawning in the player. This is an issue, oh my god. To make it so that they cannot spawn. Okay. We can fix that. I want the enemies to spawn. I don't know, 5 tiles away, or at least 5 tiles away from each other. If that's not possible, then don't spawn. If
It's not possible to spawn the enemy at least 5 tiles away, then don't bother spawning them at all. I also to at least be 5 tiles away from the players. Yeah, I mean, fuck it. I hope it understands it. Player spawn is... Oh my god. See, that's the problem. It doesn't understand what the player spawn point is. You know? It works. 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 I mean, you can literally you can give a player, actually I thought about this, and like that actually works really well. You can just give a site to a player, right? And if the site detects, it's like a vision cone, right? And if the player vision cone detects an enemy, you can then say that it can be shown on the map. Like, you can either say that, like, oh yeah, show that marker on the map, show that enemy's marker on the map, or say that that enemy is seen. And now that that enemy is in a seen state, then you can show it on the map, right? Because the minimap says that, like, oh, okay, it checks. It not only does it check that if you're in the vicinity, it also checks, well, are you in the scene state? Do you have a scene state? Do you have being seen state? Do you have a being seen state? You know, it constantly checks that as well. That's just a very nice way of thinking about it. Okay. That figured it out. I can get commit. That shit is crazy. That should be a GitHub commit, I'll be honest. Fixed. Enemy spawn location. Now enemies spawn at least 5 tiles away from each other, and the spawn location, if there is no room for such enemy to spawn in, its spawn is ignored. That's a very good approach to doing it, I'm gonna be honest. It's a very nice way of thinking about it. I forgot I also added room-based algorithm. Alright, so it's alright. Okay. Now I have an issue with the way the enemies are moving, apparently. This is my script.
for moving enemies, but for some reason this is my script for moving enemies, but for some reason they are not moving at all. How could I fix this? Oh fuck. Wait, maybe that was the issue. Cause fuck, I have a move timer here. Oh, the move time, yeah, there it is.
It works. They're moving. They're moving. Oh my god, it works. Okay, they're moving super fast, but oh my god, it works. Can't believe it. Bum ba bum, bum bottom bottom, bum 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 bum. It works. 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 I know exactly what song I want to be playing. I know exactly what song I want to play. Just where is Sumakona headed? Hey, I got it! Okay, we're out of the Forest of Silence. That means we can use our magic now. Let's fly away! Fly away! Let's fly away to the legendary Spring of
out the room, make the bass go boom. Okay, I cannot. I cannot use that. Arigato, danbato. Okay, yeah, the problem is, if it... it's not really gonna be a problem, because I want the player to click spacebar when that happens, so technically, if it enters an enemy area, it's gonna happen before the player area. Right? Yeah, I don't really need these print statements anymore. Our maze looks like this is not needed at all. Man, I can't believe it. Wait, I need to commit this. This is a GitHub commit right here. Enemies now properly. Enemies can now move around. Okay, that's a commit right there. I don't know, man. At this point, you have enemies, you have the map. Now I just yeah, I can hide this one, but it doesn't matter. That's fine. I mean, their movement is really dumb stupid. But I don't know. Do I want them to chase the player? Maybe I can add some enemy AI that could possibly chase the player, but not necessarily. Because the fact that they are here is just kind of like they're just being annoying, right? So if the player is smart, they can get behind them, you know? Okay, the problem is the marker here is that's because the enemy did not spawn or something like that. I don't know if that's the reason, but there's a top right marker there. How the fuck do I fix that? Let me think. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Yeah, I mean, if I want, I could make like a maze that is basically like a safe zone, which is meant to be sort of like where the player can buy shit.
But I could just randomly spawn campfires or something that the player can like interact with during the dungeon, so they don't really have this like safe space. Then it is always going to be like dungeoning. Yeah, that might be a better approach to it, I'm not gonna lie. Because there's different ways of designing this. You could really literally like kind of do the wizardry approach where like the player can always go back and like gather strength. But you could also make it like sort of like an instant dungeon crawler that like the game will give you resources and you just have to keep going with these resources or not, and you don't know when the next resource might be, you know, a thing. And you could also make it so that like it's a chance, right? You could build like a pity and then like a 50-50 pity. That could work. I mean, just thinking about it, I'm like, what do I need? Yeah, the minimap. I could try fixing the minimap. Because there's like, the issue is here, current markers. Maybe it is current markers, let me see. Oh my god, I just love how much it works. It just actually works. Yeah, here it is. So current markers, enemy, character body, texture rack, character body 2, texture rack. So the problem is that there's a marker in the top right corner. And let me try redoing this. I mean, not like try redoing this, but let me see if I can fix this. Okay. Okay, that's actually fine. 1, 2, 3, 4. Apparently there's 4 enemies. So that means that we are not freeing our older enemies. Like, for some reason, we huh. What is wrong here? What is happening?
Okay, here's the issue. So when it spawns enemies, I want it to remove all the other instances of enemies. So enemies.append enemy. But the old enemies are removed. Is it because... Is that the reason? Keep free me. Yeah, I do,
Wait, does this actually work? No. Give me in. Let me in. But it just works. I don't know why it works, but it just works. Oh, it's so good. I wonder how good it does like Godot tasks, or how good DeepSeek does Godot tasks, I'm gonna be honest. Yeah, I want the enemy and the player to be able to go into each other. All right. Hi. The enemies respawn, but the group membership is an update to make sure you add them back to the minimap of the group. Yeah, I mean, okay, thank you. Oh, what did I even... Minimap bug fix? Just minimap. Man, oh man, oh man, oh man. I cannot believe it. I cannot believe it in myself.
Next thing is combat, I'll be honest. I'm kinda done with that. Next thing is combat, and then we have a game, technically. Need combat, we just need data for enemies and stuff like that. Yeah, the enemies don't need to be instantiated. Like, I mean, the enemy's HP don't need to be instantiated. It's only when you enter combat that you can just have like a random enemy encounter. You don't really need to like random enemy encounter.
Oh, oh, not the design a combat system. I don't think even did the Blue Sky guy even design a combat system. Let me see. Okay, I mean, I see. Actually makes a lot of sense. Oh. Yeah, this whole thing can just be a 2D sprite set. I don't know. This is a bit of a hard question. I left Life Force? Really? You call it Life Force and not HP? That's like the worst. Battle Pass. Bum, 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 bum. Stern little brother and sturdy little brother. You guys about to be dead little brothers. Dude, the martial arts is so cool, man. Yeah, she doesn't have enough burns. She's okay. We're chilling. Oh, this music is... Wait. Is this the same song? I don't think it is the same exact song, right? As when I fought the middle. It's like almost the same. I think so. Yeah, okay. Okay, let's ask ChatGPT. When the player enters an enemy, they get into a 2D combat scene where similar to an JRPG, enemy take turns.
Could be a 2D scene, right? We don't need it to be 3D. We call it enemy combat scene. Enemy combat scene. Enemy combat scene. Save as enemy combat scene. Yes. Or actually, can I rename this to combat scene? Call it for combat scene because it's just gonna be a combat scene. You can create a scene in the donor combat scene system, combat scene. Maybe I can ask DeepSeek this. I'll be honest, I think DeepSeek could work. But it's not chatty. DeepSeek is kind of like, yeah. Okay. In Crypto 444, I want to make a 2D combat turn-based by game similar to an JRPG. Currently, I want to make the combat scene where the player has a party and is shown, and the current maybe I even prompt this to fucking
Combat scene. I don't even remember if I used this. Not gonna lie, I kind of like ChatGPT's prompts. Not prompts, but like answers. It kind of makes sense. Mm. 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 Is depending even important? Mm. Rogue was initially developed for Unix-based computers. Could you explain to me the gameplay of Rogue? It had a hunger? Did it really have a hunger system? How did the term oh wow, it actually has like inbuilt.
Really, they used. Actually, I think they had a hunger mechanic. Up is Rosalind Chapman. Up is Rosalind Chapman, a queer indie game designer who likes crunchy. Whoops. I'm going to jump right into it just because 10 minutes is not a lot of time. I hope everybody's having a really great roguelike celebration. My name's Rosalind Chapman. You can find me at Twitter at Rosalind with a Y, MC, and you can play my games on rosepulp.wordpress.com. And I'm going to be talking about Hungry Rogues. I'm going to talk about hunger mechanics in roguelikes. So let's move on. So hunger mechanics. So some people who are only familiar with really modern roguelikes might be a little bit confused by this because hunger mechanics are sort of a staple of old roguelikes, but they don't make it into a lot of newer roguelikes in a very conventional form. Instead, the sort of system and dynamics still exists, but it comes in different forms than a traditional hunger mechanic. So why do these games have hunger mechanics in the first place, and what is a hunger mechanic? So roguelikes typically have this tension, where the roguelike protagonist gets stronger the more they explore, the more they fight things. Basically, if you could grind, it would be the best thing to do because you get more powerful, and that's just a thing that happens. And the games only tend to get more difficult the further in the dungeon you progress. So this creates a tension because it means that the optimal way to play the game is a way that's not really fun, because you're encouraged to basically, if you had absolutely no time pressures whatsoever, you'd be encouraged to basically grind out early levels as thoroughly and absolutely as possible, never progressing anywhere until you've completely exhausted every resource in every previous zone. And what hunger does is it turns time into a resource. So now grinding and thorough exploration are a strategic choice that you have to weigh up against other options rather than just a clearly optimal strategy. So the traditional up against other options rather than just a clearly optimal strategy. So the traditional hunger mechanic is hunger. So your character gets hungrier over time, they get weaker, their health regeneration turns off, they lose health over time, possibly they just die at a certain point. And you deal with this via items. This can add an element of inventory management to the game, because typically your hunger can only go so positive, so you want to keep some items around. So if your game has limited inventory, that becomes another consideration. And another way that that can work is there can be magic items that deal with hunger. So like in Pixel Rogue, for example, there's like a cornucopia item that takes up your trinket slot. And the trinket slot can be kind of cool and helpful. But not having to deal with the hunger mechanic is also really helpful. So it adds a bunch of trade-offs there. It also limits really powerful options that take a really long time, like sleeping or kiting enemies, which can be really effective, but they're not the most fun to play. So yeah, that's what traditional hunger does. More modern games are fun to play. So yeah, that's what traditional hunger does. More modern games have this same sort of time pressure approach, but they've done it in a very different way. So a lot of games have systems where you just can't thoroughly explore. There's lots of mutually exclusive choices in where you travel. Sorry. There's a lot of mutually exclusive choices in where you travel. And if you go down one path, you absolutely cannot ever go down the other path. What is really neat about these systems is they turn a previously invisible layer of strategy about how much do you push your luck of thorough exploration versus your dwindling food, and they make it really explicit. If I go down on this path, I will face this challenge and get this reward. If I go down this path, I will face that challenge and get that reward. What does my run need right now? What does my run need in the future? Which is really neat. Another way to do this is with monsters. This is really common in board games that are very roguelike adjacent, but it can be all over the place. So the only way that this works is if the rewards for defeating monsters don't outweigh the costs for fighting them. Because otherwise you would just be able to grind infinitely. But if monsters are seriously threatening or they don't really give you anything, then monsters can be a good way to push people forward, and you can use monsters as a clock.
what's wonderful about monsters is there's a lot of counterplay to monsters. Because combat is already likely your most detailed system in a roguelike, you can evade monsters and you can try to power through monsters. Rather than just having like, sometimes players find it really arbitrary and there's a lot of really bad game feel attached to a timer that just kills you. So monsters can be a really good way of avoiding all those problems. Sometimes the monsters kind of break the normal rules, like in Spelunky, where you have a completely invincible monster. But the point is still the same. It's a thing that pushes the clock. There's some other unique ways that people have done it. There's like difficulty scaling. Basically in Invisible Ink and Risk of Rain, literally everything in the game just gets harder the longer you stick around, which is, it's kind of like the pure version of this. It is, remove everything else. This is the absolute baseline essentials of these types of mechanics, is the game should get harder somehow from spending time. So these games just make it harder every way by spending too much time. Or somehow from spending time. So these games just make it harder every way by spending too much time. And another mechanic is in a game like Darkest Dungeon or Infra Arcana, they use a stress mechanic, which is like a secondary health resource that doesn't come back very easily. You can use some things to minimize stress gain, but there's basically no way you will ever break even or like net positive on these resources. They are things that are dwindling and they put a hard cap on your run. I'm going to quickly talk about what I'm going to try to do special in my game Castle Cthulhu. I don't know how much time I have left, but basically I'm going to have a bunch of haunts, which are spooky effects that happen if you linger too long in this horrible castle that wants you dead. So suits of armor might animate, doors might randomly jam, forcing you to like have to do like a little mini game where you force the lock. Things might collapse off certain passageways, and monsters can spawn in weird ways. An important part about these haunts is lots of horror games have used a similar system of, ooh, when your character sees spooky stuff, here's a list of bad things that can happen, but they're usually very aesthetic focused. So an important thing about haunts in this game, in order for them to serve that purpose, is that all of them can kill you. They are all going to screw with your map or spawn things that are dangerous. None of these are things you want. They are bad things. And I can What is it? Twitter. Search.
tie it in thematically, which is really nice. So haunts will accumulate over time, but they can go up really sharply when you read that ancient arcane comb of forbidden knowledge, which is great flavor, and I love it. I don't know how much time I have left. But thank you everyone for listening. Yes. Perfect. You had 1 minute, so. Oh, I have 1 minute. My name is Rosalind Chapman again. You can play my games at rosepulp.wordpress.com. And yeah, I'd appreciate any questions. And wonderful. Is there maybe a place people can find? Discretion. Jingoku.
you to ask questions later on in the day. You want to? Huh. Yeah, I don't know about the food. I mean, I kind of understand that, like, it's vitality basically in wizardry equivalent. Hmm. Um, I mean, I guess we kind of need to make a combat scene. Let me check real quick. Yeah, I think it's time to aesthetically please my game. Hey, in this Godot 4 tutorial, I'm going to show you how to make a low-res dungeon environment like this in Godot 4 using a bunch of other free and open source tools like Krita, Lighter, and Blender. If you don't have any of those tools, I've linked to them in the description, so feel free to grab them there, and then you can start following along to make an environment. And it looks pretty cool. So let's export that now. So up in the top left, click this export button, and these tab and guides right here. And I can click Show Grid, and I'll make it 32 by 32 pixels. I've got my texture and delete everything. Shift A, Mesh, I'll add a new plane mesh.
This is currently 2 by 2 meters, but we're going to make the tiles 1 by 1. So I'll press S and then 0.5, enter, just a little bit faster. So I'm going to go back over to the over here and then merge it together. F3 and then type this wall tile, Shift D to duplicate it, tile here and delete that, tileset.glb. So I'll drag that tileset as well, floor. So here I'm going to get rid of these ones and then I'm okay. So, you know, up at the ceiling especially. You know, this is looking pretty good already. So all we need to do is add the environment and some other little things just to give it that more retro feel, and then we'll be done. Okay, let's add the finishing touches here. So first let's reduce the resolution of our game. So I'm going to set this to 320 by 240. But I don't want it to be super tiny when it loads up, so I'm going to set the override to 1280 by 960, and then I'm going to set the stretch mode down here to viewport. Let's take a look at how that looks. Okay, pretty cool. We're also going to give a spotlight. To our the stretch mode down here to viewport. Let's take a look at how by 960, and then I'm going to and I don't really. It's a double of this with 640 by 480. set the stretch mode down here to viewport. Let's take a look at how that looks. Okay, pretty cool. We're also going to give a spotlight.
We're kind of getting there. Just... Yeah, this is really good. How do I reduce the size of this? I think that's the problem. I need to reduce the size of the minimap. Everything else is actually pretty nice. Yeah, just need to reduce the size of the minimap. Oh wait, that's not, it's not the scale that's the issue then, it's the fucking... Fuck, I mean... Like... 75? Does that work? I think I just made it worse. So the issue is in the margin container actually, not the minimap. Really, margin container is only used once here? That's crazy. I cannot go lower than the... Ah. Fuck. I mean... What would happen if I just scale it down? Didn't I? Bro, am I tripping?
Didn't I used to change the minimap size? Like, genuinely, didn't I? Hmm. I swear I used to change the size. What the fuck happened? To our player character. So on the player, Control A and spotlight point. So going to use one, but and there you go.
Hmm. Um. Yeah, I just realized how insanely fucking important it is. To have the right resolution. Yeah, I don't think I'm gonna do any of these upscaling shit. Because I feel like that's genuinely just the problem with upscaling. Is that sadly it doesn't work that way, you know?
I just not change my resolution? Kind of the issue with this, I realized. Keep the width. You've got a pretty ambient light color. We're gonna like this. I hope you play around with that. 0.0 going to use that, and then just add that color to the swatches. So I'm going to set this to 3. Let's reduce the resolution of our game. So I'm going to set this to 320 by 240, but I don't want it to be super tiny when it loads up. So I'm going to set the override to 1280 by 960, and then I'm going to set the stretch mode down here to viewport. Let's take a look at how that looks. Okay, pretty cool. We're also going to give a spotlight to our player character. So on the player, Control A, Spotlight 3D. I'll drag it up here and then drag it behind the camera a little bit. Let's increase the angle and the distance a little bit. And in the light, let's give it a more interesting color. So something like, I like this tan area over here.
Frame resolution still some of the hardest things to figure out. But this looks more like Ichio now, I'm not gonna lie. I see what is happening now. The more I stretch it down, the more all of this kind of... And if I do canvas items or viewport, start scaling it down, scales down with everything. Okay. I do... Okay. You know what? I figured out the solution. That's the most important thing. I don't think I can exactly make that. He made, but kind of is what it is. Combat C, control enemy spies for bundles. Third indicator. Okay. How do I want to do this? Cause
So you find control nodes really confusing to get into, and no matter what you do, it feels like you just... Every control node has some basic transform properties such as position, rotation, size, and scale. The position is always visually the top left corner of the node. This blue box here is the game window's resolution. This can be changed in the project settings. So if I were to set the position of my panel to half my project's resolution, the top left corner of the square would be exactly at the center of the game screen. The size property, not to be confused with scale, defines how far the bottom right corner is in pixels, relative to the top left corner. This means that increasing the size of the node will only ever make a control grow towards the right or down. The scale can be thought of as a multiplier for the size property. The final size of the node will be the size multiplied with the scale of the node. For example, if the size of the node was 100 pixels on the x and the scale was 2 on the x, the resultant size would be 200 pixels. One important thing to note here is that the scale is dependent on the pivot offset property, which is the offset of the pivot point from the top left corner. This little plus icon shows where the pivot point of the selected node is. By default, since the pivot point is at the position of the node, increasing the scale will make the node grow similar to how increasing the size would. However, if I was to set the pivot offsets x to half the size as x, you'll see that increasing the x scale makes the panel grow in both directions. If I set it to half the size on both axes, it grows outwards from the center. Do note that the pivot offset does not affect the size property in any way. The rotation property is fairly straightforward. Only thing to pay attention to is the fact of a control. Let's draw a line right at the center of the window, and the scale would be 0 to 1. This would be a right show up at the value of 0.5 for the right anchor. Now, if I change the target resolution in the project settings and reload my project, you'll see that the same value of 0.5 for the right anchor has shifted to the halfway point of the new resolution. So essentially, the number of pixels in our window resolution no longer matters. We simply start to think in terms of the percentage of screen space away from the edge of the window. All this theory is cool and all, but who asked? You did. Imagine a situation where you wanted to place this health bar right at the middle of the screen. You send the game off to a friend and it looks fine on their end. Nice. But then you send it to another friend that plays at a slightly longer resolution, and yeah, that's no longer centered. Another example, you have some neat UI showing the player some really important information about your game. The solution to both of these situations? Anchors. Here, if we set our anchor to be at the horizontal center, our health bar is positioned at the center of the screen no matter how wide the resolution is. However, this still breaks if the vertical resolution of our game is changed. To fix this, we'd have to set the anchor to be at the bottom middle of our screen. This will make sure that the element is anchored to the bottom vertically and the center horizontally. And here, we can anchor it to the right center of our screen. When you're using anchors, if you have the preset set to custom, you'll see a section called anchor offsets. These are pixel offsets relative to the respective anchor. I have a panel here of our screen. When you're using anchors, if you have the preset set to custom, you'll see Oh, it needs a control panel. So do I need like a... It all makes sense now. see a section called anchor offsets. These are pixel offsets relative to the respective anchor. I have a panel here. Let me reset its size and position and set its anchors to something like this. Now, you'll notice that the anchor offsets already have some values. If I reset each of them, you'll see that the panel takes up the entire space within the anchors. To demonstrate this further, I'm going to set... No, I get it. Question is... now it's all just a big blob of like... Yeah, so this is gonna be where our enemies is at. Set the anchors to take up the entire screen and also reset the offsets. Alternatively, I could also use the full rect anchor preset, which would... Now this is where we kind of design-wise wanna look at the... Yeah, that makes sense.
Makes a lot of sense. Would be the same angle. When I change the panel size, you'll see that the offsets react, and when I don't have a pair manner. Most commonly, VBox and Hatchbox containers. You can break down almost any layout by thinking of all the horizontal and vertical sections in terms of these containers. Moving on, container children cannot have anchors. The option is fill vertically, so that it always stretches to cover the entire vertical size of the parent. Note that these alignment options are only relevant when the node is a child of a container. For example, if I look at the root node here, it seems to have the alignment options available, but when I set them, it doesn't change anything. This only takes effect if the scene is instantiated into another as a child of a container node. Something a lot of people have trouble with is positioning and sizing texture rects inside of containers. If you've had trouble with this before, this will hopefully start to make more sense now. I have a panel container here. I'll child a texture rect to it. We see that the alignment options work as expected, but there doesn't seem to be an obvious way to resize it. The trick here is to set the expand mode to ignore size, which will make our image shrink into itself if we were using any of the shrink options. And then what do? You guessed it, we give it a custom minimum. And now we can align it the way we want. You can also mess with the stretch mode property to dictate how the texture behaves within the bounds of the texture rect. Moving on, a common mistake is to try to set the vertical alignment of a VBox child or the horizontal alignment of a Hatchbox child. This doesn't seem to work as how you might expect. If we take the example of the Hatchbox container, you cannot set its child's horizontal alignment because that's already controlled by the Hatchbox container. But you can set its vertical alignment. This confusion happens a lot, especially when someone wants to use the fill setting. Why aren't you filling to the full size of the container? Because for that, there's another option called expand. Only specific containers allow their children to have specific axes to set the expand flag on. Setting the expand flag on the container child makes the child take up the rest of the container's available space. I'll demonstrate this with using two panels within a VBox container. Note that these panels have a custom minimum size set on their y-axis. Without it, they just shrink into themselves completely. So we have these two container children taking up a certain amount of space due to their minimum size. But the remaining space in the container isn't being occupied by any node. If I want the white panel to take up that remaining space, I'd have to set it to expand. If I wanted the orange panel to take up that space, I'd have to set it to expand instead. This video is about you. Godot has improved a lot in the past year alone, but at the same time it definitely has a lot of things to improve upon. I have some feature requests that I personally think would improve Godot a lot, but you can be the judge of that. I'll share my ideas in just a moment, but I want this video to be an open invitation to you, the community, to voice out what you want to see improved as we move forward. So what I want to hear from you is what you wish to see added or improved, but rather than umbrella statements like, I want a better physics system or better input mapping. No, get more specific. Those are valid requests. But what exactly is it about those that you want changed? Think about all the little things that annoy you or features that would improve your workflow by a lot. Tiny quality of life improvements to complete overhauls. Anything that's on your mind. Spit it out in a comment. I'd love to hear what you want. If you can't think of anything on the spot, let me share some of my ideas to get the ball rolling, and maybe that'll inspire you to do the same. I really hate how annoying it is to work with multiple related values in the inspector. This mainly comes up when I'm working with control nodes. Stuff like corner radius and border width have 4 properties that you usually want to have the same value, and you have to individually set each value. Making UI involves a lot of trial and error. You never know the exact value you want. So every time you want to test out a new value, this is what it looks like. I think 10 would look good. Too thick 7 maybe? Still too thick. Yeah, this, but 10 more times, because there's a bunch more properties like this I have to set. Takes up half my life just doing this, and the other half is spent scrubbing the stupid timeline. Blender makes this so nice to work with, where you can just drag up and down to select related properties and change them all at once. It's so straightforward. Another way to deal with this could be to allow control clicking individual properties to select and edit them together, or shift clicking one of them to select all the related properties directly. I personally would love to see all 3 of these solutions implemented. Affinity Designer has this neat feature where you can hover your mouse over any numeric input field
and scroll your mouse wheel to increase or decrease it. There's a few reasons I love this. It makes interacting with small values very easy. Take something like the corner radius of a style box. You're usually working with values between 5 and 15, and dragging the input field is too sensitive. Sure, you can hold shift and drag to get the values in between, but even that is a bit too fiddly. It jumps to 30 first even when holding shift, and even then I feel like it needs too much of your attention to be precise. It lets you easily visualize these small value changes. Your attention isn't spent trying to move the slider precisely. It feels really intuitive to use due to the stepped nature of mouse wheel inputs, and I like that you don't need to click at all. That being said, this might make users accidentally change a value instead of scrolling in the inspector, but that's mainly a concern due to the fact that the input fields are so chonky. They really don't need to be this big. A mistake I make really often is writing ready at the start of the line with the intention of creating the ready function, but I always have to go back and write the func keyword first if I want autocomplete to work every single time. Also happens with every other function I want to override, like process or input. It's just a bit of needless friction needing to write func to declare something that already exists. The default virtual methods should just show up in the autocomplete suggestions, and that should take care of that for me. Maybe even take the cursor to the next line automatically when you confirm the suggestion. You always have to press enter twice when you do this, which I hate having to do. GDScript is meant to help you write code fast, so this suggestion is in line with enhancing what it's best at. Just to be clear, I don't want to remove the func keyword completely, I just want autocomplete to take care of it for me. The next one is the feature that I'm most passionate about. If I had to pick one feature out of this list, it's going to be this one. No competition. Blender has completely revolutionized the way I look at creative software. It's easily the best UX I've seen in any software that I've used, and honestly, Blender kind of ruined my life because every other software feels like a pain to use now. There's many of its features that I wish other softwares had, but specifically I cannot stand not having the G, S and R shortcuts. Clicking and dragging is inefficient and clunky. I already hear you saying that they do exist in Godot, but hold that thought. First, let me explain why I think these shortcuts are so good. You can achieve precision without having to be precise. Here's something that pisses me off when I'm editing these videos. In DaVinci Resolve, I often want to select a bunch of elements and move them somewhere else while I'm zoomed out as far as the stratosphere. Clicking and dragging just straight up doesn't work sometimes. A solid 35% of the time I accidentally click on the inputs or click in the tiniest crack between the nodes, and then I have to select all of them again to try again. And before you call this a skill issue and tell me that I can't aim, first of all, how dare you accuse me of... Bro, where am I? Where am I? Oh, wrong clip. Yeah, you're just wrong, sorry, them's the facts. But hypothetically, let's say someone did have horrible aim, then they can just press G, it just works. You spend zero time fiddling with anything. This is even more of an annoyance with keyframes. Look at them, I don't want to spend effort aiming at that tiny spot, even though I'm perfectly capable. I can just press G. Another neat thing you can do with this in Blender is hold the middle mouse button while you do this, which lets you select which axis you want the transformation to happen in. You have no clue how good this is. If I want to move this cube to the right on the x-axis, boom, I'm done already. I can start moving my mouse to the right before doing anything, press G during that movement, tap middle mouse button to snap to that axis, and since I'm already moving my mouse to the right, it knows what axis I want, and I just click to confirm. All in one single motion, which is the important part. It cannot get more intuitive than this. It just works. Once you have the muscle memory logged in, you can make these transformations in a fraction of the time you could with clicking and dragging or using gizmos. The real strength of this system shines through when it's available everywhere, not just isolated in one part of the software like it currently is in Godot. The muscle memory is key. In Blender, whenever you think of moving anything, you just press G in any window. 3D view, 2D view, timeline, graph editor, node editor, it just works. You're done with moving it before you've even thunk your thought of moving it. And don't even get me started on how intuitive it is to rotate and scale curves and keyframes when animating, instead of clicking and dragging the stupid handles all the time. I probably sound like a crazy person talking about clicking and dragging as if it's the hardest thing in the world. But if you've used Blender before, I hope you agree. I don't care if you ignore all my other call to actions like me asking you to subscribe right now, but please convince more people that we need this in Godot. And if you haven't done it yet, please have a go at writing down a comment. Please convince more people.
that we need this in Godot. And if you haven't done it yet, please have a go at writing down a comment about what you want to see improved in Godot. I'd love to get discussions going in the comments. If you'd like to support the work that I do, I just set up a Patreon. So far I'm planning on sharing some insights on my animation process for these videos, but I'm looking forward to bringing more benefits soon. If that sounds interesting, check it out. Anyways, moving on. Pie menus are great. Blender has a really nice implementation of them. I really like the one for switching views in 3D. If you want to view the left side of your scene, you just hold a shortcut key, move your mouse to the left, and let go of the shortcut. Guess what? It just works. Blender uses pie menus in a lot of different places, and again, when the muscle memory clicks in, it's so nice to work with. The fact that Godot has documentation available in the editor is really convenient, but I've always found it really annoying to search for what I'm looking for a lot of times. I'm talking about using Ctrl F to search for a keyword within the page. Whenever the term I'm searching for appears a lot of times in the same page, Ctrl F just tells me that there's a bunch of matches in the page, which is not helpful at all. I think this feature can use a fresh coat of simple UX improvements to make it a lot more helpful. Here's what I'm proposing. First, it should show you the current number of the highlighted match, so that you have an idea of your progress while you're clicking through. And then, I want all occurrences of the search term to be highlighted, not just one of them. This will let me quickly skim through the page myself to see all the relevant matches, instead of having to go through each one at a time. I'll call these secondary matches. They can be highlighted with a slightly different color than the primary match. The arrows here should make the next match the primary match, as usual. I should be able to click on any secondary match to promote it to be the primary match, so that I can use the arrows again if I want to continue jumping from that point. A lot of times I'll have a search term right in front of me, and I just want to look for other occurrences of that term. When I try to search for it, it pulls me all the way up to the first match it finds, which I find really annoying. So instead of making the first match the primary match, it should look for the closest match where the user is currently scrolled at. The progress number would help with showing which match this is. To further aid with this,
think like I understand it devolves game balance, but that's like saying like we added a hunger mechanic in Elden Ring, so players need to keep progressing through the game and not feel overpowered. That's not really how it works, I'm gonna be honest. You can for sure over level, you can also under level. I don't think if a player chooses to under level or over level, it doesn't mean that like you're ruining game balance because a player decides to play it in a game in a different way that you intended to play. You don't need these hunger mechanics to really, you know, like, don't get me wrong, I completely understand where hunger mechanics are coming from, but I think like hunger mechanics are, you know, you really appeal to a very, very hardcore audience, because hunger mechanics essentially means that like you're basically getting punished for not understanding how to play the game correctly. Because if you understand how to play the game correctly, the hunger mechanic should not be, you know, as prevalent for somebody who doesn't know how to play the game correctly, right? And so that's kind of like the issue about it, is that like a hunger mechanic, essentially what it does is like filters out new players. That's what literally what it does. Filters out beginners and people who do not want to like, I don't know, get better and just learn the game on their own. And I feel like it kind of beats the purpose of it, you know, like, I don't know. Hmm. Okay, so I want to have like a wizardry party. I'm gonna be honest, like 6x6, right? So that's one thing. And I want like, I think the grid placement thingy that like when a character dies, yeah, okay. I figured it out. How I want the game to look. Okay. Let me look at the door. Background enemies, no 2D container for enemy sprites. Or should just have like a container.
Enemies. Party. Oops. That needs to be like... We'll see how this works. I want to have like a text, message to show kind of what happens. So right at the very bottom, I want to have like text, like the 3 recent texts or something. So we do like a panel container, and the panel container is at the bottom, and inside the panel container we're gonna have a panel, and in that panel, what's gonna happen? It's a bit weird. Let me check. Selecting any Okay, no. will push away the white panel until all the empty space in the container is fully occupied. Here I can adjust the size of the white panel using its custom minimum size, and the rest of the space is automatically occupied by the orange panel. If I set both of the panels to expand, you'll see that they fight for an equal amount of the remaining space. I can use the stretch ratio property here to dictate which panel takes up more space. At the moment, it's set to 1 on both panels, but if I set the ratio to 2 on the white panel, it takes up twice the amount of space than the orange panel. You can add more nodes to this container, and all of what I just described still works the same. Note that the stretch ratio does absolutely nothing if the expand flag is checked. A really common confusion: toggling this option here is not the same as toggling expand. Just pressing this toggle does nothing. Toggling it on and then selecting one of the alignments sets that alignment along with its expand flag. You can just use custom minimum or combo it with expand to have elements of different sizes inside of a VBox or Hbox container. A theme in Godot is a resource that contains information about how each controller is taking up a certain amount of space due to their minimum size. But the remaining space in the container isn't being occupied by any node. If I want the white panel to take up that remaining space, I'd have to set it to expand. If I wanted the orange panel to take up that space, I'd have to set it to expand instead. This will push away the white panel until all the... I think this is a good way of doing it, right? So we have a panel container, then we have a VBox container, then we have like status or status, just status, just call it status, and another panel which we'll call or message panel. But message panel was a little bit easier to understand. Then we have message panel, and then we have I don't know, like the main content. And so now we have this like the empty space in the container, the orange occupied by any node. If I want the white panel to take up that remaining space, I'd have to set it to expand. If I wanted the being box container.
Only specific containers allow their children to have specific axes to set the expand flag on. Setting the expand flag on the container child makes the child take up the rest of the container's available space. I'll demonstrate this with using two panels within a VBox container. Note that these panels have a custom minimum size set on their y-axis. Without it, they just shrink into themselves completely. So we have these two container children taking up a certain amount of space due to their minimum size. But the remaining space in the container isn't being occupied by any node. If I want the white panel to take up that remaining space, I'd have to set it to expand. If I wanted the orange panel, to take up that space, I'd have to set it to expand instead. Oh yeah, the panel container now also does this. The VBox container. Hello, Godinius. Panel container. We see it's a wooden frame, but stretched. Maybe we want. So, how can I make that? I have already set up fused. So now we get a large header, and we also want to have. So now we need to tell this panel container that it should use our variant, and we can do this by going to theme, type variation. So now. Container. Ha. Like 50 pixels. Yeah. Expand. Okay, this doesn't do. Inside of this content, right over here, we are gonna show. Now we need to tell this. No, not panel container. Fuck. This is hard. Okay, panel yeah. Yeah. Yeah.
Hello, go. Any text and then pressing Ctrl F should automatically search for that text. This will push away the white panel until all the empty space. And while we're here, I'll give the style box a 1 pixel border. I'll also give it nice round edges by setting the corner radius properties here. Really useful tip. You can press tab to focus on the next property input to be able to easily fill in a series of values like you saw me do just there. Let's add a background to our scene so we don't see this ugly editor gray. I'll add a color rect node as a sibling and set its anchor preset to full rect. I'll need to move it above the panel container in the tree so it renders behind it. I want to set its color to the same color as the panel so I can look under the recent colors section to pick that color easily. Note that you can save colors that you use often in the swatches section here. Now, I'll create a label inside the panel container and give it some sample text. Looks like we need to stack elements vertically, so I'll create a VBox container here and move the label into it. I'll set the label to align to the left so that when we eventually make our panel container bigger, the label node aligns to the left. I'll duplicate the label with Ctrl D and use that as the subtitle. Under theme overrides, I'll override its font size as well as its color. The font looks really blurred by default. To fix this, I'll go into the project settings and search for MSTF, and in the theme tab, I'll toggle this option on. I'll make sure to save my scenes, and once I reload my project, boom, super crispy text. It's a night and day difference. I cannot believe this option isn't on by default. All our elements getting stuck to the walls is starting to annoy me. So I'll create a margin container inside the panel container here. No fucking way. That this is a fucking thing? I could have used this for like so much. I could have used it for so much. The problem I have is that the text no, they should know. Why is everything I mean, okay, I can fix this. Under the recent color section to pick that and see this focus on the next property input to be able to put nice round edges by setting the corner radius properties here. Really useful tip. You can press tab to focus on the next property input to be able to easily fill in a series of values like red box flat with a nice gray color. Simple layout. And finally, I'll walk you through the process of making this simple layout. I'll start with creating a panel container and anchor it to the center of the window. I'll give it a style box flat with a nice gray color. And while we're here, I'll give the style box a 1 pixel border. I'll also give it nice round edges by setting the corner radius properties. Here. Really useful and one layout. I'll start with creating a panel container and anchor it to the center of the window. I'll give it a style box flat with a nice gray color. And while we're here, I'll give the style box a 1 pixel border. Expand margins. I wanna. Where's padding? Like 55? That's radius. Holy fuck. It's harder than I thought. I mean,
There it is. Okay, that looks better. I'll also give it nice round edges by setting the corner radius properties here. Really useful tip. You can press tab to focus on the next property input to be able to easily fill in a series of values like you saw me do just there. Let's add a background to our scene so we don't see this ugly editor gray. I'll add a color rect node as a sibling and set its anchor preset to full rect. I'll need to move it above the panel container in the tree so it renders behind it. I want to set its color to the same color as the panel so I can look under the recent colors section to pick that color easily. Note that you can save colors that you use often in the swatches section here. Now, I'll create a label inside the panel container and give it some sample text. Looks like we need to stack elements vertically, so I'll create a VBox container here and move the label into it. I'll set the label to align to the left. Let me think. Let me use my brain and think a bit. We're getting a bit into the nitty-gritty of this. This panel container, that it should use our variant. And we can do this by going to theme, type variations, but you can see they are still using the default look. And we don't want that. We want to have nice looking buttons. So we go back to our theme. We already get a lot shaded. So now we need to tell this panel container that it should use our variant. And we can do this by going to theme, type variation, big panel container. And it uses the big border, big panel container. And it uses the big border. And this is how you can make variations of controls in your theme. We want to make another variation for this mission label. I want this to be bigger than the rest of the text. And we already know how to do this. So we go to our theme and we add another variation and we name this maybe header. And you can see our game, they don't use this theme. And we can theme and we create a theme, resource, and then we look for theme, and we create a theme, and we call this maybe our theme. And now you can see we have a new section down here where we can change how things look in Godot. So the first thing we want to do is we want to change how these labels look. We can change it by using this little eyedropper icon here. Click on it, and then click on the label. And now we have a new type here in our theme, label. So we can now say the label should look different. And there's a lot of settings that we can change. Change for a label, we can change its colors, we can change some constants for the label, but we want to change the font. So we go to font and we click this plus icon, which allows us to change the font, and then we can select a new font. We do a quick load, and I have added a font which looks a bit more like writing on a blackboard. It's still a bit tiny, so we also change the default font size and we say this is 32. So now you can see here
mean, this is the most important thing. We only need, let me just think, we need label, font. How the label has a different look now. But it still doesn't show in our game. Why is that? Well, we need to tell our component that it should use this new theme. There's 3 ways in which we can do this. The first way is we just take this label and we go to theme and we drag our theme in here, and you can see it now uses this theme. But this is very cumbersome because we would now need to change all the labels. So we don't do it this way. Let's revert this and revert this. What we can also do is we can set the theme at the root of our UI tree. So I put it in here. And you can see that all the labels now change. And that is because if you set a theme here, then all the components that are below this node will also use the theme, unless they have their own theme. But it's still something that we need to set up for each node and that we can forget. There's a third way in which we can do this, and this is in the project settings. So we go to project settings. We need to enable advanced settings for this. And then we can go down here and find GUI theme. And there we have a setting custom in which we can load our theme. This needs a restart of the editor. So we press save and restart. And now you can see that our label called MGDF.
I mean, there must be a way to like. I think it's like separate. Well, 20 separation. That's nice. That makes a lot of sense. Maybe a little bit more margin on the left. Margin like 20 margin on the left as well. Yeah, that looks much better. Also, maybe make it bigger because there might be more text, but I think that's fine. Now we do the same, we just do it at 3x3 grid in the bottom left. Right?
Game's UI is pretty pleasing, I don't know. Ooh, a team summary. This is not what I was going for. Maintenance, player menus, action menu. It's also not what I was on thing. These are none of these UIs really inspire me. Yeah, they're very. Fuck, you know what? Fuck it. I'm gonna be honest. Like I let me just do it the way I think it's supposed to be done. Which I agree. Like you do, like when you click something on them, right? You kind of want like you either want another menu, right? That you get transitioned into another menu, or like you add like a sub menu. But most likely you want to transition them into another menu. It's actually kind of hard, I'm not gonna lie. Like I see the issues that might arise.
It's such kind of... Okay, no, this UI, fucking scrolling through this shit is not gonna really help me, I'm not gonna lie. If I wanna figure it out, I need to like figure out what the fuck is happening on the screen here. Yes. Yeah. Huh. Yo! Hva skjer, mann? Hvordan går det, mann? Så du gjorde oblig rett før påsken? Nei, jeg bare gjorde en oppgave, altså. Ok. Hva skal vi spille, mann? Hva skal jeg spille? Jeg spilte med Shish i går, mann. Klokka 3 om morgenen, eller? Ja, bare... Jeg visste det, mann. Jeg vet ikke når de folk her sover, mann. I swear to God. Daniel og Shish bare kom til. Han brukte 20 minutter for å finne mute-knappen, ble unmute-knappen. Han er ordentlig ankmann. Fikk dere dub i Warzone, eller? Vi spilte casual, vi slet så mye til slutt. Vi spilte helt til vi fikk en dub, ass. Fikk sånn dub til klokka 4, mann. Ble da de pekka på bots, eller hva faen? Ja, mann. Etterpå han bare, la meg gå til en ekte game, mann. Etterpå han ble kokt der også, mann. Etterpå han bare, la oss gå tilbake til casual, mann. Oh my god, nah, bro, ain't no way. Bro, Karen elsker å gå til så spesifikt sted i mappet. Han kaller det tittis, mann. Bare, la oss gå til tittis. Tilted Tower, man, tittis. Har du lyst... Holy shit, what the fuck er det? Hva skjedde? Det så ut som en fucking
prøvde å fly inn i fuckings huset mitt, men etterpå det traff vinduet. Jeg bare, what the fuck? Damn. Crazy, altså. Skulle Milan komme? Ja, han sa han kommer snart. Han kommer helt sikkert. Ja. Ok, Ban. Har du lyst til å spille Riz PvP? Riz PvP? Ja, Riz PvP, man. What the fuck er det, man? Ok, da. Last ned den demoen her. Okay. Nå, du har ikke avdeler Mila til å redde deg. Bare kødder. Jeg skaffet det, man. Ok, det er bra. Ser du, det er raskt, man. Det er raskt. Det er easy. Det er raskt. Det er også ganske bra. Vi kommer helt sikkert til å finne det også. Går det an å fjerne sånn, hva du har sånn at folk ikke kan se det du har spilt Steve? Ja, du kan gjøre det hvis du har lyst. Jeg får network request, altså. Jeg kan fortelle deg hvor man gjør det etterpå. Jeg får network request, altså. Kan jeg invite deg? Ok, du skal ikke join room. Nei, jeg har room ID, actually. Nei, X ut av denne announcementen. Bottom right. Ser du den ikke? Jeg ser ingen sånn X-knapp ut, altså. Er det sånn for stor størrelse? Ja, jeg har... Er det sånn tekst der borte eller noe sånt? Nei, teksten er der, men jeg får sånn announcement etterpå. Det står bare Jump to Official Website, men jeg ser ikke noen sånn X-knapp, altså. Ja, det må bare restarte når jeg ser. Ja, bare restart, I guess. Confirm, okay. Okay. Okay, sånn. Sånn. Det bruker AI. Hell yeah. Okay, hvordan join the room? Ja, join room, og så står det Got Mates room. Står det der? Ja. Og så passer det Abdi. Passer det Abdi, ok. Ja. Sheesh. Og så hvis du klikker edit profile, du kan edite karakteren din. Jeg er fever. Ja, jeg vet ikke om det spiller noen rolle, men Bjørns, jeg er on fucking nå. Ok, sånn. Ja, sånn. Ok. Sheesh. Ok, la oss se hva faen dette er for noe. Du har ikke spilt det heller? No way. Ok. Ok. Vent, er hun legal? Så du agen hennes? Jeg tror hun er 17, mann. Jeg tror det blir Jover, altså. Get it. Svarene er liksom AI. Ja, jeg tror svarene er AI generated. Det er sick, altså. Jeg kan være. Ok.
Ada. The fuck is Okay. Show me your wrist, Baban. Show me your wrist. Ain't no way. Valgte du de brillene selv? Nei, jeg fikk de som var Ja, fordi jeg fikk det sånn random, bro. Jeg fikk en random fucking dress. Damn, karen er lost for words på sin første date. Ja. Oh my god! No! Damn! Hva er det jeg skal si, mann? Så var jeg nødt til henne, men jeg bruker... Noe... Wow, no. Hva vil jeg si til dette her, mann? Bro, du gjorde henne speechless, man. Gi meg mer enn 30 sekunder, mann! Allah! Damn. Du kan ta den her, mann. Okay. Jeg har noe for henne. Okay, Ballen. Take it. Åh. Jeg vet ikke hva... AI, mann. Jeg vet ikke hva Osama Bin Laden er. Damn, L.
Bro, den här 100% man. No! Damn. I'm sure to violate the number. Okay. Watch this. Fuck, vad Simon en gång till det. Okej, vad var en pröv? Damn. No! Hun violated telefon! No.
Oh my god. Kaçman! Oh. No! What? Okay. Ja, liker der ingenting, eller bror? Du er bartender, mann. Fuck det, bror. Gi meg litt whisky cola. Cook, bro, cook. Damn.
vi feilet begge i Riz PvP. Ja, hva synes du om spillet, Balla? Det var umulig å... Hvordan skulle man bli sett opp? Du likte ingenting. True story. Jeg må be honest, jeg føler det er rigged. Jeg føler liksom, du bare lager en bot, og så bare sier du til botten bare, vær alltid, liksom, bare burn alt sammen de kommer med. Det er det, man. Det var literally ingen hint heller på han. Okay. Ingenting på hva hun likte eller noe sånt. Let's... Har du lyst til å try out en annen demo-game? Hva sa du? Har du lyst til å try out en annen game? Ok. This one. Den her, man. Ja, den her, man. La meg close get over. Oh shit, she would pass me. Er du in game bane? Hvis du klikker join game, eller ja, og så er det sånn, lobbyen heter Jojo. Jojo? Ja, Jojo. Mama og en annen, jeg ser bare ping, jeg ser ikke navnet på lobbyen. Vent, one sec, jeg loader inn. Ja. Nå, prøv den, nå. Ok. Jeg fant det.
Får du joina gamet? Jeg lager bare karakter, altså. Ok. Balin has joined the game. It is him! Off. Craft the stone axe, destroy the wooden barrier. Okay. Ok. Hva var det items inni her? Ser du dem? Jeg ser ingenting, altså. Chesten. Er det ingenting i chesten? Har du item i backpacken din? Backpacken, ja, altså. Jeg har ingenting i backpacken. Ok, jeg puttet items inn i backpack. Det er chesten. Jeg ser det. Ja. Etterpå gå ja, ta stikk og bare ta hele den greia her, og så gå til denne blueprint-totemen. Og så ta den steinen. Stein-blueprinten. Og så craft den steinen. Ok. Kontroll. Jeg tror jeg er middle mouse button for å crafte. Crafta 1. Ok, og så tar du den der blueprinten for hatchet. Og så crafter du stone axe. Det gjorde det. Nice. Og så de ressursene som er igjen, putt dem inn i kista, og så kan jeg tæsje dem. Eller, jeg vet ikke om du kan droppe dem til meg, kanskje du kan. Kan det? Jeg må se. Jeg vet ikke. Ja, du droppet den. Nice, thank you. Ja. Og så, ja, det er objektiv opp til venstre gjøre hva du må gjøre. Så det står destroy wooden barrier. Okay, vi har hunger. Increase hunger. Planter. Plukke opp disse her også. Ja, så må vi spise dem. Hvilke tab så åpner du inventoryen, så kan du spise dem. Ok. Har du sånn leave the crypt quest, ikke sant? Ja. Yeah, let's get out. Minimap displayed on the right size. Ok, så hvis du klikker M, du kan åpne mappet. Okay, let's explore.
Kan vi lute dem? Å, det er backpack her. Stemmer vi, altså. Vent, har du også... Fikk du en quest item? La meg se. Nei, jeg tror ikke det, altså. Ok, i den backpacken er det en sånn nøkkel? Ja, det er en lever her, ja. Og tok du den, eller? Nei, jeg bare lurer på om det er shared inventory. Liksom, hvis du tar dem nå, om jeg kommer til å også kunne ta dem. Ok, nei. Hva er den? No. Hvordan? Ok. Jeg ser jeg kan... Jeg putter tilbake. Nei, du kan beholde den. Ok. Du kan ta bandages som ligger der, I guess. Så hvordan... Just keep going. Ja, ok, det er ikke den døren. Oh, shit. Oh. Ok, du må kite den bare. Altså om du har skill issue eller ikke. Ja. Oh, shit. Easy, man. Ja, vel. Oh. Hold that. Easy, man. Ikke sant? Hva er det her? Jeg tror det er backpack til her. Der henter jeg tilbake. Står... Uncover the message meaning. Jeg kan explore dette her. Hva er det her? Jeg ser ut som det er noe her. Spade. Lever? Det er det. Easy, man. Sir. Hva er det? Du kan hacke det, what the fuck? Ja, altså. Var det noe inne? Ja, det var sånn raw potato, altså. Oh, shit. Jeg ser en del enemies. Så styrer det bare, altså. Ja, de gir meg en sånn Dark Gifts, both 7 press R key and C key to use them. Og hvis du klikker, kan du bruke ROC? ROC? Det er bra. Ja. Big spells, man. Okay, Cthulhu good. Show me what you build up. And get on board. Hvordan kommer vi på den greia her? Her? Ja, du kan. Eller jeg kan. And this icon indicates God's feed with mush. Ok, så vi må feede vår egen train.
Vent, må jeg åpne for at du skal komme inn? Ja, jeg tror det er bare én, altså. Men la meg ikke gå inn. Men, ok, hvis jeg går ut, kan du gå inn? Nei? Ja, den hadde jeg ikke. Ja, så kanskje hvis jeg må... Hva er det her? Hvilken quest har du? Hva? Reach the last flatbed. Ok. Samme her. Supply chest. Tender chest. Men kan du prøve å gå inn i den igjen? Bare sånn. Nei, det bare funker ikke. Ok. Det er blueprints her borte. Prepare. Have the right ingredients. Okay. Abdul, har du lyst til å snakke med Abdul? Abdul. Hva har vi? Wires. Abdul. Yes. Går det som build menu? På BS. Okay. Ja. Jeg lar deg bygge den. Sheesh. Wow, enough resources. You want a log workbench. Okay, hvordan får vi logs? Jeg har 7 logs. Ok. Jeg mangler bare den der wire-greia, altså. Ser det som. Jeg har ikke de, altså. Eller, hva er den i? Den trenger, vi trenger log workbench. Log workbench, vi trenger log wood, stick og flint. Har du flint? Flint? Tror jeg skal ha flint, se. Jo, jeg har flint. Jeg har 7 flint. Ok. Er det noe du trenger for å bygge den, eller kan du bygge log workbench? Jeg mangler den der, det er sånn, hva er det man kaller det? Det er sånn wire, altså. Jeg har 0 av 10 av den. 0 av 10? Trenger den wires? Nei, hvis du klikker på den helt til venstre, log workbench. Helt til venstre. Ikke den workshopen, men workbenchen. Ok, på B mener du? Ok, workbenches. Jeg gjør workbenches. Ja, ok. Sånn. Ok. Yeah. Now we're talking, okay. Okay. A train map. Approaching a new location. Anytime the conductor can stop the train by clicking the Series B button, keep an eye on the train map. Press X key to leave the train. You can track your journey on the overworld map. Conductor can reserve a specific shop directly from the overworld. Du er conductor, ok. Okay.
Ok, så jeg kan velge når vi skal... Hvor vi skal gå. Og hvis du klikker M, Bavan, ser du mappet? Ser du liksom... The big ass fucking map? Ja, jeg ser ikke hele mappa, som jeg ser at toget... Jeg er også det samme. Jeg ser ikke hele greia, men jeg ser liksom hvor vi skal. Ok, vi må bygge radio station. Eller repair radio station. Repair the radio station. Complete the carriage repairs, communicate with town, ok. Hvis du ser opperst på UI-en, det er sånn camping site village. Ok, du ser det, greit. Så hvis jeg stopper nå, så lever jeg train. Ok. Teknisk sett skal vi stoppe på camping site. Hey, okay, madness. Ok, så vi har sanity også. Shit. Ok, vi må passe på, ellers så vil minimappet vårt bli... Eller hele mappet vil bli fucked også. Ok. Let's explore, confine an enemy, build a trap or workbench, create a trap, build a cage. Greit. I'm guessing vi bør prøve å gather resources. Vi fant mat, jo. I love it. Det er vanlig jeg kan pakke alt, så kan jeg gå og explore videre. Det er enemies her. Eller er det boss? Ja, good luck. Det er enemies! Bare si ifra hvis du trenger hjelp. Oh shit, bro. Holy fuck. Just dodge. Easy game. Dark Souls, man. Der er... Ja, du kan plukke opp planter også, bare det. By the way, pass på din hunger opperst til venstre. Ja, bare si ifra hvis den er lå, jeg har litt mat. Jeg fant noe nede her. Det var 2 water. Det er ores. Food! Ja, det er masse boars her. Oh fuck. Bra må ta med litt enemies til deg, ass. Og du kan kutte ned trær, holy shit.
Bra, der er det på. Shaman Durek, mann. Det er Shaman Durek, bro. Shaman Durek, bro. Jo, det er Jeg lurer på om det finnes durability her, ass. Vent, har jeg full backpack? Jeg tror backpacken min er actually full. Er det noe mer verdt å explore? Kanskje vi kan finne noe sånn big loot. Jeg fant iste, mann. Ja da, du fant Avdi. Ja, jeg fant Avdi, mann. Ok. Jeg skal sjekke om det er noe sånn Jeg tror jeg fant våpen... Jeg fant et sted, hussted, altså. Ok. Oh, shit. Det er en farm her. Det er noe som void. Og et campfire. Collect coal. Og jeg har full backpack. Examine books. Jeg tror kan gå tilbake til brainen vår, som vi kan putte inn items inn i den. With the heart paste and the tender rail cord can lower your madness. Ok. Så hvis du ser den greia her? Den har sånn offer madness, ikke sant? Så du kan gi den din madness, basically, for å get rid of it. Okay. Og jeg tror hvis vi har nok, så kan vi oppgradere hele karakteren vår, basically. Jeg tror vi kan få noen nye powers. Hvis jeg leste det riktig. Ok. For jeg skjønner hvordan det fungerer. Men du ser en kiste der jeg er. Hvis du åpner den, så kan du putte shit inn i den. Og noen bra resources. Kan bygge... Jeg trenger fortsatt strings. Create items with workbenches. Der ja. Så vi kan lage planker ut av dette her. Ok, jeg går og henter ressurser. Jeg skal lage en spearman. Vi har ikke string, ass. Fuck.
Banen, har du en torch? Torch? Nei, faktisk. Her. Takk. Her er en ekstra. Det er en spear i workbenchen. Ok. Kan jeg koppe den? Ok. Vil du gå videre, eller vil du gå tilbake i den territorien der vi var? Kan vi gå videre? Gå videre. Village. Ja. Oh. Vet ikke hva gjør mer damage? Spear eller Stone Axe? Oh fuck, jeg tok ikke med meg maten. Holy fuck. Ja, det er spear. Vel, kopium. Holy shit, what the fuck? Den kastet på meg. Jeg er død! No! Jeg henter tilbake. Jeg respawna. Hvordan døde jeg jeg mistet også? all looten min, da. Hvordan døde jeg også, mann? Jeg tok på E på deg, og så døde jeg. Nei, no way. Ok. Du kan hente looten din her. Ja, ok. Holy shit, this full car. Der gjør 11, la meg teste. I guess Spear kinda gjør mer DPS, men Axe har sånn AoE etter. Oh, rope. Easy. Oh, just... Lore. Ok. Vi sa vi stoppet på en village, man, så vi må finne villagen. Det er sant, altså. Au.
Oh my. Holy. Spawn corner, man. Nice. What the fuck is this? Ok. Å se attack-patternet til han karen der er fuckings impossible når det er kamera på den måten. Nei, jeg kan ikke se noe. Du burde bare ha gjort sånn at enemien er også sånn red outliner, som oss. For man kan se seg selv, men man kan ikke se enemien. Holy! Good luck på han overlever, bro. Jeg kommer. Ja, 100 er heldigvis på meg! Oh, no! Vær så god, hva heter venner til deg, mann? Ain't no way, bro. What is this? Skal jeg se bare kiter han, bro. Easy. Oh! Oh my god. Rest in peace. Var barn jeg har da, bro, jeg pakket ut som 3 folk. Food. Har du sjekket ned her? Ja, eller... Ja, det her. Oh. Oh, fuck. Nice. Hva fuck er det der? Bil, man. Æsj. Easy game, easy life. Oh. Holy shit, hva holdes folk her? Ok, de er litt...
Adam. Ok, de er litt for broke. Han bare overlever ambiance. Jeg tror de er litt for sterke. Ja, jeg vet det. Holy shit, ain't no way. Bandages. Kan du hoppe on? Ja. Bandages هم. Perfekt. Oh shit. No, ain't no way this is it. Okay. Stand up den her. Oh. Har du nok plass for Cole? Jeg kan kaste ut. Jeg kan ta det. Okay. Let's head back. Har du sånn hva er det sånn pinky thingy? Pinky? Åja, ørkenmush? Ja, muskra. Thank you. Fuel for greier.
Oh, by the way, we still have logs. Mm. Gjør dem til wood planks. Ja, og så plukk opp de wood planksene og for å bygge ferdig greia. Carriage. Finish. Holy shit, karen bygger andre etasje jo. Okay, let's head out to Lighthouse. Talk with the mechanic at the next lighthouse. Ok, så vi må finne mekanikken. Yo, what the fuck is that, dude? God damn. Treasure, bro. Wow, vad så det alltså. Hvis du trenger mat, bare si fra. Oh.
What the fuck? Kajta du han, eller kajta han deg inn i en pack, bro? Ja, han sendte meg til andre folk også, Asmo. No. No. Nice. Det er kast opp karen igjen, jo. Karen er som han hobo-karen fra det spillet. Oh shit, can't I? Oh. What the f... ikke, det er sånn jeg gjorde det i stad. Han som eksploderte, mann. Alola. Oh my god. Jeg hører hobo igjen, mann. Ja, hold that. Ah! Nå håper karen her. Og pass på bra, karen tweaker, mann. Nå er jeg OP, altså. Ain't no way I can keep going on. Jeg vet ikke hva det er de der. So low HP, I can probably one-shot all them. Jeg dør. Jeg var lokket inn i scenen min, så jeg kunne ikke backspace, altså. That sounds like a skill issue. Nei, jeg døde ikke mot dem i stad, mann. No. Nå er det flere av dem. Oh my god. Oh lord. Karen der snudde seg insanely raskt på, what the fuck? What the fuck? For en stund? Ja. Uff. Hva er det, en kar, eller? Hey, talk with mechanic.
Find entrance to secret locations. Stop by customer. Pass på kanan. Her. Weakling, ass. Enter a cave, find Jeremy. Okay. Go find Jeremy. Oh wait, that I could Jeremy. Damn. Crazy? Ja, de lurer oss, mann. Jeg vet. Det bør være en cave her et eller annet sted. Return to the train and find a stop with a cave access. Oh, okay. Okay, greit. Go back to the train. I'll hogge et par trær. Vet du, hvis du jeg vet ikke hvem som skal gjøre det. I guess, jeg vil bare sjekke hvor langt man trenger å være for at jeg kan kalle på, liksom, hva heter det, exit til train. Hvis du står der og jeg exiter train, om den kommer til å ta med deg. Ja, ok. Å, ja. Yeah. Så lenge du ikke mister itemene dine, we good. Kan være så langt unna som mulig. Ja, det er oss. Det er nice. Dirty water. Jeg begynner å gå tom for plass, altså. Det er den, altså. Kan vi gå craft chests, strings? Jeg har bare trapping lassen, altså. Ååååh! Har du stone ball? Stone... Er det ikke chest? Jeg har bare flint, ass. Så jeg tror jeg trenger flint og stone. Jeg har 10 stone. Det er en chest her også. Ja, det er det? Ok. Vi putter inn potter. Får du en sånn, kan du assign en point i den greia her? Teleport? Sheesh. Map unguided, this will definitely allow you to improve your exploration environment. Du bygger
Okay. Ser liksom rett etter carriages så er det en sånn masse ulike elements du kan bruke. Så du kan bygge dem med ulike shit. Men basically det som er, du kan gjøre det med workbenches også. Nei, nederst, også til høyre. Det er sånn farming elements, crafting elements, cooking elements. Ja, sånn, ja. Så du ser en sånn stone mason table i workbenches, også crafting elements. Stone mason table, ja. Ja, har du nok ressurser til den? Jeg trenger 5 steiner, ass. Jeg har jo lagt dem. Okay, her, bro. I'll go get them. Okay. Stone mason. Alright, sånn. Skaffa det. Hva annet trenger vi? Ok, vi trenger workshop, så vi må finne en måte å lage strings på. Hvordan tror du man kan lage strings? Man kan ikke finne det i det hele tatt. Vi har fiber, så man teknisk sett vi bør kunne på en eller annen måte compost bin. Har du mush? Jeg har... Ok. Du kan gjøre det fordi du har helt sikkert alle ressursene. Hvis du går i workbenches, og så ser du en compost bin. Jeg ga det steiner også. Workbenches og så farming elements. Og så er det en compost bin. Skal jeg skaffe det? Ja, jeg skaffet det. Her. Finne ut om dette her gir oss strings. Utover det, altså, hvilken workbench kan gi oss strings? Yes. Vi er ikke authorized to enter Coast Town. Holy fuck. Never mind. Vi kan lage purified water. Lint, red flint.
random circle. Okay, quest proof in strings. Oopsie daisy. Perhaps. That's random strings, man. String. String. Hva er det der, mann? Shaman Durek aldri kan. Ja, mann. Damn, what a strings, man. Men vet du om det var cave her? Cave? Jeg vet ikke om du kunne se det, men... Jeg tror ikke det var det. Ok. Skatt. Kanskje. Så jeg skal choppe litt wood. What in the fuck is that? Oh my god. Can't want en ghoul, man. What in God's earth? Tokyo ghoul, man. Det er det, man. Vent, hadde han glass? Hadde han? Fant han? Rags? Jeg tror jeg leste feil. Nice. Oh my fucking god. Oh my god. Nå, hvordan hitta det der meg, mann? Hvordan er jeg en HP? Nå, skal du ha den? Hvordan? Oh fuck. Oh shit, trash. Skal jeg gjøre noe? Oh god. Okay.
Ok. Hva da? Å, det er... Altså, ikke fuck med han karen der, ass. Ja, den altså. Du spiller crazy, bro. Æsj, man, jeg truffet det ekle spyet hans, mann. Bro, hvis jeg ble truffet en gang til, I'm dead, bro. Damn. Du har ikke bandage. Nice. Har du bandage? Yeah. Cheers, thank you. La oss gå opp. Det er enemies nede, ass. Oh, fuck. Det ligger her hos oss. Og de har bors, Ja, det er bors, ok. De var... Ja, de kom for dyr, ass. Oh, what the fuck? Holy! Pass på banen, ikke dø, mann. Det er en haug med fuckings enemies her, mann. I'm alive. Hvorfor er det mye shit der nede? Oh, fuck. Nice. Har du full inventory? Ja, ass. Ja? Jeg kastet noe, ass. Jeg kan... Prøve min teleportability. Blir du taget av noe, Bo? Taget? Ja, liksom, er det noen enemies på deg? Nice. Min teleportability funker ikke, ass. Sage. Ja. You can head the back for full indie. Ja. Men... Oh shit, bro, går jeg skitso, eller what the fuck? Å nei, jeg holder på å dø av hunger, det er derfor. Det går fint, I'm almost there.
Ok, på neste stopp har en cave, actually. Oh, nice. Very nice. Er det noe vi trenger å gjøre her? Kanskje hvis jeg går her, så... Vaughn, har du wooden planks? Plukk opp den... Ah ja, ok, tenk. Vi kan putte Abdini der. Det er det, man. Ok, let's... Er du klar til å head out? Si ifra når du er klar. Hvor... Hvor kan man lage bandages? Jeg tror du trenger en av workbenchene. Hvis du klikker på workbench og så survivalist, tror jeg. Vi trenger trapper. Vi trenger strings. Må det være en måte å få strings på? One sec, la meg se. Hvis jeg tar fiber. Fordi den har sånn research-greie på seg. Er det noe sånn... ain't no way. Ikke si til meg dette her er hva vi måtte gjøre. Ja, Pierdol. Bavan. Du vet noe kult, man. Ok, så du klikker E, ikke sant, inni den der. Og så ser du det er noen av itemene, den har sånn magnifying glass. Uten checkmark, ikke sant? Så dra den inn i den blueprint workbenchen. De tingene som har magnifying glass? Ja, de tingene som har magnifying glass. Og så klikk study. Study. Ok. Bro, du aner ikke. Jeg så 5 når jeg fant ut av det. Ok. Study. Spørsmålet er det global? Så hvis du liksom studerer det, kommer det jeg også til å vite at det er en ting. Og jeg tror du kan også putte blueprintsene inn i desken. Jeg kan ikke se det du ser fordi men du kan også putte de blueprintsene du har inn i blueprint-desken. Slik at vi vet alle sammen om det. Ok, jeg gjorde det. Så nå vi vet hvordan man crafter strings! Ok, la meg se hvordan. Let's make strings. Ok. Study this, og så var det der. Ok. Hva? Transfer. Sånn. Ok, ja. Så nå med strings tror jeg du kan crafte survivalist. Greia. Ok. Du må også... Dro du også blueprinten, den strings blueprinten, inn i crafting inventoryen din? Ja.
her. Trenger du fiber? Eller har du? Jeg tror jeg har. Der. Fordi jeg har sånn, jeg tror jeg har all fiberen akkurat nå, så hvis du trenger, bare spør meg. Dropp litt. Så nå jeg kan actually lage en bue. Took some time. Sheesh. Workbench trapper. Og du kan lage strings med dem også på stikker. Jeg er helt sikkert at det er Har du flint på den? Jeg har flint. Kan jeg få litt? Ok. Skal lage Artisan Workbench. Åh, fuck, jeg trenger planker. Har du planker? Ja. Sånn. Leather pads designed for armor crafting. Okay. Craft some. I don't know. Okay. Så hvis vi kan lage oss armor. Da kan du sjekke hva vi har laget so far. Hvilken warp ancients vi mangler. Ok. Så bare telle dem hva vi har. Så liksom vi har Artisan, vi har Trapper, hva er de andre? Ok, vi har Artisan, Workshop, vi har her. Hva tar vi? Vi har ikke Fermenter. Ikke Fermenter. Ikke Melee Dummy eller Bullseye. Og ja, det er bare de tre, tror jeg. Altså. Så vi har Workshop og... Men har vi T1 Workshop? Ja, Workshop? Nei, faktisk... For det er det, jeg prøver å finne det, jeg ser det ikke. Nei, vi har faktisk ikke det. Ja, for det er string. Ok, da bør vi crafte den nesten. String, stone, wood... Har du strings? Jeg kan crafte. Ja, strings, jeg har... Hva som er strings? Det er eneste jeg trenger. Jeg har ikke noe, altså. Du har ikke noe? Ja, la meg gå og hente den. Ok. Workbench, workshop. Build carriage wall first. Vi må bygge vegger først. Kanskje noe med vegger her. Lage mer planker på den, eller om du har planker, I guess. Jeg har ikke, men jeg tror det er noe I chestet. Fordi jeg begynner å lage mer. Let's see, where the hell is it?
Ja, det er planker i kjøssen. Ok, mens jeg lager workshopen, kan du lage farming station? Hva bruker du spear? Ja. Fordi jeg kan gi deg en upgrade, man. Fishbone spear, man. Fishbone spear, ja. Ok, vil du ha fishbone spear, eller vil du ha fishbone club? Club, faktisk. Ok. Farming station. Ja. Det var Jeg trenger vegger her. Man går sånn. Ja, jeg run ut av wood. Nice. Ja, la oss se, hva kan vi gjøre med farming station? Raw potato. Ok. Hvor er du? Jeg har en gave til deg, man. Se den her, man. Ok, hvilken andre workbenches mangler vi? Det var for fighting, og så var det for en for food, hvor det var fermenter. Fermenter? Ok. Vi trenger clay. Har vi funnet clay? Jeg tror vi har noen par clay i chesten. Det er jo rope også. Ja, rope vet man hvordan man crafter det helt til nederst der man crafter strings. Ok. Jeg tror ikke vi har clay, men jeg vet at det er mulig å, fordi... Jo, vi har clay. Vi har en clay. Det finnes sand. Det Minecraft har lært meg, fuckings... Han blir til clay, am I right? Eller the same shit, am I right? Det er det. Ok, no, apparently not. Det er ikke sånn det funker. Fuck oss. Hvis du kommer hit litt. Her.
armor, man. Opp. Ok. Har du... Vent, jeg lagde en klubb. Altså, jeg har den. Jeg er ready to head out. Ja. Var som kom, og så kom jeg og kappet så hardt. La oss bli ferdig med den. Kan gjøre den her, og så til han. Oh. Shit. Savages nå. Kanskje. Det er så greit. By the way, hva synes du om spillet så far? Ja, det er gøy, man. Ja, det er det jeg forventet, man. Oi! Jeg prater spillet den, så får jeg bank, man. Ja, greit, man. Skal jeg ikke praise spillet deres, da? But what the fuck? God damn. What the fuck? Yes. Correct. Oh, shit. Ok, prøv å finne... Cave? Cave, ja. Oh, what the fuck? Oh, jeg ble stuck. All right. Oh my god. Oh, ballen jeg fant caven. Oh, du fant cave? Oh, Hvis jeg går inn i den, kommer du med? yes. Tror du Milad hadde likt et spill her, man? Nei, ja, man. Tror du? Ja da. For en hule, man. Vi fant Jeremy, man. Kom
Copper wires. Copper wires. Wires? Oh shit, melee dummy practice. Det var en av de crafting-greiene. Også rags her og masse andre materials som jeg har full inventory for å lute dem. Oh shit. Jeg hører noe crazy, altså. Det ser også ganske crazy ut, altså, I'll be honest. Holy fuck! Nei, jeg holdt på å bli kokt så godt her. Holy. Jeg skal backe opp nå. Easy. Iridescent dust. Ok, det er helt sikkert det han droppet drøyt important. Om du trenger mat, spis dette her. Det bare tar opp slots for meg. Ok. Unearthly substance whose properties defy time and space. Og red iridescent dust casts chromatic reflections. Okay. Try to pick up the most important shit there. Jeg har en javelin her. Church. Oh, Stone pickaxe? Wait, actually? Ja, altså. Jeg har ikke plass, altså. Jeg tror du kan putte den i belt, kan du ikke? Jo, men vent, nå får jeg noe. Hva er dette her? Fish-narkos, nå fikk jeg det. Vent, jeg kan bruke den. Oh, fuck. Ok, nå fjerner jeg dette her. Stone pickaxe, ok. Nå har jeg stone pickaxe, man. Nice. Så du kan gather stone? La meg se. Er det sånn det funker? No? Apparently not. Kanskje du trenger sånn actual stand som man kan hitte. Ok, pass på han karen her. Pack opp med dine knuckles, man. Lov at jeg iframes. Easy game, easy life. Så den stikker. Jeg begynner å skjønne det. Så jeg tror når Maddensen din går opp, og jeg åpner, minst for meg, når jeg åpner inventoren min, så ser jeg masse sånne øyner. Det betyr liksom slots av item slots jeg har, jeg kan ikke accesse dem basically. Ok. Kan du kollekte den trapping her?
Jeg har full belt, altså. Jeg har et spørsmål. La meg droppe noe useless. Ja, det har jeg. Det er sånn. For det er en quest til å trappe en enemy. Water der, men jeg vet ikke om du trenger. Oh, fuck. Jeg har klokka mechanicsen hans. Easy. Then that's it. Aha, teleport. Brum. Antar ikke det er mer. Eller det var fint. Ja, basically exit. Nice. Ok, banen her er dummy. Craft den der dummy-greia. Så prøver jeg å craft fermenter, nok til fermenter.
Men tar vi bare én stein? Tror det, ass. Det blir 5 for dummy, ass. No way. Se om du har en pickaxe, og vi var i en stone cave, og du fant ikke en eneste stein. Nei, ikke. La meg samle han. Du kan crafta selv en bow. Siden Mila ikke kommer. Der, ja. Men jeg lagde en ny kiste helt på bunnen til høyre. I den tredje vognen. Hvis du går dit, du finner strings. Actually her. Ok, hvis du følger etter meg. Kiste her. Og så er det strings der. Og så er det denne workbenchen her? Workbench her da? Jeg putta mer ting. Nice. Ok, det er denne. Så hvis du går i log workbenchen vår her borte. Der. Så kan du crafte deg selv en bow. Crude bow. Nei. Jeg må hente. Om du trenger fiber.
Åh. Hva om hvis du ser på mappet? Ok, ja. Altså litt mer, hvis du ser liksom sånn, så er det sånn piler, ikke sant? Ok, så basically hvordan jeg tror det funker er at vi kan basically gå til en mye mer harder zone. Så hvis vi bare kjører gjennom sånn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stops, så kan vi komme oss til den campingsiten som tar oss til en harder area, tror jeg. Fem mann. Nowhere. Så kan man crafte denne lassoen her. Har du puttet inn alle ressursene dine? Slik at du ikke har noe ekstra på det? Jeg har bare fibers, scraps og rags, altså. Vet du, hvis du har mush... Sant det. Jeg kan passe med det. Ops. Bare jeg passer med det. Okay. Holy shit. Ser du mappet? Oh my god. I guess vi kan prøve å ignore enemies. Actually, det ser ikke ut som det er en god idé, så jeg tror vi møter på dem uansett. Holy fuckers. Hva skjer, man? Hva skjer, Milad? Hva skjer? Og jeg og Balan? Jeg vet ikke... Er dette gamet jeg har gått ut, eller? Ja, det er bra, dude. Døde du? Ja, man. Vi actually packer meg opp. Siden Milad er her, I guess vi kan... Så, Milad? Jeg visste du kom hit. Bavan fortalte til meg, man. Du vil spille 100% orange juice? Ikke sant, Milad? Du ville spille 100% orange...
Du ville spille Orange Juice? Du vet at du ville spille, mann. Hva skjedde? Wow. Ja, hva fortalte meg, bro? Ja da, hva sa han? Jeg fikk dementia flashes. Ja, bro. Som vil at alt i dine hender, ass. Hva vil du spille, bro? Ja, vi venter på deg, mann. Vi i lobbyen. Ain't no way, dere ikke på Steam engang. Bro, det på Blizzard, mann. Ain't no way dere spiller på Blizzard. Jo, mann, på Steam vi dere har mye, ass. Capper, mann. Dere capper, bro. Ain't no way. Hva vann skal du la han? Hva skjedde? Ja, dementia, mann. Han sier du ikke på Blizzard, mann. Ja, dementia. Jeg vet ikke om jeg Vil at du ikke på Steam engang, bro. Jeg spiller ikke på Steam, mann. Han lånte bruker jeg sitt alltid, tror jeg. Men no cap, for real. Nei, det står Bro, jeg 33 spiller minutter ikke på på Call of Duty. Så 33 minutter på Call of Duty, mann. Grau? Grau, ja. Grau. Jeg var shish ass Squid Games-skitten, man. Hvordan fikk shish? Han likte Squid Game. Bro, Karl har jobb, mann. Han er sikkert for til penger, mann. Men når du har jobb, you don't care, bro. Du får kanskje kjøpe hva faen du vil, mann. Det noe? Så bro, om jeg hadde jobb, jeg hadde kjøpt meg Alucard-skin for sure, bro. Like, I'll be honest. Liksom, det er to helt ulike verdener, man. Det å være en sånn fattig, jobless student, og actually liksom få betalt månedlig. Ok, så no cap, vi skal spille COD? Ja, mann. No cap. Ja, vil ikke du skaffe deg en Så hvis jeg åpner COD, du skal ikke liksom si sånn, let's go do something else. No cap. Aldri gjort det der, mann. Da, Hella Fresh starter pack. Ok, greit. Han grov, jo. Arsenal spiller om 2 minutter. Da. Bro, vi starter Rice, mann. Hva skjer om han blir skadet, mann? Vi starter Rice, Martinelli, Saliba, Party. Dere starter alles. Starter med deres? Altså, vi rester Saka, Ødegaard, Merino, Timber. Vi spiller Kiwi også. Jeg tror Arteta mindset, han har ikke tapt i Prem ennå, i hodet hans. Han dum, bro. Jeg vil ikke ha noen utslitte spillere når jeg går til Santiago. Se på Karl her, mann. Du blir redd at vi catcher opp. Du tror jeg er redd av deg? Jeg er ikke redd av dere, mann. Jeg er ikke redd av dere, bror. Det bro. Til og med Nikita vet du er redd, mann. Jeg er ikke redd av dere. Jeg er ikke redd av dere. Hvorfor skal jeg være redd av dere, mann? Dere har botta 2 leagues, mann. Og jeg har Mo Salah, Van Dijk, McAllister. Bro, Og Trent. Og Alisson. Hva skjedde forrige Prem-kampen deres, mann? Jeg hadde ikke Alisson, han var skadet. Så om du hadde hatt Alisson, da hadde det gått annerledes. Ja, det er samme excuse dere bruker, mann. Vi har skader, derfor vant ikke ligaen. Ja, men ok, vi mangler sånn 5 folk, da. Vi mangler Trent. Nei, vi mangler Alisson og Trent. Ja, han er best i posisjonen sin. Nei, Trent er klar. Du kaller trash, mann. Du kaller Trent trash. Ja, men han er fortsatt verdens beste høyrebekk. Trent er så dårlig. Vi vil ikke ha han uansett. La meg spørre deg et spørsmål. Hvis Raya mistet 10 kamper, hvor mange poeng hadde dere vunnet? Men hva da? Raya, han mistet 10 kamper på rad. Hvor mye kamper hadde dere vunnet? Det er det jeg tenkte, mann. Keeper er viktig, mann.
Keeper er vanskelig å erstatte, fordi man kan ikke erstatte første keeper. Fordi... Så i morgen, dere blaster det? Wow, vi kommer til å drepe dem, bror. Alisson er tilbake. Vi har en høyrebekk tilbake nå. Vi spilte en for meg midtbanespiller høyrebekk, men vi har ikke noe... Trent og han andre karen var skadet, men han andre karen er tilbake. Ok. Og forrige kamp, skal jeg si hvorfor vi tatte, fordi vi hadde 3 retards i forsvar, man. Så det spilte som retards den kampen, man. Det var literally individuell feil, man. Første mål, han ene karen sentrer til motstanderlaget. Etterpå han taper duell. Etterpå... Den forrige kampen... Milad. Der, ja. Milad. Jeg ble ferdig med Bastard, man. Likte du den, eller? Crazy. Ja, man. Ikke sant? Likte du den også? Ja, ass. Ja, det. Bro, jeg tenker, har du lest de andre av samme forfatter? Er det sånn Sweet Home og de? Ja, fordi jeg tenker hvilke jeg skal lese videre. Om Sweet Home Home er eller dritbra, Pigpen. Fordi jeg tenker Sweet Home, Pigpen, eller Shotgun Jeg Boy. har ikke lest Pigpen ferdig, jeg husker ikke hvor langt jeg kom. Jeg tror ikke jeg har lest mye av Pigpen, faktisk. Men jeg har lest Sweet Home sånn 2-3 ganger. Har du lest Shotgun Boy? Ja, ass. Shotgun Boy, det er den som er før Sweet Nei, den er den nyeste. Den er faktisk den nyeste. Den kom etter, men Ja, storyen er ting som skjer før Sweet Home, om jeg husker riktig. Ok. Ja. I see. Vil dere ha casual eller vanlig? Bro, det er som å si, vil du vinne eller ikke, bro? Yeah, Hvor vil du vinne, mann? Ja, det er den, ass. Du kan ta vanlig med Dani alene hvis du har lyst, man. Nei, da... Jeg fikk høre av Bavan at Daniel feilet i casual, bro. Han ble drept av bots, man. Ja, karen der. Han elsket å bare gå til en sted, mann. Bra. Bro, jeg sikkert vet ikke hvordan bots fungerer, bro. De er sikkert skitbra. Han tar cover, mann, i stedet for å drepe dem. Monkey Hunter? Ja, Sheesh. Monkey Hunter, man. Vent, han spiller på Xbox eller noe sånt? Crazy. Det er på Batnet, ass. Han spiller på. Nei, da hadde det vært sånn der firkantet PC, hadde det ikke hørt? Jeg har også på sånn der TV-skjerm. Jeg har samme logo som han, tror jeg. Men du har samme logo som Milad? Nei? Ja, jeg merket det nå. Bro, det var sånn jeg fikk ChatGPT til å tro på at det var veldig greit, men... Damn, gutta, vi er i dammen, mann. Husker dere dam? Crazy. Daniel var også stedet, mann. Bro, fikk vi ikke Victory Royale med shish i dammen da vi var AFK? Jo. Ja, man. Jo, hvem friendly fire av meg? Du ble friendly fire av hvem? Jeg vet ikke, ass. Det er Monkey Hunter, kanskje? Jeg kan snakke om Monkey Hunter, da. Alene. Skjønner du hva? Jeg er literally... Jeg gjorde keybindsa mine på nytt. Jeg har ikke en knapp for voice chat. Literally. Stakkar. Ja, stakkar. Hva skjedde med Huawei? Hva skjedde med Huawei? Egentlig, hva skjedde med Huawei? Huawei, bro, hvem vet med Huawei, mann? PC-en hans takler ikke sånn spill. Han har spilt Warzone nå også. Nei, hva er det der for noe, mann? Kom down, bro. Jeg joiner dem, ass. Monkey Hunter. Ja, han er alene, bro. Ja, Monkey Hunter, men han klarer det alene. Det er rasist, ass. Jeg er rasist? For å si at han er god spiller? Nei. Ja da. Så han er ikke rasist, så han er... Nei, jeg er 2025, han er rasist. Alle er rasister i 2025.
Tenk det, gutta. Snart. Når var det verdenskrig startet? Sånn 100 år siden? Sånn 1939? Hvilken verdenskrig? Første eller andre? Ja. Ikke andre. 1938, altså. 38, ok, så det er sånn hvor mye år til? Det er snart, altså. Det er det ikke 13? 12? 13-12, Ja, 13? Ja, 13 år til. Fucking... Gleder meg, gutta. 13 år. Det er som liksom, bro, jeg kunne få en kid akkurat nå, og så... Når tredje verdenskrig begynner, det er han 13, man. Tenk på det, man. Man, tenk på det. Det er veldig crazy, altså. Oh my god, det står shit på russisk. Jeg trodde Sanctions hadde fucka disse her folk her over, man. Milad! Hva er det? Det er en actual bot, man. Ja da. Skal du la en bot være? Yeah. Hva ser du meg? Hva skjer, man? Jeg holdt en bot. Jeg fikk han til å drepe sin egen venn. For jeg brukte han som body shield. Ça marche. Boys. 2 sek, boys. Fikse noe klart. De har faktisk en heiskart. Gå opp. Enemy in the air, but one-sided here. Come on, bro. Attention la There tête. you go. Hva skjer der? Oh, der, ja. Hva skjer, hva skjer? LDBR inbound. Ja, det var Faen, er det LPPR nå? PBL Drizzy? Det er noe oppe, ass. Der oppe? Det er ikke... Å shit, stormen kommer. Kommer kjapt også. Der. Ja da. Rest in peace, Carnivores. Your squad mates in the gulag. If they survive, they redeploy. Kan vi kjøpe han tilbake? Ja, Mhm.
Er det en bil eller noe i nærheten? Yeah, bro, don't worry. Yes. Okay. Randomly bare gå. Ah! Nah, Milad ain't no... You gotta be quicker than that, buddy. Fuck off, bro. Jeg cluster striker der, mann. Prøv, mann. Stormen tar deg, mann. Stormen tar deg. Ta bilen, gutta. Kjør den til meg, mann. Hvor er det du første gangen? Jeg vet ikke. Genuinely, I don't know. Ja, gutta, vi burde ha tatt den chopperen som lå i fuckings dam, ass. Det hadde vært en veldig bra idé. Kjør uten Milad, banen. Kjør uten Milad. Kjør! Drive it quick. Nice. Gulag is your last chance. Fight to earn redeployment. En kar her. Here we go. Ta. Chase han, mann. Chase han. Au! Choo-choo, yeah. Wow. Choo-choo, yeah. Ja, men la han ut han. Choo-choo, yeah. Jeg kommer. Men jeg har ATV, mann. Jeg følger etter. Tenk om en kar kunne ha funnet denne ATV-en her, mann. Hvem mener du? En kar, mann. Det er en helikopter, da. Ja da. Fuck dere, gutta. Jeg går til downtown, men... Går til downtown? Ja, men... Jeg går til loadout, bro. Loadout? Ja, vi møter deg, mann. Bare over. Nice. Gas is inbound. Marking new safe zone. Hvordan døde karen her, mann? Han døde mot botten, mann. Nei, ikke alle er like gode som oss, mann. Det finnes Daniel. Ja, det finnes Daniel, mann. Jeg brukte samme det antikarimen. Han brukte samme tog som deg, bror. Bare da kalte det antikarimen. Du må si det til han neste gang, mann. Her kan du bli fornærmet. Ja da. Eller kanskje han var en player. Han i det minste følte... Jeg følte han hørte meg, og ikke faktisk, liksom. Men, who knows? Den han hører deg. Ja. Og gutta, masse shit på meg, man. Hvis dere vil ha crazy HDR og... Er det kar? Eller? Det er en person der? Da fuck, bro, den greia der skremte meg, man. Steps på meg. Hvor er? What the fuck? Requesting recon above. Where's recon? Ok, hvis vi reconner, la oss ikke waste folkens. La oss gå hit. Kar der? Ja, sniper. Jeg skal snipe han gråt. Enemy UAV overhead.
Drept han, Milad? Nas. Jeg blir pincer attack on, da. Ja, det var fint, det var bots. Ja, det var Bavan som var med meg. Jeg tror det var deg. Han drepte han Bavan? Nei. Ja, ok. Det er en kar til der borte. Skal vi prøve Nei. en kar. En løp. Å, den var en løp. Kanskje det er sånn man vet at det er bots? Fordi de løper med custom weapons, men det er egentlig normal weapons. Ser du? Ja. Ja, høyre. Min. Nice. Ok, jeg hører noe mer. Jeg hører mer, jeg hører mer. Drepte han Milad? Mhm. Gas is closing in. Relocating safe zone. Enemy dropping into the AO. Det var en kar oppå som landet oppå taket der. Enemy UAV is online. Enemy UAV. Det betyr de er i shoppen, gutta. 100%. Shoppen? Men no way du ikke er UAV med en gang du kjøper noe, man. Smart. Det er rolig plass her. Enemy Var noen UAV oppe? overhead. Ja, de er på taket, det andre bygningen. Lengre fremover. Det er UAV-er her også. Ok, de var faktisk på taket. I believe in you, Jumper. Gas is inbound. Jeg er over meg, eller? Ja. Det er en squad over. Sånne actual players, tror jeg. De bare camper der. UAV har de. Ikke sant? Det er sikkert for days, men det er mange folk som dør.
Ferdig. Nice. Hva tenker du? Hvor er nærmeste butikk? Det er her. Got gas inbound. Safe zone relocated. Er du på da? Nice. Jeg vet ikke det. Faen, back. Welcome up. Vi har deg nå om 2 sekunder. Ok. Get you out of here. Stand by. Wow. Rest in peace, bonus. Han er tilbake, Båsa. Men ble du snipet, eller var det noen i nærheten? Det var på shoppen, Ja, jeg ser ham innom. Holy shit! Det kommer en bil også. Let's see this. It is what it is, boys. Scavenger eller King? Vent, jeg har råd til det. Nej. Den her er sånn King. Men det er noen på on target. Your squad. Get ready to redeploy. Holy moly. Are we alive? Jeg er for gode, mann. Jeg trodde de hadde tatt oss. Er det free loot på deg, Bang? Er det free loot på deg? Hva er det? Moving in. New safe zone located. No more fighting in the gulag. Jeg la oss revenge på de folka der som backa så. Enemy? Yeah, squad wipe. What? Gutta, Semtex på meg, mann. Enemies? Jeg er på vei til dere. Jeg er der snart. Topp 10. Holy, du skremte meg. Men Karsten prøvde å melee meg, men...
Jeg bare prøver å lute opp. Det er bare 6 andre folk. Okay. 2 andre som... Oh, shit. Boys, help. Oh, for fuck's sake, ass. Det er innbord, ass. Gas is closing in. Get to the new safe zone. Your squad is Хорошо. stand by. Через 10 минут! Fucking YOLO. Åh! Hva skjer? Vi skårte! Hvem skårte? Var det Zinchenko? Få se. La oss se replayen, da. Move to the safe zone. Gas is moving. Supply box is located. Move to secure. Oi, scheisse! Bro, jævla jumpscare, altså. Step up. Han samme karen, mann. Det er 1v1, er det ikke? Er det? Mm. Er det meg og en annen kar? Ja. Fucking way, bro. Relocating safe zone. We've lost eyes on the objective. That's night merchant. We've got gas moving in. One of 5 remaining. Valiant. Jeg er tilbake. Nå, han der jævlen der blir drept av meg også, mann. Ja, det er han samme karen drepte jeg også aldri. Ja, mann. Skal dere la han, eller? Må snipe han, ass. Vi må... Æsj, mann. Bro, målet vårt var offside. Hvem var det som skålte det, mann, bro? Vet du? La oss se. Tierney, mann. Tierney. Ja, ass. Det spiller Tierney i dag? Ja, mann. Da. Ok, folkens. Jeg må på tur med Doggo, BRB. Ferdig. Hva med andre spillere da? Hvor er Zinchenko? Her vil la meg holde opp. Hva skjedde med Zinchenko? Man sendte dere han til... Wow, i sitt lag tappte, mann. United? Nei, Nottingham Forest. Man bare de skal vinne. Ja, bro, de spilte skittent, ass. På sin hjemmebanen sin også. Betta du på det? Nas. Bro. Et spansk lag floppa for meg, mann. Sociedad, var det dem? Jeg tror Sociedad floppa for meg, ass. Det er lag til Zubimendi, mann. Skal du la han? Det er du, mann. Det er dere som vil ha han.
Bro, vi spiller Vent, lurte du på hele line-upen? Ok, keeper, vi har Raya, of course. La oss se. Raya, Party, Saliba, Kvior, Tierney. Zinchenko, Jorginho, Rice. Det hele laget deres? Nei, hørte du? Mid? Ja, jeg bare hører det. Ok. Nwaneri, Trossard, Martinelli. Det laget der bør vinne med, hva faen? Ikke sant? Nei. Vi spiller ikke alle, men vi burde fortsatt vinne. Ja, det laget der ganske easy. Ja. Vent, det mot hvem de spiller mot en gang? Brentford, ass. Brentford? La meg se på rekorden deres, hvordan de har vært. Jeg ser på statsa, men det ser litt jevnt ut, ass. Eller det er rart med possession, med skudd og sånt, det er litt jevnt. Men hvem er det de har? De har ikke hatt dårlige resultater, eller jo. De hadde en litt close sjanse, ass, med Raya Sevane. Æsj, man laget til Abdi fikk likt mot dem. Wow, jeg må snakke med han om Nottingham Forwards og mine kontrakter, mann. City vant, æsj, mann. Hvorfor vant de, mann? Det er ikke bra for Arsenal, mann, om City vant. Det går fint, mann. Så lenge vi fortsetter hvis vi vinner selv, det går fint. Man, det er ikke bra, mann, for de kan at City vinner, mann. Du må ha City downfall, mann, for alltid. Bra City. Jeg hater dem, ass. De er så korrupte. De skal lære seg å stay humble, mann. De er irriterende klubb, ass. På grunn av dem, mann, jeg mistet så mange ligatitler. Du også, bror! Ja. Skårte dere? Nas, bro, nesten, ass. Nå er nede i... Nesten igjen fra Zinchenko. Ja da. Vent, hvilken minutt er det kampen på en gang, mann? 32, ass. Jeg ser ikke sjanse til snakker om. Bro, mann, jeg ser vi har så mange sånne crosses og sånt, men fordi vi ikke har en sånn striker, ja, ass. De går ikke inn. De spiller low block da, Brent. Det er så irriterende å spille mot dem, ass. Vi spilte også mot dem, og de spiller sånn... Veldig low block, ass. Det er vanskelig å score. Vi måtte score det i 90 minutter for å vinne mot dem, mann. Jeg er confident, ass. Jeg stoler på folk. De er bare irriterende å spille mot, ass. Dere har cornere, da. Hvorfor legger dere ikke de inn? Nikita vet, mann. Nikita? Han sa han skulle... Abdi også, han skulle dra. Abdi, han sa han hadde vondt i magen. Ja da. Sa han ikke til deg? Nas! Han har vondt i magen? Han sa han hadde veldig vondt i magen, så han kan ikke komme nå. Uff. Det blir gult kort til skade. Kevin Schade, mann. Vet du hvem det er? Alt jeg kan huske, jeg spilte sikkert mot han, mann. Jeg kan huske navnet, ass. Men ser du på den nå også? Ja, ass. Hva er timen på din? 32-30. Du er så langt bak! Hvilken er du på?
Jeg ser på faen meg Jeg kan sende deg link, mann. Du ser også på sånn Ja, broren min sendte meg en sånn Strimsy. Ok, vent. Hva ser du? Ok. Bro, den på 34 nå, mann. 34? Oh my god, mann! Jeg var så langt bak! Jeg fortalte deg noe om 1900-tallet. Ja, du snakket om sjanser som 3 minutter siden, bro. Ja, jeg tenkte det. Hva han snakker om det jeg snakker om? Uff. Anna, for en blokk, ass. Han norsk, men han som blokka det, så du? Æsj, du 2 sekunder foran meg, mann. Skjerp deg. Hva er tiden din? 35. Ok, jeg catcher opp nå, ok. Kristoffer Eier, mann, for den blokka han. Han blokka mål mot dere, ass. Æsj, mann. Han norsk, mann. Det bra, mann. Nei, mann. Se hva til og med kommentatoren Norway's sa det. Premium Center. Ser du? Jeg sa til deg, mann, til og med kommentatoren begynte å glaze han. Det bra, mann, han får glaze. Ja, ikke mot vårt lag, da. Da mot dere, mann. Nei, mann, han var farlig mot oss også, mann. Streamen her farlig, mann, hva faen? Ikke sant? Du vet, ass. Men bro, jeg ser de har noen andre alternativer på toppen som... Jeg må se. Allah! Jeg bare ignorerer det, mann. Men hvis du ignorerer den, streamen grov, mann. Jeg så det ikke engang. Nei, han som har ballen nå grov spiller, altså. Jeg skal ha en livet. Nei, ikke glaze han rett mens han angriper, mann. Det dårlig... Ja. Nei, det går fint. Det går fint. Jeg ser bare ingenting skjedde, mann. Uff, W. Raya, mann. Bye, boys. Welcome back. Skal jeg starte? Ja. Ferdig. Nå, streamen her faktisk grov, mann. Hva faen, det ingen delays eller noe sånt? Ikke sant? Det literally... Hva faen, bror? Det noen polsk nettside, mann. Ja, mann. Jeg tror det derfor den sånn... Den blir ikke catcha like fort som den andre. Det det. Eller at det høy latency. Bro, du... Aner ikke, mann. Shrade. Har Shrade gult? Ja, han har gult. Bare til du finner en nettside fra Litauen, bro. De der translater det også i real time, man. Ja da. Nei, coachen der grå, man. Vent for det, altså. De må være stolt av seg selv, altså, at de ikke kan si det ennå. Det lucky, mann. Jeg trodde de hadde vært nede etter sånn 10 minutter, mann. Men ja, de bare inne til å spille på, altså. Jeg glemmer det. All stations, we are green to go. Stand by for deployment. Jeg ser. De har sånn 100 danske spillere, jo. Hva tenker du på det? Og de farmer spillere fra Skandinavia. Det det. Niklas, skal du la dem? Ja, bare la dem, ass. Niklas, har vi satt med deg, mann? Ja da. Hva skjer, mann? Battle Royale. Ja da. Jeg sier alle for seg selv, ass. Da, jeg tror jeg går til Daniel sine tittis. Jeg hadde også gått dit. Karen fikk oss å gå der så mange ganger at jeg veldig kjent med stedet nå, ass. Han grønne karen vil også gå dit. Hva skjer med oss? Det populært. Daniel fikk oss. Karen elsker... Hva da? Person, mann. Yo!
Jeg ser hva Brentford har gjort bedre enn Real. Jeg føler de har spilt bedre enn Real Madrid, mann. Ja, de spiller bedre enn Real, mann. Nei, de har bedre struktur. Det er det jeg sier til deg, bro. De har laget seg bare egoister, mann, Real. Ja, det er sånn... Jeg husker du sa det, altså. Det er sånn, de har bare navn. Er det? De har ikke noe annet. Mann, altså. Supply box secured. Move to the next one. Otherwise? No, jeg tror ikke. Nå, bro, jeg elsker Rise, ass. Det er crazy nå, man. Hva faen? Fint av livet ut av han. Hva faen er det? Bag, mann. Vi har råd til en dog, mann. Ja. Hvordan har jeg $0, mann? Allah. Jo, jeg kødda, mann. Jeg kan gi deg penger for loadouten. Yes. Rise corner. One supply box remaining. Move to secure. You're clear to engage all hostiles. Friendly loadout drops on the way. Contract complete. All supply boxes secured. UAV available for tasking. If he available for the team with the most French accent ever, man. Oh fuck. Beef. My beef is ready, one sec. Alright. Be advised, there's an enemy squad gunning for you. Oi, ja! Var det ekte folk? Ja, han som drepte meg er ekte, men... Jeg tror ikke han er all out, mann. Det er rart. Jeg cracka han. If they survive, they redeploy. Han var lucky, mann. Han third party av meg. Æsj, mann. Han kom bak. Han kom bak deg. Æsj, mann. Han kom bak. Det er 3 attackers. Ja, 3 attackers. Det står outnumbered. Over han kan se på denne kampen her imens. Han kan bak til party, mann. Bro, Party har spilt dritbra i det siste også, ass. Det er fordi han går ut av kontrakt, gjør han ikke? Ja, han vil få ny kontrakt nå. Ja, skaderiet. Jeg føler med kvaliteten han viser, han burde få, ass. Jeg vet ikke om jeg har fortalt dere det, gutta, men jeg har en elektrisk grill. Det er basically som en vanlig grill, for at du ikke trenger å kjøpe fuel hver 3. måned, mann. Bro, grillmat er sunnere også. Lapsa dritten ut av han, mann. Jeg glemte at du gjør sånn long goings. Nikita, visste du Bahan elsker grillmat, mann? Nei, mann. Ja, Enemy dropping into the AO. De dropper inn i AO, mann. Skyt, mann. Oi! Han skulle ha skutt på første, ass. Han bare ha skutt på... Jeg er ikke ASFR en gang, jeg bare skyt på første. Han hadde så bra angle på starten, hvorfor ødela han det, mann? Men er han... Steps by. Steps på deg? Vent, det er ingen... Det er ikke på meg en gang, mann.
Vent, hvor er du? Er det under etasjen? Kom igjen, kom igjen. Legg den. Nei. Hostile UAV in the area. Enemies are dropping into the area. Hvorfor gjør dere det med den corneren? Hvorfor legger dere ikke den bare inn, mann? Godt spørsmål, altså. Kanskje de tør ikke å gjøre det uten Saka eller Ødegård. De vil at en av de skal ta det. Ja, det var lagt det inn, altså, fordi dere har nok allerede til å score corner. Vet du, jeg er ikke så god på å defende corner heller. Oh, shit. Jeg hører noe av det. Men loadouten er så langt unna. Vil dere dra til loadouten, eller skal vi... Hva tenker dere? Samme mas. Jeg vil ha sniperen min, mann. Ja da. Declan Rice. Bro, Declan Rice så mye aura, mann. En gang du sa det, har vi stappet med på. Du jinxet det, mann. Skal du la den? Ja, my bad, mann. Enemies dropping into the AO. Oh, shit. Bro, han hadde så mye aura. Han fikk ballen. På vår halvdel, kommentatoren startet å skrike navnet hans, mann. Ja, det kan være så mye over. Ja, men han har ikke noe måte. Nei, gutta, hvor skal jeg? Jeg er lost. Skal være ærlig, jeg skal fortelle deg etter... Både når jeg ser på katt, jeg klarer ikke å få øynene mine ut av det. Derfor, jeg må ha et bestemt... Oh, shit! Hva er det med det, mann? Nei, du så trass. Ok, det er andre ord. Ja, det er half-temp, liksom. Ok, det har gjort bedre enn Real Madrid, man, hva faen? Raut lag, ass. Bro, Real kommer med så mye propaganda nå, mann. Jeg vet, jeg så det, ass. Jeg så det. For å hype opp spillerne sine. Det eneste jeg hadde vært redd med var Arsenal-fan her. Om de scorer de første 10-15 minutter, det er litt long, ass. Jeg skal ikke ha livet. Det er sånn, dere må ikke la dem score i de første 10-15 minutterne, ass. Ja, jeg er enig, ass. Ikke gi dem noe momentum eller hopp. Om dere gir dem momentum, det er farlig, ass. Momentum er farlig i livet, ass. Generelt. Ja, den banen der, jeg vet ikke hva slags sacrifices de har gjort, men ja, det er litt satanic. Bro, jeg så de har startet å få noen skader, og noen passet away og sånt, mann. Ja, bro, det er... Åh! Ja da. Rest in peace, Baba. Head to the safe zone. Gas is closing in. Feels bad, man. Hva skal du la han? Ja da. Kan du kjøpe dem i dag? Jeg skal prøve, ass. Stedet her ser veldig farlig ut. Om jeg overlever, jeg kjøper den, of course. Skal jeg dette new Jojo Anime? Jojo Anime? Steel Ball One. En part 8? Jeg tror det, altså. Steel Ball One eller noe sånt. Leser du Jojo manga en gang? Nå, så jeg har kommet bare til part 6. Jojo.
On the sucker. Fuck. Recon contract marked. Okay, den är där. Mark a point on your map containing enemy intel. Late escape Capture and hours. secure it to get ahead of the next Hell yeah. Good card. Please med den där är i storm. Ikke i stormen. Oh fuck. Good work. Hold down the point until it's secure. Yeah, this ain't gonna happen. Contract failed. You lost the objective. Oi, 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 hva skjedde med... Du landet litt svagt, altså. Hvorfor? Okay. Vi har nesten råd til loadout. Ok. Der... Sniper nær. Her, man. Jeg kunne møte folk. Nei, Oh shit. Nice. Oi, oi, nice. Jeg rammet to av dem. Vet du om det er... Så du noen andre? Det var en til der. En er blå her. Han camper bak steinen. What the fuck? Hvordan ser han da, man? Det er tre oppe, altså. Det er over. Your squad is belly up. Get this done on your own. Fighta vi 2 squads? Det er godt spørsmål, altså. Tror det, altså. Fordi 2 av dem døde etterpå, det kom 3. Herlig. Bounty targets marked. Kill them No all. way I'm about to round shit. Wow! Dere så det der? Ja, ass. Fuck, hva skal jeg gjøre nå? Well. Recon at my location. What? Enemy UAV is online. George, man. Han bra gun. En liten kilo. UAV is bingo fuel. Yeah, Returning to base. Standing by. Hvor er sniperen? Det er 2 bots som fighter hverandre, man. Han hadde scatch også. Holy moly, Karen var stacked, bro. Ok, kan noen ping shop? Det er Enemy dropping into the AO. Han vant gulag, han dro. Ja, jeg fucka det. Men en gang jeg var sånn, fuck, det er actual clear som skyter meg, jeg fuck. Ja. Gulag, folkens. Ja.
De sendte der rett inn, ass. Oi. Ok, hvor døde jeg? Hvor døde jeg? Noen ping hvor jeg døde. Oh my god, bro, what the hell? De spawnet der på der vi døde i stedet. Да? Можно взять. Like, ain't no way de camper deg from del samarbeid, am I right? Bare så store losers, am I right? Oh, jeg ser noen par airstrikes der borte. Det var fint. Ser du? Enemy soldier incoming. Gas is inbound. Marking new safe zone. Masse loot på meg også. Masse loot her. Ser du? De var ikke losers, men de kan Det er noe. Noen der, ok. Ja. Don't shoot me, you idiot! You konstigt da! Han døde. Nice. Loot here! Ok, gutta, vi må dra oss. Smoken kommer snart, si ifra når dere ready Jeg og vet gå ikke litt. hva det blir. Han må gå frem. Bare copy med at de ikke ser bak seg, man. De ser bak seg, holy fuck. Det var bot, nevermind. Survécu. Sniper! Jeg vet ikke. Jeg vet ikke, man, pass på. Ok, gå inn hit. Bak oss. Det var noe som var andre. Jeg så noen andre hoppe bak. Takk da. Her. Nice. Men er det han som sniper? De like 100% vet. Vi er her med hvor mye lyd du lager, man. Got loot here! Scratch that! Ok. Keep going. Moving here! Forever. Inn i huset. Andre etasje. Hvordan? Nevermind. Hvordan har du det? Fucking bitch. Ok, boys, vi kan til andre etasje her. Eller vi kan til taket. Sorry. Var det dere som blir roll? Reload? Det er nede, altså. XD simple. Mamma. Ja, vi hadde først, ass. New safe zone located. Gulag closed until further notice. LMG rounds here! Ser vi noe? Loadout Say drop loadout. headed your way. We have a Loadout, loadout eller? truck here. Loadout. Sjekk venstre, sjekk høyre. Bilen sa det riktig sterkt. Daniel også helt sikkert nå. Altså, han bekreftet det. Bekreftet du det? Bilen? Hva da?
Hoppa. Oh shit. Ah. Hvor da? Nice. Oh, nice. Your squad made it to the safe zone. Gas is moving. Oh shit. Vi er fortsatt i... Yeah, we're good. Kan vi gå på taket her borte? Okay. Mm. 9 left. Keep the pressure on. Empty rounds here. Ja, noen ble redda. Hvor da? Og der, ja. Noen Okay. ble redda. Han hopper ned. Jeg mener at du har... Got a buy station here. Det er den eneste måten du kan løse folk på. Det er der. Det er mest sannsynlig folk der, altså. Nobody on our left. Det ser ikke ut som noen er på denne siden i hvert fall. Unless de bare står skikkelig ut hos. Got gas inbound. Safe zone relocated. Supply crates are restocked. Advise you to load up now. Nei, sirkelen der. Vi burde ta et bra... Hva er den? Hva er den greia der? Andre folk. Hva er greia der? Voksa sirkel. Ah, legendary. Self-revive? Sheesh. Oh, nice. Skal vi gå? Ja, la oss gå. De tar allerede... De tar eneste bra hus i sirkelen. Okay, det er 3 andre folk, 4 andre folk, 5 andre folk. Some of your squad is outside the safe zone. A klassisk karusell, I'm gonna call this. Nå hører jeg skudd, men det høres ut som det er fuckings i huset. Fordi det kan hende jeg tror det er i huset. Ja, det var ikke det jeg skulle si, men... Jeg drepte han. Jeg tror han var en av... Ja, de er i huset. Hele squaden deres er i huset, bro. Hvilken vet hvilken hus? Det er blå. Ok, den her? Ja. De er ghosts, alle sammen. De er i det huset. Lock no cap, de skjøt fra det. De skal komme ut. Bare gjør dere klare. Ta stilling. Glad jeg er med deg. Hva neder de der? De vet ikke hvor vi er. Ikke no cap. Be advised, you still have squad mates outside the safe zone. Alban er med deg, faktisk. Bare vent til de kommer ut. De må komme ut. Si fra når de kommer ut, Mila. Jeg bytter, jeg kommer nærmere dere. Kommer de ut? Ja, en er ut. Jeg plater opp. De fant av, de skyter av. Nei, snart på meg. Pass på de flagg. Holy fuck! Okay, I'm gonna beat my one. Ja, jeg heter også det.
Ну, эти 4 позиции. Давай листок. Ну, Артер, листок. Да. Множество. Арчер или арк? Это Хьюз. Множество. Да, много арт. Я знаю, что Ус, Ланд, они множественно. Но множественно арк это Не страны, а... Арк это аркет. Да. Вот у меня... Но это смотря на что ты говоришь, потому что арк это листок, но это еще может быть как архив. Не. Вот именно слово арк. Чисто слово. Не, ну когда ты кому-то это говоришь, я понимаю, ты можешь говорить как это как архив. Но тогда ты как бы говоришь про архив. Так что архив в архиве. Он еще это уровень достал, у него только арка. Ну скажем, Ус, множество. Хьюз. Усе, Ус, плеер. Фюз, да. Фюзет это то, что ты про... Да. Не, это я понимаю. Это такой. Не, он флертал именно. Арк, как флертать? Арк. Да. Значит, учитель что? Я написал контрольный так. Все. После каникул вернусь к России. Ну, норвежский такой А это... Так что... Бестем Аркене. Да. Они все, и Куцены, и все эти короткие. То есть это Все, Но когда ты говоришь аркене, ты можешь любой типа арк. А когда ты говоришь ПСМ аркет, это правильно вот это. Именно вот это. Да. Но аркет, ты говоришь, аркет... Нет, вот так как Гюльсе. Не Гюльсе арк или Гюльсе не. Ну что, ты не говорится. Я это забыл. Прямо вот эти дом, или эти дома, понимаешь? Или какой-нибудь дом. Я понимаю, Спасибо, Ник. Хорошо. это сама. Потому что именно так. Это сама как очень популярная. Что? Что? По-русски. Я иду, я шел, я люблю. Adam misafir. Я это... Можно тебя одну вещь сказать? Я хочу кушать. Уже диалог заделано. Мам, я кушаю, пожалуйста. Ты не думаешь про грамматику, ты просто это выучишь сам. Ты тоже, когда ты норвежские слова склоняешь, не думаешь про грамматику, мама. Ой. Тоже про русское. Уже автоматически склоняешь. Ты думаешь, я люблю, я любовь. Enemies are dropping into the area. Watch your side. Hunt down the enemy. Multi-targets identified. Weapons free. По-русски, по-украински, по-латышски, правильно говорят. А ты как хотел меня?
Ok, gutta. Hvordan bøyer man ark? Bøye ark? Kan det være flere arker? Eller er det bare flere ark? Hæ? Liksom ordet ark. Åja. Ikke sant? Og du skal bøye det. Jeg kom i en sånn... Noen spurte meg om det. Hvordan hadde dere bøyet det? Hadde dere sagt liksom flere arker? Eller hadde dere sagt flere ark? Jeg har sagt flere ark, altså. Ja, det er det. Det er det jeg vant til å si, i hvert fall. Den kicka meg akkurat når jeg kom tilbake. Jeg vet, Milad er god på norsk, men... Jeg kan rejoine. Ja, Milad. Hvordan hadde du bøyet et ark? Liksom flere ark? Eller flere arker? Flere ark. Altså, ja, det er riktig. Yes, sir. Ja. Det er riktig, altså. Bra, jeg ble spånet hit, mann. Jeg må svømme ut. Jeg så på kampen, mann. Ja, jeg er i havet, ass. Jeg ser den, at jeg må svømme ut. Hell no. Hva skjedde? Bro, jeg liker det, ass. De så han spiller som om han er sur. Hvem da? Vent, hvor langt er du foran, bror? Jeg er på 53-37. Nei, jeg tror kanskje jeg er bak. Vent, måtte man refresh. Jeg har ikke refreshet derfor, det var bak, mann. Men hva er du på? Nei, jeg er på 53-50, altså. 50. Er jeg foran deg? La meg refreshe også, mann. Nei, jeg er foran deg, mann. Ja. Skal du la meg? Nas. Hva er det han her gjør? Enemy UAV is online. Jeg har deg, mann. Jeg har deg. Hæ? Ja. Executa noen? Jeg vet ikke hva som skjedde, altså. Nikta, hvordan går det på din side? Bro, jeg fucking spiser beef, man. Sånn, hva heter det, sånn løkmarinert. Sånn, ja. What the f... Det var dekte kar, altså. Han ga opp med en gang. Han ga opp Hvorfor låter han her, mann? Jeg vet ikke, altså. Kom igjen, one av en bot. Der, holy moly. Jeg la dem, altså. Bro, jeg har jumpet på botten og prøvd å melee dem, man. Bro, melee tar så lang tid, det er ikke verdt det, man. Like, det er ikke sånn det var før, man. Før, hvis man melee, ja, bro, pju. Det er sant, altså. La oss fly på han. Nei, jeg kan bare døde. Han har en venn. La oss få det til. Bro, det var det deg... Nei, det var ikke... Ok. Det var ikke teammaten vår. Han hadde en sånn scooter. Bro, jeg hørte venstre øret mitt. Og så blir høyere og høyere. Jeg tenkte, hva faen skjer, bro? Han forteller han, mann. Han forteller han det. Sant? Si til han, Askram. Bro, jeg trodde han var fake. Fake? Han så ut som ekte spiller. Adda! Jeg tror det er ekte spillere, altså. Shit, det var ekte spillere. Bro, jeg kan ikke engang se fuckings... Holy shit, jeg kan ikke høre han. Jeg kan ikke høre at han faktisk shot på bak. Han var kjent Martinelli, mann. Terrorist, mann. Prøver å skade Martinelli før... Det er derfor jeg sier til deg, bror. Jeg tør ikke å spille starttegn når jeg har... Ordentlig, bror. Mot Madrid. Det er alltid et eller annet unlucky shit som skjer, mann. Jeg husker vi gjorde det etterpå. Jeg husker når vi tappte noen, bror. Når vi gjorde det mot Madrid. Bro, jeg hører... shit. Jeg så noen. Det er lastebil, altså.
Lastebil? Bro, jeg er ikke... Hvilken lastebil chatter du om? Vi er ikke sammen, mann. Ja, på gunnen min... Oh my god. Ok, dere har stridspark, mann. Hvordan tar det? Nei, dekker det veis, mann. La oss se, mann. Royce! Nå! Ja. Nei, jeg er bare hype fordi det er... Ja, det er bra. Han har skåret igjen, bror. Fra den angelen, det er sykt, mann. Man skårer derfra. Nei, han tok ikke det. No! Hva er det han driver med, mann? Ja, hva er det som skjer, mann? Hvorfor tok han ikke det? Jeg kom på han. Baby. Jump fork, vant, mann. Ai, ja. Ja, det polske nettsiden har ikke engang ads, man. Hva faen, bror? Det er sykt nett. Ikke sant? Det er sykt pirate nettside, bror. Ja, bro, Vent, er du på Brave? Jeg er på Brave, ass. Ok, bro. Bro, om du ikke hadde vært på Brave, den hadde spist deg opp med ads, ass. Need some cash. Friendly loadout drops on the way. Egentlig, jeg tror selv kan du... Den har bare sånn en pop-up ad, tror jeg. Den ballen er i gulag, nevermind. Jeg vant til det. Loadout! Kjøpte vi? Ja, karen vår kjøpte. Holy. For en kar, mann. For en kar? What the fuck var det, mann? Hvem skjøt? Det er noe med. Hvor er skuttet kommet fra? Jeg vet ikke. Var det ikke fra team? Åh! Hvor fant han? Ja, du tok han? Blåstårommen. Oh shit. Oh fuck. Det er ikke... Han har... Smaker fagla. Skalla han, ass. Det er to skalla angripende, mann. Det er stressende jobb, mann. Hostile UAV in the area. Hostile UAV in the area. We're gonna be got out UAVs. We're gonna prepare for the worst. Choo-choo, yeah. Det er noen på shoppen vi kommer fra. Den som vi kom til nå? Nei, den vi var på i stad. Den vi kom fra. Ja, den, ja. Nei, la oss bare dra herfra, så møter vi. Ja, we good, men vi bare sitter sammen med random og båten. We good. Bare protect random. Om vi kommer til shoppen der, så får alle sånn gratis stoff og sånn. Da kanskje bør gå dit, mann. Nei, randomen vår skyter på noen, gutta. Yes! Yes! What the fuck? Party! Allah! Party! Allah! Party! Allah! Hva var det Ja, bror, de her... Hva skal jeg huske på det? Bror, de her... Kontring på dem er så... Oh, fuck. Ja, det er en bot. Jeg husker, bror, nå skal jeg tenke på det målet der minner meg på... Akkurat, vi skåret samme mål som dere. Når vi spilte hjemmebane mot dem, fra corner. De sender sånn 100 folk opp, mann. Så det er lett å counter dem. Bro, du vet, jeg tror det er sånn Real skal spille mot oss også, fordi de må spille veldig aggressivt, altså, hvis vi vil prøve å... Ja, de må... Jeg tror vi kommer til å få en del mål på dem, altså, low-key. Oh, shit. Hva skjedde med karen vår? Den han løp vekk fra oss, da. Skal vi få han tilbake? Der er en kill i nærheten av oss. What the fuck? Det er ikke sånn. Oh my god. Oi! Jeg ble... Double UAV! Hva airstriken tok meg, ass?
De double airstrika, bro. Jeg var sånn, jeg dodget den første airstriken. Plutselig en ny airstrike. Jeg bare, what the fuck? Jeg dodget ikke den første engang. Man, det burde ikke vært lov, man. Det burde vært airstrike-koda, bro. Hva skjedde med at liksom this airspace is too clustered, eller whatever the fuck? Åh! Nei, vi står bare i en saka. Skal vi holde det litt med streikene på hele kampen? I guess vi prøver fortsatt å conditione han. Ja, det er helt andre folk også. Took him out. Bro, men så... La nå det skal Ja, bli hvis det er en entertaining. trener, da. Nå det skal bli entertaining. Jeg vil se hva de Brentford gjør, man. Fordi nå de kan ikke defende lenger. Nei, Mila, du dropper med en crazy våpen, bro. Det skal carry oss. Bare kar den. Bro, jeg går til butikken Bro, her. res randomen. Res randomen. Ja, helt random. Ok. Jeg ser han har 3800. Folk på det han vet. Det hadde han ikke livet om, man. Respekt. Ikke sant? Det er respekt, ass. Ikke noe random støtte. Jeg redda feil kar. Ok, se. Nei, bare se. Jeg så eksplosjonstingen. Jeg tenkte, ok, la meg bare redde noen med en gang. Fordi jeg trodde jeg skulle dø. Faen. Så jeg tror Ok, skaff dere cash, I guess. Jeg ser en bot nede der. Cancel that. Safe zone located. Marking enemy. Men det er ikke bot, bro. Vent. Hentet vi Ødegård også? Hæ? Hentet vi Ødegård? Hørte jeg Ødegård? Ja, han var på også, man. Åh. Det er derfor jeg sa, hvorfor hentet dere så mange? Merket ikke at vi hentet han. Banen går crazy. Ja, man. Ja, vi har råd til en av dem. Jeg skal hente. Åja, la meg hente han etter hva han heter. Det er Nikita. Ja. Det går helt fint, man. Jeg spiser det også. Han skal hente deg, man. Don't worry. Han har råd. Er det han da? Nå, hvorfor takler han ankermann? Var det tackle? Ja, altså. Han tok en ankermann. Se på ankermann. Han skalla. Anker er god, da. Han er... Ja, Arsenal presser hardt nå, altså. Hva skjer? Det er fordi dere gjorde bytter, man. Det er fresh legs. Ja, masse energi, ass. Halla. Hva skjedde da? Ja, han har råd til Nikita. La meg pinge shoppa sånn. Buy station here. Supply box secured. 2 to go. Vi tok ballen. They tagged me. Vi har fight på livet sitt, og resten er ultimate. For jeg slet mot en bot, mann. Du fighter med bot? Ja, ass. Bro, han kastet en grov semitekst på meg også. Jeg ble rødt. Ja, man. Jeg tar ikke litt det der, ass. Hvordan henter deg nå, Nikita? Let's go! Yes! Sånn var det. Det er tilbake. Vi lar dem ikke puste nå, ass. Enemy dropping into the AO. Enemy soldier? Nothing on. Contract complete. All supply boxes found. Står jeg på.
la la, mamacita. Even Tom. Nei. Skal vi kjøpe en loadout-shop? Ja da. Vet du. Darka. Darka, man. Vet ikke hva Darka kjøpte, men Darka kjøpte den. What the fuck? Cluster. Jeg tror det var en real player, altså. Nei, ikke spille det. Gutta der, real players. Hva fuck er det som skjer, mann? Hvor mange klasseslag er det? Hvor er det jeg ut fra? Oh my god, man. Hvor mange klasseslag var det? Ja da, hva skjer med party? Hva er det skaden? Nei. Bro, vi trenger party, mann. Hva skjedde? Det er også... Jeg vet ikke hva som skjedde. Nei, han chiller, mann. Hva er det du chatter? Nei, han var nede, og så... Nei, jeg vet ikke, bror. Men når jeg kom... Han ble sabba? Ja, når jeg tabba ut. Ja, bare snakke med fysioen I deres. Play launching. Ok, det går fint. Den går til ny uansett. Ja, bare han snakker med fysioen deres. Han hadde ikke gått til norske karen. Bra, mann. Det er ikke bra, mann. Han er Jo, mann. viktig. Ja, han er viktig for Brentford, ikke for oss, altså. Ja. De bytta på han. Ok. Han de bytta på er grå, mann. Hvordan? Fy faen, jeg ser ikke at... Launching. Jeg våger ikke å skyte, mann. Too boring, man. Skyt, mann. Slutt å klage! Skyt! Det er den eneste karen som tør å skyte i laget deres. Det er Declan, bror. Hva faen? Midtbanespilleren deres må lære noe fra Declan Rice, bro. For jeg tror Ødegaard har mistet konfidensen sin, ass. Karen, bro, han er nummer 10, og han tør ikke å skyte, bror. Det er dritbra angle for han. Han er venstreflytta. Take a shot, man. Bro, folk sa etter skaden hans. Han er fortsatt dritgod på lag sjanser og sånn, men skuddet hans siden skaden har ikke vært bra, ass. På eneste som tør å skyte for det er Merino og fuckings Rice, bror. Men hentet vi på Merino? Nei, ass. Han kommer sikkert på snart, ass. Den går ut, ass. Arteta ble shy, mann. Oh, shit! Nei, hva var det, mann? Hva var det der? Det var Rice. Jeg skulle ikke ha glaze han, brukeren. Da. Pass på. Det der kunne ha gått litt crazy, ass. Ja, det går fint, mann. Beautiful defense, mann. Angstbrud, la oss se hva om de har noe på defenden. Jeg har noen som bare sett og skårer slik at... Hvorfor er det launching så lenge? Tweaker den her? La meg ta oss ut og gjøre det vanlig. Ja. Tenk, man. Madrid var nede 2-0 eller noe sånt nå. Se her. De er fortsatt i kampen nå. Det er sykt, ass. Mens Madrid var tatt allerede her.
Bro, jeg har så lyst til å se oss få en similar frispark. Jeg har også lyst til å se. Jeg har lyst til å se om han scorer igjen. Ja, det er det. Og jeg har lyst til å se hva de gjør man denne gangen. Fordi jeg tror om det er en i similar posisjon, han kommer til å ta skudd, ass. Ja, men jeg føler keeperen nå kommer til å... Jeg vet ikke hvordan man kommer til å posisjonere seg til den posisjonen nå, bror. Oi. Da, Ank turte gå på ballen. Oi! Ja, du lo av det der? Ja, du lo. Nei. Oi! Nå, Ankman. Ankman. Nå, han skulle ha ventet på en andre kar som kom, bror. I'm hit. Got another. Jeg er tilbake. Ja, corner nå, mann. Er de gode på... sant det. Nei, dere kan kontre dem igjen om dere klarer å få ballen, bror. Hva jeg sier til dem, mann, de sender opp så mange folk, det er lett å komme. Not this time, baby. Jo, se bro, de har fortsatt. Nei! Hva jeg sa til deg, bror. Før overlappen, mann. Hva drev med? Jeg bare ser hva det. Han skulle ikke ha tatt på byttene, bror. Han skulle bare beholde. Nå, Anken, der skårte, mann. Han andre karen er 24 år gammel, by the way. Jeg vet, de kaller han Ankman, for han er skallet. Stakkar, mann. Hvor går vi? Ja, hvor går vi, folkens? Park. Park? Nei, jeg liker ikke Park. La oss gå til bygden. Nå, Martinelli fuck off. Altså, Martinelli fuck off. Kom inn her, mann. Bra? Blå. Ferdig. Ja, jeg skulle nevnt det. Bombila, Martinelli fuck off for det, ass. Fuck. Du så det, Legendary chest books. Han skulle ha vært der og hjulpet Bucket der. Hvis han var der, han hadde ikke hatt det rommet. La noen andre i stedet på what the fuck. Vi skårer en til, mann. Vi skårer en til. Ja, dere må steppe opp igjen. Det er det jeg sier, bror. De der skal steppe opp. Nå dere må steppe opp. Det samme skjer med oss, mann. Vi skårer etterpå, vi bare tar det rolig, mann. Det er irriterende, ass. Ja. Bro, man skårer. Bare fortsett samme playstyle, man skårer igjen. Men det er det som er. Når de spiller mot bra lag, de gjør det ikke sånn, mann. Men det er mot dårlige lag, de gjør det. For eksempel mot Madrid. Madrid skårte med en gang igjen. Dere vil flytte på Merino, Aspertur. Saka! Nei! Hvorfor skjøt han ikke? La meg se det der igjen, bror. Hva er det keeperen gjorde? Hva skjedde, mann? Hvorfor skjøt han? Jeg er ikke engang Arsenal-fan. Det der er bare dumt, bror, Saka. Skyt! Akkurat når han tok andre touchen, han må skyte, bror. Vet du hva? Kanskje det er bra vi henter dem inn, mann. Han vet han skal ikke gjøre det der mot Real. Ja, han kan leide det. Der er dårlig av Saka. Jeg skal ta han inn. Jeg ser corner bra. Det skårer. Tror jeg? Skyt! Kanskje, ok. Vet du hva, bare la Declan Rice skyte, man. Ikke skyt ut, bror. Det er en grunn folk ikke pleier å skyte, ass. Bare jeg skal bli Declan Rice, ass. Karl, hva er lag edit sammen med meg også, mann? Declan Rice er på fortsatt. Oh, fuck!
Det er fordi jeg har et øye på kampen og et øye på spillet. Jeg løp inn i en sånn. Det er derfor jeg aldri spiller når jeg ser på kamp. At least kampen er snart ferdig. Kom igjen. Ah! Hvem er på? Merino er på. Ok, Merino er på da. Dere kan skåre. Jeg tenker 30 minutter, dere må skåre, mann. Men det der skremmer meg, mann. Om vi skal bli skadet dem. Det er det eneste som skremmer meg, mann. Bro, jeg husker Gabriel-skaden, mann. Det er det jeg sier, mann. Det er juju, bror. De har sånn juju på dem, mann. Derfor jeg liker ikke å ta sjansen når det er Champions League, altså. Jeg prøver bare å spille sånn. Bro, når han ble skadet, mann, det var så unreal, ass. Det er sånn man Mamos, Batish, пожалуйста! Skadet. Kom igjen. Det er derfor jeg tør ikke å spille mot sånn, når jeg er så mot Real. Jeg tør ikke. Det er ikke mamma som tør ikke. Mamma. Jeg snakker og skyter på meg, mann. Hvem er alt man er, mann? Brentford, de er ikke dårlige, men de er irriterende som There's a bounty on your head. Eliminate hostiles and secure supply caches to get rid of it. Vent, jeg husker stedet her. Men dere blir for... ja, bro. Uff. Ser en liten kar chille her. Her, mann, du kan få den. Yo, chilling good, bro. Mom, пожалуйста! Niklas, skal du la den? Nei, det er en dame, mann. Hva skjedde med han? Ble han... Jeg tror kanskje en kar hedda i magen hans, jeg får se oss. Da skal du la det. Hvem putter de på? Mæhle? Er det Mæhle? Nei, hvem er den her på? Yes, Scandinavian change, bro, han sa det selv. Jensen. Jensen. De har 100... Du vet, coachen deres er også fra Danmark, mann. Thomas Frank, mann. Han er et virkelig coach, jeg liker han. Han er visst. Han glaser 11. så mye, bror. Lester? Nei, 11. Han pleier å glaze oss, mann. Jeg har visst rundt han. Han pleier alltid bare å glaze oss i kampen, mann. Enemies are dropping into the area. Watch the skies. Fucking enemy! Ok. Dere må kjappe dere, mann. Ødegård? Ok, Ødegård der, ja. Skyt, mann. Skelly! Bro, Skelly er så god på dueller, mann. Ja, han er sterk. Nei! Mann. Altså, det blir jeg på det. Hva skjedde? Du tror han var med på det. Det der var sånn Looney Tunes, mann. Nei, jeg har loadout, gutta kom til meg. Jeg kan hente loadout til deg. Lagkameraten vår var der. Høres oss. 10 minutter igjen, mann. Jeg sier, vi kan lett score, ass. Da var det... Ja. Det som er, bare ikke... Du må ta ordentlig advantage av sjansene som blir lagd, ass. Bare ikke gi dem frispark, man, for de kommer til bare time-waster. Nice. Hva som på poeng? Ja. Nice. Ok. Stopp han. Nice. Det var kanskje det... Hva skjedde? Dere feilet han noe. Han er ikke dere, han feilet en av dere. Offside, det var offside. Bra, mann. Jeg trodde han skulle gjøre noe mot oss, mann. Ja, det går sjokkert, mann. Dommeren her er skadet. Du vet det er automated offside nå. Automated offside? Ja, det er basically maskin-offside nå, så det er ikke noe... Det er bra. Jeg får
Ja, jeg får jobb, mann. Endelig, bru. Faktisk Microsoft Paint, man. De pleier å tegne med sånn Microsoft Paint-linjene. Nå de har faktisk AI og sånt. Sånn. Men er det der... Og du aner ikke, det var en sånn... Der er en master's thesis på UiO som du kan ta. Som er basically sånn... Å forbedre nettverk for sånne der fotballstadiumer. Så hvis du har lyst til å liksom gå på en app, ikke sant, og så se liksom på andre POVs, at nettverket skal være liksom stabilt og at alt skal funke og sånt. Ja. Man kan skrive teases om det. Ja, liksom, liksom at folk har problemer med det. Det hadde vært las, jeg kan la få brukt det. De må legge til mer sånn teknologi i fotball, bror. Jeg vet ikke hvorfor de ikke bruker det, altså. De er huleboere, mann. Det er på ekte, det er det, og på en måte, det er litt kulere, det er ganske, mann. Hvis de mener at de vil ikke at en maskin skal liksom fortelle dem. Ja. Men... Ja, da er det sånn, mann. Mann, hva skjer? Og jeg hører crowden bare si... Jeg hører crowden skrike etterpå, det er bare... Det er ingenting skjer, hva? Det er bare hørt kommentarene, mann. Robot nose. Ok. Se, vi kan gjøre som hver eneste person gjør, og vi kan starte å fiske ekte spillere ved å bare campe shoppen, mann. Enemy UAV overhead. Hostile UAV in the area. Enemy advanced UAV is active. Ank. Actual, hvor er det? Ank i dag. Ank. Hva er det jeg hørte FaceClan? Jeg hørte noen hjerter om FaceClan. Ja da, Jorginho er litt skadet, altså. Ja, Jorginho er skadet. Han er skadet. Han er skadet. Fuck, ass. Ja da, kanskje det er noe. Det er det jeg sier. Jeg vet han ikke er viktig, men du vet hva jeg mener, man. Det kan hende vi må liksom subbe ut noen. Ja, det er sånn, det er derfor jeg ikke tør å gå og spille starter, altså, når jeg har sånn viktige Champions League-kamper. Men jeg vet Jorginho er ikke starter, men det kan skje med hvem som helst. Det som skremmer meg, altså. Jeg liker ikke å ta risks, altså. Ja, PTSD, man, det samme skjer. Det her var faktisk en spiller. Okay. Dette gir instruksjon til spillerne sine. Mamma tror han sier. Skår. Ja, man, han sier skår. Ta skudd. Lock the fuck in. Ja, man. Lock the fuck in, man. Å, gutta høyre. Enemies. Han har legendary arm. Jeg hater de folka, mann. Det var ekte folk, mann. Damn. Bro, jeg begynte å gå med kiloer, plutselig alle sammen går med kiloer, mann. Holy moly. Ok, jeg ser hvor han fikk skadet. Det var rib-skade, altså. Ja. Æsj, mann, det der må være vondt, ass. Ble ikke han hedda i ribben i stad også? Ja, det er den de viste, ass. Det er samme? Ja, det er samme. Så det er 4 minutter og litt ekstra tid, så jeg mer til 5-6 minutter ekstra tid. Dere må... Hvor er urgency, mann? Dere... God damn! Jeg kaller dette her litt spennende, altså jeg må... Du må sitte et sted, står du, eller hva skjer? Nei, på spillet, bror. Jeg må sitte et sted, mann. Det er litt frispark, mann. Ok. Han er dårlig, mann. De skader spillerne våre.
Ja, det går bra. Nei, det var soft, mann. Det var soft. Det er bra, mann. Det er frispark, mann. Det er bra. Vent, mann. Nei, det er ikke Rice på seg. Kan han ikke på? Det vet du hva det var? Why? Bro, jeg merket ikke. Jeg var Han er godt clutch, på mann. Warzone, ass. Nei. Nei. Ødegård. Surely Ødegård kan kukke noe her, ass. Om dere har hatt Rice, mann, det er bra. Ok, vi får se, mann. Merino. Kanskje Merino scorer. Eller Saliba. Eller Timber. Party. Nei. Nei. Han prøvde å self-rise, jeg drepte han. Det er bra, mann. Du vet han ikke. Hvorfor står det 'playing with 10 men'? Det er jævlig dårlig, gutta. Enemy kan Det er det. drepe han. Nei. Thank you. Wait, jeg så noe 'playing with 10 men'. Ja, men jeg bare... Gutta, steps. Ok, la meg... Yo! Man, jeg må... Det her er... Hvor ble jeg skutt fra? Jeg vet ikke, bro. Ja, Han så hvordan veien ut, mann. det ene høyhuset. Ja, her. You've got gas moving in. Enemies are dropping into the area. Watch the skies. Holy, denne kiloen her er broken. Og da, dere kastet en kilo? Ja, man, fra en random car, man. Ja, jeg trodde du lagde det. Masse shit, masse shit, boys. No cap, så mye shit. Jeg må fikse min kilo etterpå, altså. Jeg har bare en attachment på den. Jeg tenker at den er dyrt noen ganger. Det er liksom, bro, den Du har har bare en zero attachment på recoil. kiloen din? Jeg glemte å upgrade den. Nei. Kan jeg inspekte? Holy moly. Vertikal med rokopasj, ok. Nei. Ikke la. Bak. Press den. Jensen falt! Jensen falt! Bare vant der. Fuck. Jensen var ikke den som falt, ass. Jeg falt også. Vet du hva? Ikke med meg, bror. Ikke med meg. Jeg så utslått. Hjernen min klarer ikke å fokusere på noe annet, bro. Æsj, hva er pose? Jeg vet ikke hva pose, mann. Nei, Asha, hva skjer med laget ditt, mann? Dere spiller med null urgency, jo. Hvor er King Contract? På banen tilbake. Jeg vet ikke, ass. You're the target of a most wanted contract. Eliminate threats and secure supply caches to close it. Bro, det kan hende. Husker du forrige gang? Hvem er det vi drawa mot? Everton. Everton, ass. Før Real-kampen. Og hva skjedde? Vi vant 3-0 mot Real. Man. Det kan hende de gjør det igjen. For å liksom få dem til å tenke på ja. Du. Mento. Arteta tok med det der. Gi dem litt confidence. Ikke sant? Gi dem confidence til å attacke med. Dere har 6 minutter på å score, ass, Middag. Ok. 6 min er nice, ass. Bare pass på å ikke la dem score, bro. Vi skal ikke, mann. Ja, bare jeg så på kampen etterpå, jeg var distrakt, mann. Se meg, jeg skal pakke opp noe, mann. Akkas, bare, det er 6 minutter, mann. Skal jeg kjøpe loadout drop for det, eller? Det går bra, ikke waste på meg, mann. Ok, jeg slår på kamp. La oss pakke opp. Oi! Ja, der kommer det. Ja, det er Jeg skyter dem, mann. Skyt dem. Oi, jeg har solgt det. Take it back. You'll be okay. Ok, så dere har 5 minutter igjen. Takk, Milad. Nei, jeg skal være ærlig. Det ser ut som dere faktisk sover, mann. Dere tar ikke ting fort en gang. Om det der er faktisk en taktikk fra Arteta? Respekt. Success means redeployment. Failure means elimination. Det her var risky, altså, vet du hvor. Ok. Men hva er tiden din? 92.
Åh, nesten. 92? Nei, det er 90, nesten. 91,50. Hva med deg? 91,55, 91,56. Saka, Merino. Nå. Hva med deg? Ødegaard? Skyt, bror. Ødegaard! Martinelli! Oi! Hva gjør dere? Anna! Nei, hva var det? Hva skjer? Jeg er bak deg, altså. Jeg refresher meg. Jeg kom noen sekunder foran. La meg refreshe, mann. Hva faen? Jeg er bak, mann. Ok, beautiful defense. Dere må kjappe dere, mann. Det er nesten 3 minutter bare igjen. Merino. La oss se hva han har, mann. Merino. Det er her dere tenkte Declan Rice. Jeg kan ikke lyve, bror. Trossard. Trossard, kom igjen. Æsj, mann. Ødegaard. Skyt, mann! Hvor mange skutt? Skyt, Saka! Skyt, bror! Nei. Oi, åh! Hvorfor er dere så allergisk til å skyte, bror? Hæ? Hva skjedde? Hva var det? Jeg ble revivet. Hva skjedde? Jeg ble revivet, altså. Nei, hvem fikk gul? Åja, noen av dere, en av spillerne. Vi tok ned noen? Ja, jeg nesten gjør det. Oh my god. Nice. At this point, I don't know, man. What? Oh. That's deep. 10 remaining. Keep pushing. Okay, det er basically 1 minutt 30 sekunder igjen. Bare gå inn i smoken og Reza Salman. Okay. Shoot, Skinny! Shoot! Ikke der bilen, bro. Oh no, nå holdt på å ta Ongo. Jeg er dum, altså. Jeg kunne skjøpt gassen, altså. Hvorfor skjøpte du dette? Film, mann. Nå er det jeg som skal se på kampen. Nei, vi skulle akkurat til å reste deg, bro. Nei, du kan ikke reste meg. Angrip. Hva skjer? Tenk på det. Kom igjen, Arsenal. Mighty Arsenal. Kom igjen. Der, ja. Ok, Trossard. Please. Trossard. Løp inn, Martinelli. Oh my god, man. Dette er siste sjansen, altså. Dette er siste sjansen, altså. Hva gjorde han? Nei, i hvert fall han tok skuddet du ville ha. Ja, men det er det. Se hvor nærme det var, mann. Bro, om vi hadde hatt noen flere sånne. Det er det jeg prøver å si, mann. Ødegaard hadde også sånne posisjoner. Se hvor nærme det var, mann. Og ikke bare det, mann. Tenk noen blokker det, eller tar en deflection. Denne båten her, båtskidden, har fuckings carry oss så mye hele denne matchen her, mann. Han er level 308, mann. Hvordan er det mulig? Bro, vi flere disse karen har perks og fuckings beste våpen og hele pakka, but what the fuck? Det er over, ass. Enda det på en bro. I mean... En bro er bedre enn en tenker på det positivt.
Copy that. World of Apocalypse. Right, la meg ta dere til Dere får fikse loadout. Ja. Til dere gjør det. Jeg skal hente vann. Ok, jeg må sjekke nå, altså, hvor mye dere... Åh. What happened? Kilo. What happened? Uff. Og jeg var på Totland Arkiv for noen dager siden på. Og det... Hva skjedde med Totland Arkiv, bro? De hadde grove tilbud. Sheesh, let's go, man. Ja, man, de satte sånn påskesjokolade for sånn 20 kroner fra Freia. Let's go. De hadde også en del, jeg er så glad. Ingen liksom bare, hva skal jeg si, tok dritmye. Ok, la meg se, man. Hva må jeg adde? Herman. Meta builds. Takk på. Ja da, Donny, ja da, la meg sende en melding. Right, I'm back. Da, Milan må vi til. Liverpool må bare vinne 3 kamper til, så har vi vunnet ligaen. 3 kamper? Ja, det er bare 3 igjen, så er det... Og det er, så earliest er det sånn april 26. vi kan vinne det. Ok. Nå, det er Madrid er flau lag, altså. Så overvurdert lag, mann. Så faktisk overvurdert lag, mann. De kan ikke engang si noe nå, fordi Brentford fikk en performance mot dere på samme bane, og de har dårligere spillere. Hva med lag, bror? Easy as crazy. Easy. Ok, det skal... Kilo, mann. Vertical foregrip, extended leg. Ja.
Ja, det må bare være sånn som det er, altså. Rest in peace, altså. Jeg har ikke... Jeg må levele den opp mer, altså. La meg endre på... Har jeg Ghost? Har jeg Ghost på en gang? Jeg har på Ghost, ok, nice. Jeg må se på ligaen nå, bror. Hva er det der? Sikkert. Hva skjedde, mann? Hva da? Er ikke det Abdi som sa gutta kom 15:30? Ja, han hadde vondt i magen, sa han. Han hadde vondt i magen? Ja, han sa han var på do veldig mye. Han sendte melding. Jeg tuller, bror. Han sa Sad news skal ta med Lillebo til svømming. Det er det han sa. Han hadde... Jeg ville bare... Om han en gang kom, man dere skulle spørre hvordan går med magen din. Ja, er dere klare? Are you French? Hæ? Vet ikke, er jeg French? Because I fell for you. Nice one, Baba. Nice one. Nei, det er fra Mr. Gabriel, mann. Hva mener du? Jeg trodde det var fra Dating PvP, mann. Jeg bare spurte Mr. Gabriel, mann. Det var på min at han skulle Riz-spille, mann. Hæ? Det er en Riz-spill, mann. Etterpå, det er et sånn AI... Er det ikke AI-generated svar, basically, du får? Du skal basically rizze opp folk. Yeah. Men det er vanskelig, altså. Jeg skal ikke ha å lyve. Actually? Jeg og Nikita ble kukka, bror. La oss ha konkurranse, mann. Hvem som har best riz. Jeg og Nikita tappte, bror. Vi har tatt. Dere får en sjanse til, mann. Jeg vil se om dere... Adda. Nei, det var ads, bror. Hva er det noe snakket? Hvor er denne pornonettsiden tar meg en gang, mann? Vet ikke hvor porno. Vet du? Men hva da? Si på nytt, jeg hørte. På streamen. Det er sånn porno. Hvis jeg trykker på det, hvor tror du det tar meg? Hva tror du? Skal jeg trykke? La meg se. Nei, det er faen meg... Det er så, like... Nei, det er ikke porno en gang, bror. It's just bad. Det bare tar deg til et sted, og så er det connection timed out. Du vet hva de gjør, mann. Skal du la dem? Ja, mann. Prøver du connection time out der, mann? Skal du la dem, eller? Du må gjøre noe. Nei, det er pirdålen. Nå. Ok, Ank er flink, ass. Abdi? Ank. Abdi kalte deg Ank? Nei, Ank, han som skåret på det er frekk. Ok, gutta, prison. Prison, ok. Han som skåret på det gjorde skelly-feiring, altså. Sånn, for disrespect, liksom? Ja. Anken? Ja, det er bildet av det, jeg så det på Twitter nå. Det er så mye på skelly, mann. Alle er etter han. Jo, hva skjer, mann?
Skelly spiller dritbra, altså. Jeg skal være fotspill nå. Alt for targeter, da. Han er 17 år, er han ikke 18? 19? Han er ung, vet du. Han har 18, mann. Folk... Det er sykt, ass. Beef med en 18-åring, han kasser av skjerpet. Ja da. Hvor er den surveien innenfor? Oh shit. Baby Ash, mann. Jeg har ikke spilt på søndag. Hvorfor har vi kamp på søndag, mann? Det er så ekkel dag man spiller på, mann. Jeg liker lørdager, altså. La 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 la. Prisen, altså. Det her var grov sted før, altså. Før? Jeg spilte 2020. Jeg skal Theo Synes du den er grov nå, eller? Ja, Theo elsker det stedet her, men jeg elsker det. Ja, sant. Og jeg vil alltid gå til prisen. Og Nikita, jeg skal elske til Downtown TV Station. De så Superstore. Ja, Superstore, fy. Alt, ass. Jeg kan ikke la Daniel catche deg i dag. Meg? Ah! Ja, han skal komme etter deg. Det går bra, mann. Du må bare gå til hvor klubben hans er. Ja, bro, vi vant mot Real, mann. Hva er det han skal si til meg? Han skal si de vant også mot Real. Når, mann? De vant i år mot I år? Ja. Blå, kan du ta chopper? Milo, kan du ta chopper? Bro, jeg er underground, mann. Jeg vet ikke hvor jeg er. Jeg kan ta det, mann. Hvor skal jeg hente deg ut? Er du ute? Jeg henter meg ute, og så flyr vi til... Vi bare flyr nå. Bare flyr til downtown, man. Smila, det er underground. Han får være underground, bro. Jeg har hørt at scenen der har crazy musikk, man. Det er det, man. Han er underground rapper, man. Let's go. Oh, shit. Hva er leggen der, mann? Ja, borte. Mila der. Hent meg, mann. Hva skjer? Ja, hva skjer? Nei, du er lucky at ikke jeg styrer, bro. Jeg hadde flytt lenge siden. Jeg tenkte at jeg styrer, mann. At du var lucky. Hvor går vi? Ping. Ja, ping, ja. Du skal til Capture det? Capture, ja. Eller vil du skal til Rosa ting? Ja, jeg skal gå til Rosa ting nå. Det er om ikke til gul starten, mann. Han fighter med. Vi trenger ikke gul, mann. Karn er gul, mann. Ja da! Damn, hva mann? Skal du la Racism fly? Huawei, mann. Jeg er kaptein, mann. Du skal la han være rett. Alla! Det går fint. Bare land oss. Holy shit. Nei, de kommer mot oss. Det går fint. Om de kommer mot oss, vi pakker dem opp. Jeg må pisse, altså. Det går fint, bro. Du kan pisse så mye du vil, man. Dette er faktisk campingsted, man. Men vi kan se neste sirkelen, mann. Dette er skitten spot. Ja, men vi har chopper. Det går fint, bro. Vi kan vente sånn 6 minutter, man. Bro, en airstrike, vi er cooked, mann. Nei, det går fint. Jeg kan pulle den ut før den dør. Ferdig.
Absolutt. La meg lese litt. Wow, se vi hjalp ikke gul, men han ble pakket opp. Det går fint bra. Han finner gulag. Your squad mates in the gulag. If they survive, they redeploy. Ok, sånn, jeg er tilbake. Your squad mate won the Welcome back. Bro. Da skjedde. Deilig å pisse, mann. Enemy dropping into the AR. Gutta, noen dropper inn oss. GG, han døde, ass. Jeg prøvde å ta heller ikke på til, mann. Hva er det karen her? Det går fint, bro. Jeg tror ikke han likte at vi ikke hjalp han. Nei, han går for å gjøre missionen. Det er en bil. La oss pakke den opp. Nei, det er en kar som kommer opp. Kom. Han er klar for å møte deg. Han er klar for å møte deg. Det er en bot, mann. Hvem drepte Det han? var en bot, da. Jeg drepte han. Men noen flyr. Det er flyr, mann. Nei, det er noen Gutta, her. hjelp! Jeg så noen skyte av karen. Det er en kar til. Hele bot-squaden er her, mann. Det er det, bro. Hvor vil alle botene komme opp hit? Bro, de gir oss cluster strikes også, man. What the fuck? Ja, de stacker oss opp, mann. De er vennene våre. Hell yeah, man. Found a mortar strike. You've got a loadout drop. Har du ikke armen ikke det? Han må droppe en armor box, man. Tjung. Gas is inbound. Marking new safe zone. Please. Jeg hørte fallskjerm. Det var meg, mann. Det var meg. Ok. I've marked a point on your map containing Det chiller, man. Noen dropper. Nice. Noen prøvde å skyte på meg, så... Hvor da? Vet du? Så jeg clueless, men... Ja... Jeg så på loadout-droppen vår. Skal jeg prøve å gå dit? Ok. Ja? Hvem skyter? La oss se. Jeg hører, men jeg vet ikke hvor det er fra. Help your squad mates secure the intel. If you join them, you'll speed up capture. Oh. All squad mates are in the safe zone. Gas is closing in. Det er en... Det er en død, du. Intel point captured. Great work. You've earned a peek at the next gas spread. Han viser oss sist finals-sirkel nesten, mann. La oss gå til stedet hans. Ok, greit. Trip, self-res, gas mask. Her, jeg kan droppe resten av pengene mine.
Her boys, cash. Bare kjøp hvis dere ikke har self-res eller gas mask, bare kjøp det. Ja, jeg har. Hva? Hvor er han der? Hallo? Check your map. I've marked a point Granat, containing enemy man. intel nearby. Capture it for information on the next gas spread. Love this gun. Å, vent litt. Du har 17K! Damn, hva er den her i? Ja, hva skal jeg gjøre, gutta? Bare kjøp self-res gas mask, og så resten av opp til det. Hei, gutta. Down. Check this out, man. Check this out. Oh. Yeah! Damn. Yeah, Hva? bro. Yeah, Mila, check this out, check this out. Vent. Vent, hva? Okay, watch this, bro. Check this out, check this out. Okay? Damn, okay. Hell yeah, bro. Crazy moves, ass. Capture complete. Hell of a job. Uploading information on the next gas spread. Eggplant 1, 2, 3. Crazy name. Sånn. I tipped up. Oh shit! Old. La oss prøve å gå til gul marker. Han marka helt midten av... Okay. Gas is closing in. Get to the new safe zone. Damn! Det går fint, bra. Vi reser. Kom. Den där bevägningen. Squad's in the safe zone. Gas is inbound. Enemies dropping into the AR. Moving, keep a armor here. Enemy JLTV here. Çok şaşırdım. Enemy UAV is online. Moving.
Vent, vi er i tids? Holy. Ja, Ja, vi er man, litt titt. titt. Eyes on enemy. Milad, Mm? kan du heise meg opp? Hæ? Jeg får komme opp her. Hvordan skal jeg heise deg opp? Hva er det du gjepper om, mann? Det vil si at du ikke kan det? Å, det er bare en trapp her. Oh, well, fuck. Sagt det da. Jeg skal bare sove her, mann. Requesting recon above. Hostile shooter. Å, det er noen i det huset. Ok. Steps på meg? Nei, ikke steps på meg, det er bare skudd på meg. Å, det er noen også på høyre. Der er noe Warzone. Ja da. Ja, det er bot, men. Nice. Ja, shop-området er en lockdown, ass. Ja. Need mid-cow round. LMG round here. All squad mates are in the safe zone. You've got gas moving in. Sneaky AK, ass. Kan du la han? Man kan. Oh la la. Oh la la, han gikk på Enemy fanten, UAV mann. is online. Ja, mann, jeg ser noe veldig flott, mann. Jeg ser rødt, mann. Ja da. Enemy soldier Noen dropper. incoming. Oi! Enemy UAV overhead. Hva er det helikopteret her? Yo, det er noen. Det er ekte. Tror jeg det. Da kommer vi i andre etasje, mann. Er det sånn ekte, trenger du Ja. hjelp? Don't shoot me, you idiot! You didn't close it out. Hjelper vi dem? Er det clear? For a chance to redeploy. Jeg vet ikke, ass. Jeg tror ikke det. Enemy UAV is online. Gas is closing in. Get to the new safe zone. Ja, men dere går No laga more close. fighting in the gulag. It's a nice thing, am I Only right? 25 remain. Jeg skjønner hvorfor folk har suppressor. Fordi Loadout drop headed det your skyter way. dritmye disse bussepås her i det gamet. Squad mate redeploying to the AO. Kanskje jeg bør skaffe en suppressor. Hostile UAV in the area. Enemy spotted. Enemies are dropping into the area. Watch the skies. Oh, shit.
Hva skjer? Hvor er de? Det var en kar på shoppen. Jeg tror han døde. The squad's in the safe zone. Gas is inbound. Enemy UAV overhead. Hvorfor kan jeg ikke kjøpe UAV? Hostile UAV in the Jeg area. kan ikke, ass. Og du har ikke råd, mann. Du har 500. Det står jeg har literally 8K. No cap. No. Leasing car, bro. Can't pack it, man. SMH, altså. Her, mann. Her er UAV. Se. Det er Oh, shit! Oh. Enemy UAV is online. Shit, close Jeg er down one. nå. Nice. Jeg kan sende til dronen til deg. Bro, that just sniped some red balls. Rett der borte. Bak, det er Og en kar bak oss også. Hostile UAV in the area. Det er 4 mot 4 mot 4. Crazy. Tre squads igjen. Det er 4 mot 4, ass. Mot 4. Lar den andre squaden drepe seg selv, så backdoor du. Det går. Oi, jeg har ikke plates. Har noen plates? Nei. Oh, shit. Han kommer. Der inne. Han. Hva er det du har? Plate opp midten. Det er kar på huset der. Og utenfor. Nei. Got gas inbound. Safe zone relocated. This one guy is just laying on the floor. He's doing shit. He's laying and waiting. Ja, Victor res meg, ja. Hva skjer? Bro, skal jeg dø? Like you have everything you need. Everything. Fucking circle, everything. And look, Så nå cap skal jeg rense deg, Milad? Ja, res meg, res meg. I should let them in. Let's get you back in action. Om jeg dør nå? Fuck off, jeg dør. De kommer nå. Very smart. Choo-choo, yeah! Milad, er du i live? Ja, nei, de bas. Du burde ha campa i andre etasje, mann. Etter spor, bare legg deg ned, mann. The money and buy in the gas. Bare crouch, man. Bare crouch. There is the money. There is the money on the left. Ja, du hørte dem. De reiser den, de reiser den. Yeah, selfie. Losing ground. Moving. NT, Milad, NT. Bro, hvorfor ja? Og jeg har han på 10% volum, mann. Hva er det alt nede i cinema? I love that. Jeg tenkte at man skulle ta på voice, jeg bare beepa på disse. Og jeg har ikke en keybind for å voice chat.
Jeg hadde spurt om han liker dem. Ollie? Er ikke han som er på Ratones, Los Ratones? Ja da. Det er en League of Legends pro player, man. På laget vårt. Check your gear and weapons. We'll be deploying shortly. Enemy soldier incoming. Hey. Prep time's over. Now you deploy to the Battle Royale. Hvor dropper vi, gutta? Hvorfor vil du droppe der, da? Der, vi kan practice. Practice. Sømme practice. Ja da, AirPods er nice. Da skal jeg spille en livet. Enig, ass. Airpods er nice, ass. Enemies dropping into the AR. Jeg skulle vi gjorde det i går, mann. Etterpå det kom sånn en kar nede, mann. Han campet og ventet på oss. Etterpå han begynte å snakke i voice med oss. Han bare kom ned. Men sa dere noe tilbake? Nei. Vi bare lot oss dø i stormen, mann. De literally bare ventet på oss hele tiden. Ja da, Crowley. Nå spiller du. Er ikke han forrige noe med Crow også? Jeg tror det. Er det samme person? Nei, det er han vi kom med han akkurat nå. Ja, ok. Jeg kan komme samme person igjen. Det hadde vært morsomt, altså. Han sa det før loading screen at han er sånn, oh shit, vi har en League Pro-spiller. Ja, sant. Your squad mate is being tracked as the most wanted target. Eliminate enemies and secure Post. supply caches to get that target off their back. Han skremte meg, mann. Noen følte litt meg, altså. Du blir rett, mann. Man, airport. Jeg kriger om det, mann. Når det er bra sirkel, og kriger om det. Syns det er skummelt, eller? Ja, man. Det må være som bank, mann. Ja, og de var litt, jeg var litt på Twitter nå. De er dårligere enn Brentford, eller? Det er det, mann. Æsj, mann. Jeg føler Brentford kunne slått dem. Ok. Bedre struktur enn dem også. Flower team, bror.
Jeg hater dem så mye, mann. Dere må pemme dem igjen, altså. Hvor er de? Ah, okay. Yes. Det blir sikkert. Ai. Hallo. You kept your squad mate alive. Most wanted contract complete. Han er på kjøretur, mann. Yo, du rider up litt. Friendly loadout drops on the way. Okay. Your squad made it to the safe zone. Hva du snakker om, mann? Gas is moving. No! Oh fuck. Jeg er fortsatt i... Hva skjedde? Du kan jeg kan rejoine? rejoine. Ja, du kan Oh rejoine. man, okay, that's nice. Jeg har noen tenkt på det. Hvorfor kunne ikke Abdi rejoine når det skjer med han? Jeg tror nettet er sånn actually down bad, ikke bare han blir disconnected bare på grunn av... Så det er sånn, nettet hans går ned, og jeg tror de liksom kicker han ut av hele spillet eller noe sånt. Nei, å, det er der. Nei, hvorfor skjøt du på meg, mann? Hva, jeg så på Twitter. Jeg liker å se på Real Madrid Standard, mann, så det var veldig chill. Ok, dette resultatet er low-key bra, man. Stikk på det, for nå, alle koker dem mer. Dårlig mann, jeg ville vinne. Det var bra, men dere har prøvd på Champions League. Dere har mer motivasjon å vinne, ikke sant? Ja, du må tenke på det langsiktige, mann. Ligaen har allerede tapt, bare tenk på... Nei, det er ikke allerede tapt, mann. I'm telling you right now, bro. Vår neste kamp er literally mot Leicester. Neste kamp, bro. Og så Spurs, mann. To av de er på hjemmebane, og en er på borte. Leicester, mann. Leicester, dufeste lag i ligaen. Don't worry, mann. Dere finnes... det var legendarisk bokser. Jeg visste ikke. Legendarisk bokser, mann. Ja da. Jeg bare bruker opp skudd, mann. Jeg har sånn ammo-boks. Ja da. Jeg har mye lags, ass. Har du ferdig fått det, mann? Bro, jeg ga pengene mine til karen for loadout, mann. Hvem ga det til? Han andre karen, mann. Vi kjøpte loadout i den andre butikken. Åja. Ok. Nei, bad. Jeg kan kjøre dere dit, hvis dere vil. Ja, det går bra. Hva skjedde med Nikki? Der er han, da? Jeg prøver å connecte, jeg klarer ikke å connecte, mann. Han er stuck, mann. Det er sånn bilde av jente, ikke sant, på greia hans.
Ja, ass. Den er Ja, pen, mann. Det er det. Ja da. Ja da. Crowley? OK. Crowley. Oh, shit. Tror du Abdi svømmer også, eller? Kanskje? Hmm. Whoa! God damn! Hva skjer, mann? Hvorfor går du crazy, bro? Hva skjer? Jeg leveler opp den. Det funker? Den leveler opp for meg. Bare av å skyte? Jeg fikk level opp. Ja da. No cap. La meg se strømmen. Hva ser du på strømmen, mann? Allah. Blir jeg doof, ass. Hva skjer? Rybka podключение к хосту. Gutta, jeg tror jeg vet Hva skjer? hvorfor Abdi ikke kunne joine tilbake, ass. Fordi det kan Ja da. ikke jeg heller. Hva skjedde, mann? Jeg sa rejoin, jeg skrev rejoin, og så står det bare failed. Det ga meg dritlang loading screen. Men du er i lobbyen nå, Nikta? Ja. Det står også sånn der trying to get back into field. Men ingenting skjer. Det går fint, jeg venter på dere uansett. Nei, vi kan komme til deg, mann. Han bare fighter en siste kar. Hvor er han? Han som prøver å skyte på oss. Ja, bil.
Han ble pest, han gikk ut av bilen. Damn, han skjøt meg også! Skal jeg jump off every... Oh. Ja da. Oh. Surely vi dør ikke av det, mann. Han trodde. Damn! Skal vi bare fly på han, og så går vi til Nikita? Hvor er det? Han nede, mann, på trucken sin. Den trucken som er parkert. Mm. Ja, men la oss gå på den. Eller? Oh my god. Nei, Karen hadde grøv, mann. Ja da. Der er bilen. Ja, jeg er tilbake. Welcome back. Thank you. Vent, blir dere ferdig med... Bro, vi går... Alle jeg har gått på, jeg har pakket dem opp, mann. Let's go. Get that dub, gutta. Jeg tror ikke vi skal vinne oss, men... Vi fortsetter å krige. Oh shit. What the fuck? Hæ? Du er fra hvor? Jeg vet jo. Ja, oppe i fjellet, mann. Oppe i fjellet. Holy shit, man. Han prøver på meg. Hvordan, bro? Jeg ser ikke noe glimt fra han. Han var oppe i fjellet, ass.
Og han skyter fortsatt på meg, men jeg kan ikke se glinten hans. Bruker han sånn skitten scope? Nei, han hadde sånn scope inn. Sånn scope. What the fuck, bror? Å! Hvor? Der oppe, ja. Bro, jeg er blind, altså. What the fuck? Hvordan ser jeg ingen? Allah, han skjøt meg. Nå, det er Bichas helikopter som kommer på oss. Er du Han bare campa oppe, bror. Opp på fjellet. Bro, la meg se om jeg finner han, man. La meg hoppe på han. Ja, jeg ser bitchasen hans, man. Nei! Hvordan blir jeg snipet? Au! Hvem er det jeg damer nå? Det er flere folk på... Hallo? Nice. Hva skjer? Hvorfor? Der, ja. Er du... Wow, jeg kan... Klarer deg ikke stå opp, man. Jenny Card, altså. Han gikk ut, han er ute. Han andre er ute. Nikta, du kukka, man. Kanskje vi vinner. Yes, du døpte. Han døpte han jævelen, mann.
Ja, ja, ja. Oh. Nice one. Oh shit. Oh shit. GG man. Slutten var kokt, ass. Det var dårlig. Fucked posisjon, altså. Dame, yo. Ataha, sugit. Han føler seg musical. Sugit. Milad, har du sett serien? Netflix-serien av Sweet Home? Nas. Bare lest mannen. Alle albumet. Hva skjer? Å, jeg sant, jeg må gå ut, mann. Ok, gå fint, mann. Gå ut, mann. Det må... Skulle ba? Ut. Så han skal kjøpe det noe fra butikken. 5 minutter eller noe sånt? Liksom. Nei, godt spørsmål, altså. Han sa ut. Jeg holder på å spise middag, så jeg guess vi kan vente 5 minutter i hvert fall. Om han ikke er tilbake, bare starter den. Vi venter på han, Milad, hvis du vil. Vi kan spille Breeze PvP, mann. Vi kan spille Breeze PvP, mann. Hva? Ok, det er et spill der jeg ba han spilte. Vi måtte rydde opp en chatbot, basically. Det var hele spillet. La meg vise deg. Ja da, la oss gjøre det nå. Ja. Er det sånn screen share-greie? Nei, det er en demo. Oh shit, jeg kan... Ok. Ja, man. Two-player online game? Ok. Ja.
Må ta musikken litt ned, ass. Ja. Oi. Har du lagd en lobby? Yep, bare klikk join. Det heter Gottmates Gottmates Room, og så passer det Abdi. Abdi. Hello. Vent. Jeg kan edite. Ja, du kan edite. Så er jeg female, mann. Der. Hvor er klærne mine, mann? Hvorfor er jeg naken? Ja, du finner ut av det. Don't worry about me, lad. Ok. Er du klar? You ready? Yes, jeg er klar, ass. Ok. Er det sånn, må jeg skynde meg, eller kan jeg spise mens jeg spiller det? Du er på en timer, ja. Jeg er Men på en det timer. går... Ja. Hva? Hey. Dritfarlig åpning, man. Hva er det her? Jeg har et kort. Jeg tror du kan bruke det. Ja, du kan bruke kort på enemy sin tur. Fuck, ass. I'm just bald.
Okay, okay. Oh my god, eh. Hva er dette? Hva? Fuck. Hvorfor er du frekk, mann? Jeg vet, mann. Hvorfor er det trivelig? Ja. Good luck, Milad. What the fuck? Good luck, Milad. Right.
bro! Hva er det, mann? No, what is this? No! Bro, igjen? Hva skjer om man er vulgar her? Blir det sensor? Jeg tror du kan prøve. What? What? Jeg kalte deg bald, bro. Ja, bro, la meg actually... Bro, du ødela for meg, mann. He's back. Nei! Nei, jeg så facial expression der, mann. Hva skjer? No way. Er det sånn her det gikk for deg og han også, eller? Ja, vi ble begge fucked.
That's it. Det var hele demoen min. Det var sykeste. Men vi kan ikke spille mer. Men jeg hadde bare maks 2 tries, og jeg brukte dem begge. En på ballen, en på deg. Jeg har en annen crazy demo vi kan spille, hvis du vil. Mens vi er på... En crazy demo? Ja, man, en crazy demo. Jeg likte spillet her, altså. Virkelig? Ja, man. Var det gøy? Ja, ass. Vi kan prøve et annet som du liker det. Eller du kan også wishliste og bare... Wishlist... Bam, 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 bam. Så de har sånne forskjellige personalities. Jepp. Jeg tror hun er sånn tsundere eller noe sånt. Gir mening, ass. Bom, 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 bom. To sekunder, da. Ok. Man spiller den her.
Det funker. Yo, Milad! Jeg har dritfarlig shit når du kommer tilbake. Tenkai, Jinkai, Makai. このや天界、それは調和を重んじる天使たち。人界、それはか弱き人間の。魔王城まであと。Right, jeg er tilbake. Hallo? Milad? Hallo? Er du her? Ja, man. Ok, jeg har en dritfarlig game. Dritfarlig game? Really? Mushi? Mushi? Kan jeg være med, Milad? Bro, hva skjedde? Oh my god. Jeg prøver å plugge inn. Tingen er at jeg trenger en controller. Jeg prøver å plugge den inn, og den fucking suger av all elektrisiteten min. Men, ok. I'm bare invite. Den her er som remote play, men it is actually good. Gal Guardians, hva er det jeg ser på, man? Milad, I'll be honest.
Jeg elsker dette her. Jeg spilte den her, og jeg var sånn, holy shit, den har 2 player. Vent, før jeg joiner, Vil la meg ha bare... Ja. Du trenger ikke å laste ned, fordi den er sånn, den er local co-op, liksom. For å akseptere remote play. Og apparently så har jeg mistet. Ok. Er du inne? Trenger jeg kontroller? Har du kontroller? Jeg kan hente en. Ja, ok. Hvis du kunne hente en, fordi jeg tror det tar dritlang tid til å finne en. Ja, jeg er ferdig. Ja. Ja, det er ikke det, altså. Oh, wait. Det her er det. Bra, det er det her. Ok, jeg tror... Ok, ja, det funker. Ok, nice. Klikk Game Start. Game Start. Og så velg hvilken som helst stil. Så velg difficulty. Go back. Det er casual, man. Du kan velge mellom casual hvis du går challenger eller veteran, ja. Velg hvilken du vil ha, man. HPTP. Dette er en demo, by the way, så det er ikke sånn